All right. Good evening, fellow Kenyans, and welcome to Mutembei Open Forum Political Show, where you have an opportunity to discuss the current political affairs within the country. Karibuni wote na poleni kuanzisha show kama imechelewa, but I believe and hope you people are fine from wherever you are. So welcome and welcome others so that we can be able to discuss matters affecting our country as they happen. As you can see, we are having several activities taking place within the country, most of them being negative. That is why we are here to discuss and see the way forward. Shockingly, the former CS of Interior, Dr. Fred Matiang'i, is being sorted by the rogue Kenya Kwanza police, and currently they're surrounding his home. They want to search and arrest. So we are going to see and know why this is happening. I can see most of you are joining. Karibuni sana, and keep on sharing and inviting others to join. You can also join the studio so that we can be able to discuss these things together. Karibu sana. You can see the first fan. Mfuasi wa kwanza leo amekuwa ni Fatun Abdullahi Muhammad, karibu sana. Mfuasi wa pili Salome Mbone, karibu sana. Elizabeth Anyango, I can see uliingia mapema sana. Haron, karibu sana. Niko pale naweza muona. Wendo Tobias watching us from Nyandiwa in Gwasi, karibu sana Tobias. Ukiwa pale Facebook, hakikisha kuwa you share the link so that others can also watch together with you. Shiko Felistas Atideke, karibu sana. Niko salama, nimefurahia kukuona siku ya leo. Yufin AO, karibu sana. Elizabeth Anyango, Eliza Kigen, na kuona pale unatutazama au unafuatilia ukiwa kwenye mtandao wa Facebook. Henry the Priest, karibu sana. Ni ukweli udaku party of thugs must fall. They are now stepping on live wires and we are not going to let them go. We now have to terminate their contract of thievery and misusing our resources. We have to say they have to stop and they have to go. We still maintain that Ruto must go. He can't keep on reversing and taking the country back to the Nyayo era. We all came from that place and we don't want to go back there. Sarah Sarange following through the Facebook. Karibu sana. Keep Elijah, we value you. Karibu sana. Stephen Limo, hakikisha kuwa karibisha wengine tuweze kutazama pamoja. Vincent Nyabuto, karibu sana. I can see you there. Edward Nyakundi, karibu sana. Hakikisha kuwa umekaribisha wengine. With the likes of Sudi in power, you should expect Makanga-like behavior. It is true. Majority of those in Kenya Kwanza, they don't have their brains. And when they join Kenya Kwanza, what they have to do, first of all, is leave their brains behind so that Ruto can help them think. So that is the problem we are having in this country, and we have to end it. And we are going to end it. We are not going to give them an opportunity to exploit the good country that we've been having. Ken Daniels, karibu sana. It's a sad day indeed, seeing that the country that we've really struggled to build, we are moving steps ahead, then Ruto wants to take us back. We will not allow that. Gobo Mwenda, karibu sana. Alex bin Christian, na kuona pale. Matiang'i, tunaenda kuonyesha yuko sawa na sisi kama Wakenya hatutakubali wale wamefanyia Kenya kazi mzuri kama Dr. Fred Matiang'i waweze kusumbuliwa na kugandaliwa na hii serikali bandia ya William Samoei Ruto. Serikali fake. Serikali ambayo haiwezi atatisha bandits. Kila wakati waziri wa security na internal affairs akiwa pale na mkutano, bandits wanamtisha. Alafu anakuja anataka kuanza kutisha Matiang'i. Hatutakubali kamwe.
Karibu sana Vincent Mboya. Ruto must go na hatubanduki, tuko pale. Anet Chamai, karibu sana Gitonga. Leo umekuja kuchelewa, karibu sana ndugu yangu. We are passionately saying that Ruto must go. We are not relenting and the revolution is growing stronger and stronger. And sooner or soon, things are going to get out of hand. As I can see, things are already getting out of hand. And the Kenyans are going to speak in one voice and say enough is enough. Passionate love of Christ, karibu sana. Odonya Alois Shikuku, karibu sana. Jaribu pia utuambie unatutazama au unafuatilia ukiwa wapi, na vile vile lazima ushare the link na ushirikishe wengine. Tuko live katika Mtembei Official, Mtembei TV Facebook, pia Mtembei YouTube channel. Mkaribie sana na tuweze kuzungumza. Secret Superstar Kenya, karibu sana. Matiangi must be respected. Those are state officers who serve this country diligently and transformed the education sector. He transformed the security sector. The current police officers that we are seeing that are really behaving morally compared to the Nyayo and Moi police officers was specifically transformed by one Dr. Fred Matiang'i. So we cannot use the same police that he transformed to go and intimidate him. We are saying no, and that one will not happen under our watch. Kama wanataka kushika Matiang'i, basi watushike wote, tupelekwe pale, tuonyeshwe hiyo seli ya Matiang'i, tutakaa hapo kama Wakenya. Na kitu kitatendeka ni hawa wataondoka na watuachie nchi yetu. Danito Waldova Mkoya, karibu sana, salimia hao watu wa Kasarani wote, waambie tunawapenda na tunawakaribisha kwenye show tuweze kuzungumza yale yanayohusu nchi yetu. Leon Kitur, karibu sana. Police are not doing their work. The work of police is not to intimidate Kenyans at night. Instead, they should be protecting Kenyans. So if they are idle, they don't have work to do, let them be deployed in Marakwet, where the bandits are terrorizing and killing Kenyans each and every day. They cannot go and start harassing and intimidating innocent Kenyans who are going about their daily lives in Karen when we know places where police are needed. So that person who is telling you, Leon Kitur, that police are doing their work, the work of police is to protect citizens, not to intimidate the citizens. Pengine huyo askari mwenye unasema ni mwingine sio wa Kenya. Tuned in from Roysambu, Brian Tosha. Umetosha kabisa, naona watu wa Roysambu wamewakilishwa sawa sawa. Lydon Johnson Abeka, karibu sana ukitoka Kisii. Sasa wewe ukiwa hapo Kisii, nataka nikupatie amri ya kuweza kutoa hawa kina Ruto macho. Anza kuwatoa macho. Nyinyi wa Kisii, kwani hii uchawi ilisha? Muroge huyu Ruto na aweze kutoka hapo kabla hapo. Mjaribu haraka haraka, huyu jamaa anaenda kubesi nchi na tufai kumpatia nafasi kutoka hapo kabla hafai kupewa. Isaac Juma, karibu sana, naona uko ndani kabisa ukiwa karibu na Kirui Nixon. It's not breaking news anymore. This was expected. Yes, it was expected. When we have rogue individuals at the helm of the country's leadership, we don't expect much from them, but drama, intimidation, and those ones who are going against the rights of the citizens of Kenya, we are not going to allow them do that. Karibu sana Caleb Nzomo, Wise Chole, Kennedy Murage, Junior Omumulika Vincent, nimekuona. Henry the Priest, nilishakuona kitambo. Pia naona Waititu, this is serious, and we as Kenyans need to get out and tell Ruto it is time for him to leave. We are going to kick him out there. I can see ameanza kutuchokoza sisi kama Wakenya, na hatutamruhusu, hatutampa nafasi hata dakika moja. Manake kile anafanya ni kutuguzaguza kwa macho, na akianza kutuguza kwa macho anataka tuwe vipofu. Hatutakubali kuwa vipofu tena.
kile kitatendeka ni sisi kama Wakenya tutajitokeza na tumwambie enough is enough. We will no longer entertain him. So Kenyans, mimi kile naweza kuambia ni kuwa tujitokeze kwa wingi na tuambie hii serikali inayogandamiza Wakenya waache upuzi na waache ujinga. Wakati umefika wa kusimama na kupigania nchi yetu so that we can reclaim our country from the hands of the frauds. These people were elected by minority. Kenya is a democratic country. We are not an oligarchy whereby minority rule the majority. So the majority now have to rise up on the occasion. They have to show that we are majority. We have to speak up. We will not wait for those people you call the MPs. Those are also part of minority who, after giving their money, they now want to get ways of recovering their money. That is why you see them being paraded in the State House like goats that are being paraded for sale. And they keep on telling you that they went for development. Which store do we have in the State House called development store? If that store is in State House, why can't they remove that store from State House? So we are not going to entertain mediocrity. As the majority of Kenyans, we have to stand up and fight for what rightfully belongs to us. So karibuni tuzungumze, tuone jinsi tunaweza komboa hili nchi tukufu letu la Kenya. Hatuwezi kubali nchi yetu ianguke. Manake watoto wetu watakuja kutuuliza, wakati Ruto alikuwa anabomoa Kenya, nyinyi mlikuwa mnaangalia nini? Hatutakubali kabisa. Karibu sana Asili TV. Frendo Godwin kutoka Ruiru, karibu sana. NLF Daily, Junior Umilika, nilishakuona. Tuko pale na James Nyamwaya Otieno, Ken Daniels, Awino Rapemo, Vincent Cheriot, Owen, David, Peter Diruri. Are you Peter Diruri? Victor Kenya na wote wanaotutazama, nasema karibuni sana na muweze kukaribisha wengine ili tuweze kuzungumza maneno yanayoenda kubadilisha nchi yetu ya Kenya. Asanteni sana kwa wale wamejiunga kwenye studio. Roda, karibu sana. Roda, habari ya leo? Asante sana. I'm just feel burning, you know. I even have read many things. Oh my God, Ruto. You are too much, Ruto. Why do you want to intimidate our country? I feel very sad. What Matiangi have done, our Matiangi, he was interior former. Our interior former interior minister of security. Instead of you protect him, you are sending police officer to arrest him. That is intimidation. We will not accept Ruto use that intimidation. We will not allow. As long we will not allow. Our country is ruled by the multiple party. The rule by the law is, and you cannot say what Matiangi have done. We will not accept to try to intimidate. You are coming too much, Ruto. Too much. We will not try to use blackmail and intimidation. We will not allow use intimidation and blackmail in our country. Our country is not like those countries like Iran where they used to be killed, because our country is a democracy. We have a multiple party. People, freedom of expression. People, they have right to support any party they want. I wonder that's why the party they are coming to State House and they're telling which kind of development you are like. I wonder that's why to be, because you are buying. I don't know, you are using blackmail or intimidation. You are coming too much, Ruto. It's too much. Kenya, we must this about. But this guy is coming too much. Huyu jamani mali tumwambia anafanya tabia mbaya, si tabia poa. Matiang'i ni Mkenya kama wewe. He need to be respected. You need to protect him. Matiang'i need to have a security 24 hours. His door resident. Kwani afu unajifanya wewe ni Mkristo. Ni Mkristo mgani? Why do you? My God is love. Mungu wangu hawezi kuambia wewe rest watu. Sijui ni Mungu mgani unaomba. Sijui kama uko na your own God there in State House.
Wacha ujinga. Yo, huu ni ujinga sana. I get anger with you. Me, I'm always I fight for the human right. Me nasimama na human. That's what I fight. I fight for the human right. The whole world. Even now, even this country I live, I fight for the humans. I will never let anybody be treated as hell. No. Alafu naenda kanisa, alafu nadanganyana na Mungu. I'm born again Christian. I know things you cannot do, and you cannot do. Otherwise, you go to hell and you burn 24 hours. You want to go to hell? If you want to go to hell, do stupid things. You must be right to the darkness. Be right to the darkness. You need to be, for example, don't use intimidation and blackmail. That is not our God. Our God is not blackmail or intimidation. I get sad. That man have been working our country very good. He worked up 24 hours to protect our country with the terrorists, everything. Kenya was #1 in Africa, how we have been protected, how we have a very good security. Nani unaenda mshika hata una adabu na unasema unatoa Bible kufanya. Alafu wao nyinyi makanisa mnaenda huko State House mkiwazio unapasa huyo wa ACK, you are liar, you are not a really Christian. If you are a Christian, you could not tell Ruto to intimidate. You need to tell him to be kind. We need to be kind to each other and love one another. My Bible says, love one another. Be kind to each other. Love your neighbor as you love yourself. Unafanya hizo tabia. No, we will not allow our country to go to hell, to intimidate. No way. If you do like that, wewe, nimekuangalia 18. Thank you. Nimekasirika leo. I'll never be angry like today. Nimesikia, I feel bitterness and anger. Na mimi nikisikia bitterness nasikia everything. Mina we. Adike leo had disappeared. You can take over and Wangira. Thank you, Rhoda. Bwana Wangira, karibu sana. Oh, thank you very much, Leo. You know, I'll be very, very brief, Leo. Can you hear me? I can comfortably hear you. Okay, I'll be very, very brief, Leo. I know that, you know, Matiangi, perhaps during his tenure at the Ministry of the Interior, Leo, perhaps he could have been high-handed. And when I say high-handed, you know, I've been in the opposition in this country for now my entire lifetime, and I know that he could perhaps have been high-handed. But that one aside, Leo, I'll always defend Matiangi's right because I am a Democrat and I am a human rights advocate, Leo. So, you know, it's very, very unfortunate that, you know, in 21st century, Leo, we're still, you know, using the very, very old tactics, you know, the police drama tactics where, you know, you have 100 or you have perhaps 20 policemen or 30 policemen coming to surround your house. Then perhaps they want to arrest you in a drama manner. Then at the end of the day, when things end up in court, you don't seem to see that drama. So to me, that's why I'm saying that, you know, I'll defend Matiangi's right. And, you know, I defend Matiangi's right in accordance to Article 49 of the Kenyan Constitution. And that article is very, very clear that I hope that the people who came to arrest him are policemen within the definition of the National Police Service Act. So if they are policemen, I hope that they are going to promptly inform him in the language that he understands the reasons for wanting to arrest him. That is the first thing that I hope that the police will do, because I'm talking about the due process. Then I hope that they will give him his constitutional right of choosing to remain silent and the consequences of not remaining silent. I hope they will do that. Then I hope that they will allow him to communicate with his advocates or any other person that, you know, may be of any assistance to him. And I hope that they will not compel him or to any confession. And if there is need for a search in his house, then I hope that they will go to a magistrate court and they will obtain what we call a search warrant, so that in case they want to carry out a search in his house, then that search
will be in accordance with the law. You know, that is what the law says. Very, very clear. You know, nobody is above the law, not the police, not me, not everybody. And that's why I'm saying that, you know, we have a due process under the Bill of Rights, Article 49, on how an arrest must take place. And again, you know, I wonder why, you know, a person of Matiangi's stature, you know, he has been in this country. Last week we saw him at Magoha's funeral, at Magoha's home, you know, when they paid homage there, you know, with President Uhuru Kenyatta. So, you know, it's not what we could call in English a flight risk. You know, a flight risk, you know, is a person that you fear that, you know, you run away. So a person who is not a flight risk, Leo, you know, in a civilized democracy, in a civilized world, you know, unless, you know, he's a hardened criminal, you know, a person that, you know, you have to use real force, you know, to arrest him. But in a civilized society, a person of Matiangi's stature, you know, it's very, very easy. You just give him a summon, you summon him, and, you know, you direct him to whichever police station you want him to appear, and he'll appear. But if you're interested in drama, then, you know, you'll end up doing what we are seeing tonight, you know, where we are now hearing that, you know, the police have surrounded his home and they want to arrest him. Why wait for the night, you know? You know, we are a civilized society. You don't come for such a person at night. Tell him to come in the morning, and I believe he'll present himself. And if he must be taken to court, Leo, then process him for court, then take him to court within the 24 hours that the law stipulates. You know, issues are just very easy, but unfortunately, in this country, we like making things very difficult. We like drama, you know, we like drama. And, you know, what we are seeing is drama now. We like drama that, you know, we have come at night, we have surrounded your home, we have arrested you in a particular manner. We have seen speeding cars. We don't know where perhaps they're speeding to. You know, that's the type of drama we like, you know, the drama that we always associate with our men and women in the police uniform. I think we should, you know, become much civilized, you know, especially for a person that you can summon, just summon. If a person is involved in issues that perhaps you cannot summon him, what we call the hardcore criminals, you know, the people that you need to apply force to arrest, then that one is acceptable. But I don't tend to think that I don't think that Matiangi is a hardcore criminal. He's not a hardcore criminal. He's a guy who is just supposed to be summoned, and he'll appear wherever he's supposed to be appearing. And, you know, again, we don't need to end up with what I call vengeance. I hope it's not vengeance. I hope that nobody is revenging against Matiangi, because I remember they accused Uhuru Kenyatta's government of many, many things, including revenge, including political victimization, targeting particular people. I hope we are not going back to the same vicious circle. I hope what they are doing is within the proper definition of the Constitution and the law. That's perhaps what I'll say. Finally, you know, we have been told today by our CS for Treasury, the chief of the Chancellor for Exchequer, that, you know, our country is broke. And, you know, if we are told that the country is broke, if the country is broke, Leo, and the ordinary Mwananchi is also broke, Leo, who will help the other? Because we are now in a scenario where perhaps the country is broke, and majority of Kenyans are broke. They cannot even afford to take their kids to school. So we'll help each other, because we need one to help the other, either the government to help the Mwananchi or the Mwananchi to help the government. Now, who will help each other? You know, it's such, you know, a very difficult scenario. I don't know. Let us wait until the end of the year and see the way the things will turn out. Meanwhile, for Matiangi, let us wait for tomorrow and see how the news will have developed. Let me just leave it at that. And allow somebody else to come in. Thank you. Thank you, Bwana Rangera. Evangelist Ward Omoya, you can be live. Just use the link that I've shared there. Then you'll find yourself in studio. And once you are in studio, you'll be able to deliver the message
I hope it is a message of salvation that is going to change the minds of these people who've deceived Kenyans that they are holier than thou. And I do challenge them that if they think they are holier than any other Kenyan, then si wakufe basi waende binguni, because I know if you are holy, you'll go to heaven. Why can't they die and go to heaven? Waache kutusumbua hapa. There are some guys here, I don't know who've sent them, the Kenya Kwanza minions here telling us that askari wanafanya kazi yao. Hakuna kazi askari wanafanya hapo. Their work is to intimidate statesmen, and we are not going to allow that to happen in this wonderful country. Tell them out and tell them go and leave for us this country. The country can move on without Gachagua. And right now, when the CS Njuguna is telling you that the country is broke, you know very well the report is showing you how the Kenya Kwanza government spent millions after their self-declaration, and yet they're telling you that they are broke. Which kind of brokenness? Hata nani, they are broke, but they can have 200 million to give back to Gachagua, money that was stolen from the public coffers, and they're telling you they are broke. There's nothing like being broke. Currently, you are told that even title deed, ya jail, how do you call, is it jail ama ni jela, ya jela or jail or whatever, haionekani. Somebody is already planning kuiba shamba ya jela, so wafungwa wamekuwa squatters. Really? This is not a country that somebody should be proud of. But to get the pride of our country back, we need to act now. Bwana Okoth Otieno, karibu, na kama unaweza utoke nyuma ya curtain, manake hawa watu wanataka watazame yule mtu anayezungumza nao. Usikue kama Jalango anakuja pale kwa rally anasema jeshi ya baba, na saa hizo ashapokea simu. Karibu Bwana Okoth Otieno. Asante sana bana Leo Nyabaya. Leo itabidi unisamehe nikuwe tu nyuma ya curtain. Lakini hapo kuanzia kesho nitakuwa najileta. Kwanza hao wananchi wote sawa, karibu proceed. Waache zao. Yeah. So leo nilikuwa nimelala tu hapa nikatizama Citizen, nikaona washamwendea Dr. George Matiang'i. Na mimi kivyangu sioni ubaya, kwa sababu Matiang'i once said the police cannot arrest you for nothing. And therefore Matiang'i should stop lying to people that his life is in danger, yet he was the head of the police 2 months ago. Let him come out, because the police cannot arrest you for nothing. Let him go and clear his name. Alafu pia nimesikia jamaa anatuambia hapo kwamba Matiang'i atoke kesho, akue process within 24 hours, akue process within 24 hours, apelekwe kortini. How many court orders zenye zilikuwa zinahusiana na Miguna ambazo zilimtaja Matiang'i within 24 hours, 48, 72 hours, all those hours, na hakuwahi kuziheshimu? So tusio watu kwamba leo kiatu kiko kwa huyu kikiendea yule mwingine, sasa tunaona ubaya fulani. The same Matiang'i arrested Cleophas Malala and 3 other senators at night. Nakumbuka Malala akitoa kichwa peke yake kwa fence, anatuambia eti hata stima na maji wamekata. Bwana Okoth, wacha niulize swali. There's a reason I wanted you to come out of curtain. You know, when somebody lies, we know you can't lie when you're looking at that straight. Wewe kwa sababu ulienda shule ukitembea mguu, huwa unaambia watoto wako watoe viatu warudi shule wakitembea mguu? Kwa sababu wewe pia ukienda shule ulikuwa unatembea mguu, watoto wako pia watoe viatu watembee mguu tupu? Sasa hiyo inahusiana aje na No, telling us that I don't know how many orders and Miguna and what and the orders. We are not talking of orders. We are talking of police harassing statesmen at night when they should be going to Marakwet and deal with the bandits there.
Leo, don't We are entertain. starting to bring Don't some entertain. history that are Leo, inconsequential with what we are speaking. We can't allow that. Leo, don't entertain people propagating revenge as a way of dealing with the state Exactly. matters. So we That is cannot use this stupidity. platform to Ati justify sasa because revenge. ati You mtu people alifungwa afungane claim to wengine. be serving God. You walk in Mtoe these hapa churches each and every Sunday. Do you go to church and preach and you come here to justify revenge? revenge. We can't What allow is that. It revenge? is Ati ungodly. sasa And we are ati not going to miguu. entertain anything that is ungodly. What is Kindly, it? Banokot, you are out of order. Let us move on to Mike. We cannot allow people, and I'm saying this because I was next. Mtu anakuja hapa ati ni point ako nayo ati nao ulipigwa nikupige ati ulitolewa macho nitoe. I mean, eye for an eye. What is this? Matiangi made a mistake, and if he did a mistake, there is a procedure of how you can arrest him, and there is a procedure and rule of law. I mean, if he is being summoned, can he be summoned and go to the nearest police station tomorrow morning? Is he a flight risk? I love somebody comes here to tell us how now that there is another government, we punish each and every person. And they are the ones who When told he us that police will not be used to intimidate people. Does Kenya Kwanza speak from the right mouth and act with the left mouth? We are not saying that anybody here is innocent. We are just saying the way they are doing things like stupid people should stop. Yeah? Mtu ameshika Biblia na book of Psalms here akituambia vile ameokoka and is harassing people who have been there in the previous regime. Yeah? Kale, I was to use a very bad word because we are going to really have a profile some people here. Should I submit? Yes, proceed and submit, then we go to Mike. That guy has just irritated me because, I mean, when you are talking about state capture, and when you unafanya hiyo state capture, then what are you telling us? Because everything they were telling us they will not do is what they are doing. What kind of a country are we leading today? People are full of revenge and full of hate, and yet the government has done nothing on the people. This country is not going to be easy to live in the next few months if they continue like this. And sisi tunakufa huku na njaa na kiangazi imejaa kila mahali. The only time they only see it is to go for useless Thanksgiving and arresting people at night. Banditry are killing people in the northeastern. Yeah, but Saturday we are going to be having a very big Bible, faking it that we are Christians. Sisi tumeokoka. The traits and the nini of Moi, dictatorship. Hiyo maneno haiendi vizuri, and we are telling this government, yeah, the people are very angry and hungry at the same time. Now, as they continue provoking us, we are getting to get out of those streets, and this country will be no more. What was cheza na hii nchi And sasa? Secretary General, kwanza huyo jamaa and huyo boss. Hello, umepotea mheshimiwa. So what was cheza, the things Matiangi did in this country are much better than what we have seen wakina Mashogu and Kindiki do. Yeah, Kindiki is just wearing military attire here. Yeah? Knowing nothing. People are being killed every day and mugging is everywhere. They should concentrate on building the lives of the people. Kwa hivyo leo unapotea, maybe umekuja kushikwa. Ruto ni Mungu tu atamtoa. Ruto atatoa hapo na kifo. Ruto utatoa State House na kifo. Hata Jomo Kenyatta alikufia kwa Secretary General, are you getting me? Yes, I'm getting you, but you keep disappearing. You keep. Okay. I'm stabilizing my network. I'll be okay shortly. And those ones who are commenting, continue commenting and kindly subscribe. You can also subscribe to be a member of Mutembei TV YouTube channel so that you can get some deserved rights. There are those people who you'll find that they're having some extra rights when it comes to commenting and getting notifications.
So kindly do so that in case you find it challenging, like some people are finding it unable to comment, you will not be affected. So if you are able to subscribe, you can become a member at Mtembei TV YouTube channel. I'm working on that. So I was telling that guy to unblock the people he blocked. He even blocked me and blocked Mtembei and everyone on his account, and he wants to come and spread some lies here. We won't allow him. So leadership, my brother, with this kind of leadership that is depicted from some region, should not. It is a backward leadership, and we need a country that has progressive leaders. Because what we are seeing, for me, I thought it was a problem of Moi, but now it seems it is a problem from a particular region where people they believe that they can only lead by harassing people, killing people, and stealing. Hii ni uongozi aina gani? We are not going to allow that. People now should wake up and move. It is time now, Raila, to call us a 1 million march. Watafanya nini? This is the only time now. We have no other time. Yeah, the economy is broke because they have stolen everything within 4 months. They have stolen everything. Now it is time we also wake up, otherwise tutakufia kwa manyumba. Kwa hivyo leo mimi ninapoona mtu hapa akuja ku advocate, unajua Njuguna alishikwa sijui alifanya nini, sawa tuue wengine. What kind of a argument is that? What kind of a government is that? We need a government that makes sense. And Raila Amolo Odinga should call us now. Twende huko, tukae huko kwa town, hata hakuna kitu tunafanya, hakuna kazi. Kuna kazi siku hizi, ni tupumzike huko na mastove, tukulange huko town until things will make sense. This time. Pate opportunity. Tugane inchi yetu kukue kama South Sudan. Ama ni aje tugane inchi? Kwa sababu hii jamaa ni kuharibu inchi yetu. You go back in Sudan, South Sudan way. We cannot live this kind of intimidation and blackmail. Ruto, how many people have you killed? You have killed Muzando. Na kuna mtu hata wewe we need to punish you because you have been killed many people and you have been just quiet. You need to look your own sin. You cannot finger fingers and you don't look at yourself. Shame on you. I feel more bitterness than you. Ndio hali halisi ndugu ya dadangu Roda, wala usio na wasiwasi. Kila kitu kitafika mwisho. Kuna refu lisiokuwa na mwisho dadangu. Na kawaida Waswahili tunasema ngoma ya kulia haikai kupasuka. So acha tusubiri moderator watupe nafasi, lakini poa kutulia dadangu Roda, usio na wasiwasi. Najua uchungu unaosikia ni sawia na sisi wa Kenya wengine huko. But we do believe in God, na Mungu hata tuacha tuaibike. Nabaya Msimamo kuna mtu amehepa, alikuwa zungumze lakini naona atarudi. Nimekuwa na shida kidogo. I'm sorting it out. So msimamo unaweza endelea kabla tuweze kusikiza. Naona Aluta continue alichaingia, Mohamed yuko. Viva jaribu kuhakisha taa kidogo tuweze kuweka studio iwe na mwangaza. Watu wasishindwe, tunafanya vitu vya Leo ladies first bwana. Ladies first, very good. Msimamo ni umeombwa. Hatuwezi vunja protocol, but okay, sawa, fine. Ladies first, wacha nimpe nafasi. Sawa. Endelea dadangu hapo tukupate. Mimi wala sina pressure juu na mengi mazuri. So chukua hiyo nafasi, wala usio na wasiwasi, tuko pamoja. Proceed on. Ni vile tu nataka kulala, unajua huku kwetu ni nini? It's past midnight, you know. And I think nilikuja mbele yako msimamo Ni sawa tu lakini habari zenu haina shida, endelea.
Habari zenu? Mzuri Natumai mko sana, mzuri salama. sana. Leo, this our country is actually, the more rallies we have, the more things are getting worse. And so it's high time wananchi tumwambie baba what we want. Don't wait for baba to tell you what, because you know baba is a diplomat. He will have to go round and round and round, and the more we wait, the more these guys are pinning us down. We cannot allow such things to happen to our country on our watch, because the more time we waste, the more these people are rooting themselves and doing the evil that they are doing. For how long are we going to sit and watch the evil that is happening in our country? It's quite sickening to see that someone like Matiangi can be sent for the police at night, while he can just be summoned and then go there during the day. Isn't that violation of his rights? In this country, where this is the country where we've seen people are being arrested without being summoned. They started with the Korokosho MP. They just come and pick you. The other time it was Gaucho. Gaucho and Okanga has been singing in the Bunge la Wananchi that if you need us, just send us a text. You have our numbers. We'll go to where you direct us. I don't think Matiang'i wouldn't have gone if they just summoned him. What is this nonsense that is happening in Kenya? It's quite sad. And then they see us to tell us that the country is broke, yet these people have spent 4 billion. It doesn't make sense. Yet there is the same government that wants Kenyans to contribute foodstuff and all the rest to be taken to Turkey. What kind of country are we living in? Does it mean that our people are well off while people are dying in Turkana? Don't we have people who are dying of hunger in Kenya? Why should we focus on other people from foreign countries and leave our people dying? Do you want Kenya to contribute? Yes, it's good to help, but why would you feed someone and leave your kid dying of hunger? What kind of example is that? And the more we wait, the more these people are intimidating us. They keep on poking our eyes each and every time. Each and every time they poke us. What do they think of us? The power is with the people. Can we speak as a people, tell Baba what we want? If it's State House, there are people who are ready to go to State House. Because dictators are made by people, and the more we let them do whatever they are doing, the more we are making them. This is the making of dictatorship. And if we let them go further, it will reach a point whereby it will be so difficult to get these people out. They shall have rooted themselves in that we'll have to struggle harder to get what rightfully belongs to us. Bernard, we deserve to be ruled by people who love us. These people who are in power doesn't love Kenya at all. They don't. We deserve to be ruled by people who have Kenya at heart. And the people who have Kenya at heart are the people we chose. Let's stop this thing, because it's sickening. It's quite sad. Our country can't be gone like that, and we're just watching. Thank you, Leo. I'll stop at that. Thank you.
Aluta continua. Kuna mtu hapa anatusumbua anaitwa Steven Limo. Hatutabembelezana na wewe. Kama unataka kukuja hapa na uongo, hatutakubali. Tarus, sijui ulinunua face reader, unasoma uso za watu na unasema hawa ni Wajaluo na hawa ni Waluya. Hiyo face reader yako weka tu kwa nyumba na ujiangalie mwenyewe. Hapa kuna Wakenya ambao wanazungumza mambo ya Kenya. Sasa wewe kama umeandaliwa akili na ukakubali kuwa Ruto ni rais na anaongoza vizuri, mtatafuta nchi yenu na huyo Ruto na kuongoze ama awaongoze na watu wenye akili kama yako, lakini sio hapa. Bwana Msimamo, karibu. Asante sana ndugu yangu leo. Vile vile mimi kama desturi yangu lazima niwasalimie ndugu zangu hapa. Dadangu Roda, kakangu hapa Mohamed, kuna brother mwingine hapa haonekani, mkuu wangu hapo Alex, alafu na ndugu yangu mkubwa hapo Lala, na wale wote ambao wako katika comment sections, niweze kuwapa salamu zangu. Kwa ufunguzi wangu, mimi kwa kweli nitasimama kama Mkenya na sitayumba na sitakuwa na msimamo miwili, bali nitasimamisha msimamo wangu kama jina langu lilivyo. Kwa hivyo yale tunayashuhudia ni tuliyatarajia, kwa sababu kuna tofauti ya kiongozi na mwanasiasa. Sasa tuliye naye ni mwanasiasa wala si kiongozi, kwa sababu kiongozi ni yule ambaye anatatua shida za mwananchi wake. Kiongozi ni yule ambaye anakubali kushaurika. Kiongozi ni yule ambaye Msimamo, ni kama tunakupoteza kwenye studio, au jaribu kujoin tena, wacha tupate kusikiza kwa Mohamed. Nipo. Sawa, endelea. But wacha nitoke alafu nitarudi nibadilishe mtandao hapa kidogo. Unaona? Sawa, Bwana Mohamed, karibu, tuendelee hivyo. Nitarudi japo Mohamed amechukua nafasi yangu. I will rudi very soon. I will come back very soon. Sawa, hamna shida. Nimejua ukifika tutakupanga vilivyo. Mohamed, unmute yourself. Sawa, zungumza sasa. Mohamed. Bwana Evangelist, link inafanya kazi. Hawa wote wamejoin na link. Pengine unaweza restart simu alafu ujaribu tena. The link is working. Just use the link and join. Bwana Evangelist, najua uko na neno. Mohamed pia amejiondoa, sijui leo shida ni nini, nani anafanya akiondoa. Nimeona ndugu yangu Lala anajaribu kuingia akitoka. Wacha nikupatie nafasi kabla tupate kusikiza kwa Alex. Asanteni wenzangu, nafurahi kuwaona siku hii.
Nimesikia tu saa hizi, nimesikia nyinyi mkizungumza na hata ndugu yangu moja amenisendia text what's going on at Matiangi's home, and that Baba is there, and there are number of police, around the home. Are you guys hearing anything of that kind? What's going on? That kind of intimidation? Can somebody share anything? Yes, it is in the mainstream media. Though we can't play the videos from media like Citizen here in a letter shida. So those who've seen it, or maybe somebody can share with you through the WhatsApp. Huh? Okay. I would like to hear that. Otherwise, I think we are on the right track. I think I read someone sharing and trying to compare the U.S. Al Gore versus Bush, where the Supreme Court came in and stepped in, and Al Gore, stepped down or decided to let go, and then Bush became the president, and was trying to compare that to us, to Azimir. And I want to say that there is no similarities at all. The analogies they are far apart. Number one, the US, there was no criminality impact. There was nobody claimed that votes were stolen. In Kenya, it is the stealing of the vote. There are 8.1 million majority that voted for Baba. And so the two cannot be compared, because it's easy to kind of throw words out there. Secondly, I just want to emphasize this. Here in the US, we love guns, and to an extent where people don't like them because they have been hurting people. But if you go back to the history of guns, it's found in the Second Amendment of the United States Constitution. It simply means that the Second Amendment addresses the issue of the government coming to take people's right away from them. And the right for anyone in a democratic system is that thing called the vote, okay, the ballot box, because that's where a normal wananchi can participate in determining their own future. It is that vote that legitimizes a government. If it is stolen, that is the worst of the worst. You don't have any democracy at all. So when we talk about corruption, the mother of all corruption is stealing of people's right to self-determination. And that's exactly what Kenya has done. If we let the system to continue, then we are saying goodbye to constitution, our hard-won constitution, because it's got no use. In other words, we are saying bye to election that is free and fair, that it won't happen again, because next person, how will you stop them from stealing? Okay. Third, if we don't step in now, then nobody else will, because the person who will come forth to try to put things straight will be viewed from a tribalistic mindset. And so this is Kenya's time, because there are voices across the tribes. All of us are together saying this is what we want for our nation. This is the Kenya we want. We want a country that is not tribalistic. We want leaders that unite people together. Can you imagine Ruto or somebody else who is not elected, who people not happy with, coming into
to bring law and order or try to bring the constitution back, people will always be suspicious of such character. And so God has given us opportunity now when the voices of Kenyans are saying no to the electoral theft, no to bad governance. This is not about Raila or about Ruto. This is about justice. It's about peace. It's about one nation. It's about one people. It's about a destiny for all of us. It's about uniting ourselves together. It's about selecting what we want as Kenyans. So let's forget about the truth. Let's just look at our constitution. What do we want? Do we want one nation, or we want a country ruled by other voices, other people from outside of us, including Venezuela? And so I think this is the right course. This is a just war. And from theological perspective, this is God's way of telling us that Kenya is on the right track. I want Kenya to come back on the right track. And so if you believe in justice, if you believe in truth, if you believe in one Kenya, if you believe in love for God and love for God's people, this is our time. And if we all act together, there's no need for a gun. There's no need for anything else, because truth will triumph. Love can triumph. Oneness can triumph. And all we are saying, we want one nation, a nation that the president can come from anywhere, can come from Iriama, can come from Luo, can come from Teso, from Luya, from Kisti, from any one of us can step out and be a leader. Not a country that always led by one group or the other. We want a voice of the people to be heard. And this is a chance for us. I do several things. I know how war can hurt people. I'm a critical incident debriefer. I send young men and women in the US to go to war. I'm probably the last person sometimes they talk to before they go, because I provide those services. I see mothers and fathers and telling bye-bye to their sons and daughters going to either Iraq or going to Afghanistan. You know, I gotta be there, see their faces. And Kenya is so precious for all of us, and we have to protect it. And this is a time when we can step out. Kenyans can step out and say no to criminal gangster leading us, no to injustice, no to tribalism, yes to the Constitution, yes to rule of law, yes to free and fair election process. That's what this is all about. It's about a destiny for all of us. All we've been doing is postponing our problems to the next generation, because if we don't do anything, I can promise you, after 2027, there may be no Kenya. With all these young men and women with no jobs, education, and the future is dark, okay? They have nothing to lose. This is a time that we have a hope to put something that we are all proud of, a hope for me even to visit my country and find young men and women working, having a hope. When I was growing up, if you go university, you know there's a job waiting for you. There's a future for you. Right now, there's no future. And those who are driving those big vehicles, you know, we know where they got their money. Sometimes I see them in Washington, D.C. and everywhere else, you know, living in those wonderful hotels. I know that's somebody else's money. That is the taxpayers' money. That is, they do this large life they're living, yet the common man is poor. I come and travel between Nairobi and Mombasa. As I travel in, I look through the window.
And you see homes, people living like birds, living in huts. And this is after all many years of independence. Where is the money going to? Where are the imaginations? Where are the thinkers? Why can't we produce something that can help our people? I'm privileged to be here in the United States. I'm privileged to do the things that I do. I'm privileged to sit in Harvard Business School. I'm privileged in all that, but not my people are not. People, you guys are not in Kenya. And so it is important for us to stand as women, stand as men, and I challenge the diaspora community, because sometimes we are on the periphery and we know how governments are run. We know the kind of system we have here. We are enjoying securities, we are enjoying jobs, we are enjoying wonderful experience, situation, here. But back home, what's going on there? And sometimes I see some of those MPs, they don't know their responsibilities. An MP is supposed to be a lawmaker to help create an environment where business can thrive. They are not supposed to be going to the state house and doing all that stuff. They're going to learn what it is to be a member of parliament, to represent our people. And so it is important for us to stand on the right course and get our country back. I heard Sabina Chege claiming that Kenya is larger than all of us. Yes, it is larger than all of us, it's true. But corruption have killed nations. You see, there's no peace where there's corruption. And so when you talk about larger than us, then we have to do the right things. We got to bring electoral justice. We got to clear the clogs that stop development. We got to be imaginative and create jobs for young men and women. We got to be inventors instead of always brokers. The money we see in Kenya is wrong money. You see, money is very interesting. You can invest it, come into Kenya, buy land, divide it. A lot of people do that. Marry other people have this quick money. Divide it, sell it, make a huge price, and get the money out of the country. And then you see we have it. And so here we have Kenyans with this piece of real estate that they will do nothing with it because too expensive. You can't, develop it, and you're stuck with it. And somebody that's made money has got out of the country. We need long-term development. People that will come to work with us. I visit some of them, and they don't want to hear about Kenya anymore. They don't want, because it's corruption. And so even some of us who are trying our best to promote Kenya, we cannot, because they are not listening to us even because of corruption. And this is the difference between Kibaki won. Things were good when Kibaki won, and there was goodwill from all the business around the world. And that's why the country did very well in the short run, because a lot of this is perception. If you're perceived to be corrupt, nobody wants to deal with you. And if you get the money, you get a very high interest rate. And so those of you who think that this government will give you a job, they cannot. They will not. They don't have the capacity. They are dishonest. It's about, trading, brokers, just a brokerage. But there's nothing, those fundamental base that is holding that country to growth. All we are doing is just juggling back and robbing Paul to give Peter here and there. But there's nothing that is building the grassroots underneath all of us. And so you gotta decide. You gotta decide where you want your country to be. And for all of you who are ministers like myself, truth, God will judge you. God will judge you. If you go out to State House and collect money there, God will judge you. That money is meant for Yes, those Ogalala, poor people out there. And you so can let summarize. us You can summarize. We allow stay others also. together, work Or when together, and see what God can do and act together. Thank you very much. Thank you very much. Though it has been long, I know people are really bitter and are really hurting, and
will really want to lecture this government on the right way. So let us just mind our time, tufanye haraka haraka, alafu tukiwa na point zingine tuweke tukuje nazo baadaye. Karibu ndugu Ben, naona hata ukiwa usikii vizuri hii maneno ya Kenya, huwezi lala, usingizi hauji, unajaribu kulala lakini wapi? Awacha tukaribishe Bwana Boma, alikuwa hapa, alafu tuende kwa msimamo. Najua wakati wako ilikuwa hapa, ingawaje Bwana Boma amekuwa akikuja akijiondoa. Boma, karibu. Yeah, asante na tumaini mnanisikia. Halo? Unasikika? Asante. Niko mahali busy kidogo, kwa hivyo nitatembea na si attract watu wengine kwa picha ambazo hazitakikani kuwa na kuwako. I want to say something, a little bit of what I said yesterday, jioni. Nafikiri msimamo na Alex walikuwa hapa. Kuna kitu ambaye inatendeka. And I think we will be wise to catch on in terms of what these guys are doing. They are creating diversions. That's the bottom line. They are creating diversions, and whatever can grab the attention for the day, they will do it. It doesn't matter how bad it is. It doesn't matter how good it is. As long as they can grab the attention of the media and everybody else, they will be happy, because then it pushes one other day ambayo they are not being critically criticized or looked upon. Now, here's the beauty of that though. I think those who are Christian, you can remember the story of Joseph, and how repeatedly he reminds his brothers that even though they meant everything that they did for evil, God turned it around and it came for good. So they are going to continue to do what they want to do. We have to tap into this and turn it to our advantage and say that, and electoral justice makes it another reason why they should not stay in power, because they think in their own way that as long as they are creating diversions, then no one is paying attention, or everybody is getting drawn away from what is important, which is electoral injustice. So I think the wisdom will be in us and people who support the movement to say that we have listed everything that this government is doing and it is wrong. So therefore, we go to the Mwananchi and say these are the things or the reasons why these people should not be in power. The other point I want to make is this, that the revolution, it has to get to that critical point whereby it's being pushed by Mwananchi. Baba, as good as he is, he can only push things up to a certain point. And as we have seen the development, there are people who are surrounded him. They have kind of hedged him in terms of he can see things, but his hands at some point are tied. And one case in point is the people that he got into handshake with. I don't know what is going on, but I can only speculate that there are people in there who are constantly whispering to him, saying we can only go this far. This may not be a good point. This may not be a good way to go. And one of those things I'm suspecting is consider the businesses.
the people of the business, wale ambao wanafanya biashara, kwa sababu they will use that to say, Baba, we cannot have a revolution. We cannot walk to State House because think of what could happen. So as long as Baba is surrounded by those people, it's going to be tough. So what I'm suggesting is the revolution has to come from down. The people have to decide and say, Baba, you are either coming with us or hata wewe, that tsunami is washing you and pushing you to where we want to go. That is the only way I see it working. We cannot sit here and say, let us wait on Baba, see what his next move is. See, because there are hindrances, there are roadblocks, there are people in there. We've seen it. From Kinanuru, they've told us. We've seen it. People have gone to State House. They are making deals and they are trying to discourage Baba, telling him, you see how this man has planned everything. If you try to do this, you may not succeed. So the people have to see through all this and say the revolution has to start with us. Those are the 2 points I'm going to make for now, so I can give other people a chance to speak. Thank you very much. Thank you, Boma, for being brief and straight to the point. We have to own this movement. That is why I was telling people that we need not to be shocked when we see those tumbocrats in the name of MPs being paraded like goats on sale in a market, on a market day in State House. We need to own this movement. Let them step aside so that wananchi, sisi wenye nchi ndio tuweze kuendeleza ujumbe wa kumng'oa huyu jamaa pale. Bwana Alex, umefikiwa? Yeah, unanisikia? Tunakusikiza kabisa. Yeah, hii siku ni siku ambayo hata sijui niseme nini. Hasira ambayo niko nayo inafanya hata sauti yangu imerudi chini. I don't know how long we are going to wait to stop this nonsense. Let me go straight to my submission. If there is one individual privy of how to handle a government effectively, and if we had to stop politics and technocrats who can put our country back to order for the rest of our lives, it is the man called Matiangi. And I think he was more effective than Uhuru Muigai Kenyatta. That is my opinion. It can be varied, but the man is not only articulate, but is the stickler to the law, but he also follows up. He's a man, when he starts to eat, he finishes his food. So on this intransigence, for me, it defies logic. And I think in the face of the world, the government has lost its credentials, especially on the face of Omogusi. This man is supposed to come to Kisii, and Osoro was rallying our people and telling us that, please, don't embarrass him. Please, don't embarrass him. So for the sake of unity, for the sake of everything, for the sake of supporting Osoro, we agreed. But we don't agree with our hearts. We agreed just because we just don't want to be seen as rebels for no reason. But I think now he has given us a reason to heckle him and even throw him out of our own town. We cannot allow such kind of nonsense to continue. If there is a person beyond Nyachai who truly helped Omogusi, you saw even last results for education. There was one time he was a minister for education, and a school called Nyakemincha became number last. He was so embarrassed. He took a personal initiative, went to that school, rebuilt it,
used his own money. And today, that's one of the most performing schools in Nyamira. That is how effective that man is. The prolonged feud between Uhuru and Ruto is the one that is bringing all this. It is a vendetta. It is not about Matiangi. It's because he can't do nothing to Uhuru. Now he feels like he should do something just to feel good. This is a case of a feud between Uhuru and Ruto. And he has nothing to do with that. He was a minister, he was given duties, he took an oath to the president and to what? To the Republic of Kenya, not to Ruto. And he did exactly what he ought to have done in terms of security, ICT, in terms of education, wherever he was put, the man performed. And all of you know, whenever the man stands up to speak, he never speaks nonsense. He speaks like a Kenyan, but also he speaks like a person who loves this country. Unless swift and drastic action is taken against this man called Ruto, we are going to degenerate even more. The man has become a constitutional delinquent. He doesn't know what a constitution is. I can now deduce from the pot shots that hell has broken loose. We are not going back. And on this, we are going even to bankroll whatever it takes to stop this man. We were speaking, but now we are going a notch higher. You cannot just purport and go to somebody's house without even giving prior notice of what he has done, why you are ransacking him, and start taking him at night and try. I'm not sure if he has been arrested or Baba has put a stop the way he's put to Jimmy Wanjigi. That information is still not privy. But if he tries to arrest him, let him dare come to Kisii. Let him dare come to Kisii. Last time he did that, alirudi Nairobi na kiatu moja. He doesn't remember that. And that was South Mugirango. He does not remember that. Let him dare do that. We are going to mobilize our intellectuals and our soldiers, because we also have soldiers. What he doesn't know, we have soldiers, and I'm not going to name them here. And Moi feared our soldiers to a point that he gave us respect. What he is doing, he will regret. On this, if we find even Osoro supporting him, he can't step. The same way Miguna tried to step in, the same way Miguna tried to step in Kisumu and he was told, heck no. Peace will be end of us with the UDA. You cannot touch Matiangi. Touch anybody but not Matiangi. Let me give you an historicity of our people. And I'm not trying here to be a tribalist or a religious. We Seventh-day Adventists go to church from 8 a.m. to 8 p.m. We are so close-knitted to a point that when you touch us, you touch the heel of our souls. And right now, I am sure people like Maraga and high-level people like Machogu are telling Ruto you are doing wrong. And I know Ruto is not going to listen, but they are going to part ways. Machogu might resign, Maraga might resign, because you cannot touch Matiangi. That's a hot wire. There are people you can touch, there are people you cannot touch. Let me finish it there. Thank you Alex. Before I welcome Bernard aendelee aite msimamo, naona anainua mkono hapo, amejua ni wakati wake. You asked a question, Raila is there and this is what you've said. Dr. Matiang'i is a former interior CS and civility demands that the illegitimate regime in place accords him due process and his rights.
We will not allow the dark days of repression to return. We shall stand with him to the end. I am not leaving his home tonight until this matter is resolved. He can count on our support and solidarity as Azimio. Haramu haitalala, Kenya ni kubwa kushinda mtu yeyote mmoja. So that is what Raila has said. I think he is still there. And Azimio members are really, by the last time I checked, there are over 200 people are really going there. So for this, hata meza. Bwana Bernard, karibu useme mambo alafu utaendelea na msimamo. Well, glad to be here. It's a sad day in this country that the impunity of the people who are ill-hearted in terms of valuing the importance of this great country are the ones charged with the responsibility to lead the way. This is not coming as a surprise. It is only shocking in the sense that the Kenya Kwanza people are not taking any lesson. They think they want to teach everybody a lesson. And this could just be the trigger that will finish them. The Kenyan people need to rise up and realize that they are dealing with crooks, and the crooks are not relenting. They want to wreak havoc of this country, and to do so, they want to instill fear in everybody. So Matiangi is just one of the list of the people that they want to terrorize, but the really target is how to arrest Baba and the Azimio programs. They are shaken because of the rallies, and they want to use anything possible to stop the rallies. They have tried to plan some violence activities within the rallies. It seems not to be working because the Azimio security team is on top of affairs. And so they are going for Matiangi to, one, like Nani said, divert attention, but two, they are testing waters. They are testing waters. What worst can happen if we did this and that? To Mr. Ruto and team, they must style up, because if they think they can drag this country back to the dark days of Moi and the police state, they are mistaken. We will arrest both the police, we will arrest both of them in terms of not letting our country go unconstitutional. We cannot afford that. So the mafia and their government, they must go. Kenyans, let's not play with this. This came as a small snake, now is growing with every passing day. It wants to swallow the entirety of this country. We can't sit back and watch it swallow our country, swallow our liberty, swallow our progress, swallow our dignity, and swallow our respect. These people don't care about anything because they have nothing to lose in terms of they don't love Kenya, they don't value Kenya, they don't see Kenya as an asset. They look at it as something to milk, get finished, and go. And so since they don't have a sense of value and a sense of responsibility to our country, we should keep them out of power. And so Wakenya wote mahala pote mlipo, wakati umefika wa kujisatiti. Okay, get angry. Get angry. If there is anything, get angry enough to act when you're called upon. We can't take this anymore. Let the country go back to the rule of law. The madness must stop, and it has to stop right away. Thank you. Thank you so much. Kenya Kwanza, wewe kama unaona watu hawakutendi vizuri kwenye hii channel, kuna channels mingi bana. I don't know why you have to come and spread your stress huku. Hii maisha ni ngumu kila mtu, na tumejua wale wamefanya maisha imekuwa ngumu, ndio maana Wakenya wote wanakasirika. And if you
find yourself angry, then you know where to divert that anger. Join us on Friday at Machakos. Mavoko tutakuonyesha jinsi ya kutumia hiyo hasira kuondoa hawa wabeberu wa Afrika wenye wamebaki hapa Kenya. Msimamo. Tazama huku uendelee. Asante ndugu. Ndugu yangu hapo Bernard. Na dadangu hapa public participation. Karibuni, tumekuwa hapa mapema na bado tuko hapa. Ukweli ni kwamba imefika wakati, nafikiri jana nilitabiri vizuri tu, nikawaambia hapa tunachezeshwa akili na mtu mmoja tu, na hii akili iko nayo, sidhani kwamba inaweza kushinda Wakenya wote. Lengo tulizungumza hapa, na nikazungumza kabisa kwamba hakuna haja tena ya mikutano, haja ni vitendo. Wamkimbie baba, wanaokubali kununuliwa wao wanunuliwe, lakini Wakenya mamilioni hawawezi kununuliwa. Kwa hivyo hakuna haja tena ya kwenda mikutano mingi. Mkutano ni mmoja na jambo lizungumzwe. Baba aachane na wale wrong advisors ambao wanajifanya wamo na hawamo. Aite hata kesho, aite mkutano mkubwa na watu watajaa, na tufukuze huyu dhalimu nje ya hapa nchini. Huyu mimi namweka sawa tu na yule dikteta wa Uganda aliyokwenda kufia Uarabuni. Kwa hivyo mimi na uchungu zaidi kiasi kwamba mpaka nashindwa na kuzijenga hoja leo, kwa sababu hatutashuhudia hivi vitimbi. Leo ni Matiang'i na kesho ni nani? So hii watu wameingia hapa, waliingia na malengo, na ndio maana tuwaone haya yote tunawaona, haswa tumeyashuhudia. Maana hapa hakuna mtu ambaye anajali mwananchi ni nani. Kile tunashuhudia hapa ni ulipizaji wa visasi. Kile tunashuhudia hapa ni kuonyeshana ubabe. Kile tunashuhudia hapa ni kitu hakijawahi kufanyika hii Kenya. Hata hizo enzi za Moi pia hatujashuhudia upuzi namna huu. Kwa hiyo mimi hata japo si Mkisii, lakini kwa yale ambayo Matiang'i ameweza kuyasimamia na kutenda kazi zake, hawa ndo mawaziri vichwa. Na ndani ya moyo wangu ulikuwa napendekeza baada ya baba Matiang'i asimame ashikilie kiatu cha baba, kutokana na utendaji wake kwa kazi. Huyu anafaa kuwa rais wa hii nchi, na uwezo anao, nguvu anayo, maoni anayo. Kwa hivyo nadhani hili kitu ashaing'amua mapema kwamba ni nani aswa, akaangalia nguvu ya ni nani Mkenya ambaye amebaki. Endapo tu Raila anaweza akasema wacha tu nisimame kutokana na uwezo wangu, nimetengeneza njia, ni nani anaweza muachia hii nchi? Na hakuna mwingine kama si Matiang'i. Maana hayumbi, hababaiki, hana tamaa, na yuko kwa ajili ya Mkenya na hacheki. Kwa hivyo kizingiti kikubwa katika macho ya Ruto, mmoja wapo ni Matiang'i, na anapendwa na Wakenya wote. Hakuna Mkenya asompenda Matiang'i. Na hata mimi katika hii channel nilikuwa nitakuja kulizungumzia hili kwamba Matiang'i anatosha kuwa rais wetu kuongoza hii taifa. Kwa hivyo hivi tunavishuhudia ni kama watu wanapima maji na unga. Wakenya hakuna cha kuvumilia hapa.
Huu puzi wa kuwa wa MPs wananunuliwa kama njugu, leo tumeshuhudia 30 wakienda upande huo. Hiyo haimfaidishi mwananchi, hiyo si sifa, bali ni kutinyamazisha. Na kauli mbiu ya Bwana Ruto kama nilivyozungumza jana ni kutunyamazisha kwa kila ambacho tunakiona kwamba kinaweza kututetea kama wananchi. Kwa hivyo akibaki baba peke yake akiwa hana supporters, lengo lake dogo na kwa akili yake ndogo huyu muongo na muuaji, basi. Kwa hiyo baba, mimi kile namuomba baba, na kama atashindwa, wa Kenya tuchukue maamuzi, maana hii Kenya ni yetu. Kama baba atashindwa na kutoa jibu, wa Kenya tuamue liwalo na liwe. Maana mimi niliyazungumzia haya ndugu zangu hapa. Mbona huyu Ruto kakimbilia tayari judiciary mapema haya na nini? Huku ndani kuna nini? Mbona huyu mtu kakimbilia kununua wabunge, kuna nini? Na nikazungumza mwisho kabisa atakimbilia security, na security ngine ni hawa polisi. Kwa hivyo alipatupa huo somo wake kome tena. Haya ndo matokeo tunayashuhudia. Kwa hivyo kakamata kila mahali, usemi ni wake. Sasa hivi haya wabunge wote kashawanunua wote. Kama huku kachukua 30 jana akachukua 9 kule, ni ya wangapi hao tukiwahesabu? Hawa watatufanyia kazi ama watakuwa ni sawa mzee? Kwa hivyo hatuna serikali hapa. Hapa tuna waharibifu wa nchi. Leo tunaambiwa hakuna hata shilingi. Sasa ukitambua hakuna hata shilingi, sisi wa Kenya wanyonge tufanye nini? Na ushuru wetu tunautozwa kila siku ya Mungu. Ushuru na kusanya. Hii pesa inaenda wapi? Ama ndio hizi ambazo zimenunuliwa hawa wabunge 30 wa leo na wale 9 wa jana na wale mawagavana wakati ule? Baba lazima afanye kitu. Baba lazima ajitokeze atuambie tufanye nini, to which Wakenya tufanye maamuzi. Hatutavurugwa na watu wachache hapa wanaona kwamba kile kinafanya Ruto hapa ni sawa, na wale wanaona wale wanaona kwamba Ruto anachokifanya ni sawa. Hebu wajiulize katika akili zao mara 3 zaidi. Hebu washine hizo taa. Mimi sitaki kuzungumza kwa giza hapa, nataka nizungumze wanione haswa. Unaona? So Kenyans, hapa tumeonyeshwa njia, tumemonyeshwa rangi halisi ya huyu bwana. Hakuna kingine hapa. What are we waiting for? Baba atupe maneno, atupe neno, si maneno. Hakuna haja tena mikutano mingi. Hakuna kwenda Mavoko, si kuna wapi. Aite mkutano mkubwa Nairobi, watu waende State House. Kama ni kupigana papigwane, kwani kuna nini tena kilichobaki? Sasa tuangalie vita vya Mkenya ambaye hakika naona nchi yake ikididimia, kama Mungu hatatupa nguvu ya kuondoa huu dhalimu. Kwa sababu ni mambo ambayo tunashuhudia, si mambo ambayo ni ya kawaida. Kama Matiang'i na makosa, wangempa summon, wangempa barua, wakamuita na heshima zake, kwa sababu hata kama ana yote, lakini huyu anafaa, ana hadhi ya kiongozi. Si mtu wa kushikwa kama ambaye ni robbery ama ni mtu mkora ambaye alikuwa ni most wanted na anatafutwa kutoka tangia hapa. Kuona na kumvamia, hiyo inaleta picha gani? Kama na makosa kweli, wamuite, wamwandikie barua akajieleze. Ni washini hizo taa please. Akajieleze. How comes leo Ruto anamshika Matiang'i kwa sababu ni ulipizaji wa visasi na kuona labda pengine kwa kuingia madaraka sasa hivi yeye ndio kila kitu. Wakenya wenzangu, hili hatutalikubali, na mimi mwenyewe haswa, hata kama ni mnyonge kiasi gani, silikubali. Na nitapiga kelele bila haya, bila uoga. Kama ni kutafutwa, tutafutwa, ambao tunaonekana ni vichwa ni mai, wacha tupeleke kokote kule. But ukweli lazima tutuzungumzia. Wakenya hapa hakuna serikali, hapa tuna wauaji. Hapa tuna wauaji wa uchumi, hapa tuna wauaji wa kila nini. Tena kibaya zaidi, waliolengwa ni sisi wananchi wanyonge. Haya yote yanafanyika huko, yote ni kwa ajili ya sisi wananchi wanyonge tusipate sauti.
Leo tu miezi mingapi haijaisha, hata nusu mwaka, hali ni hii. Je, baada ya miaka hiyo yote, ya miaka hiyo mitano yenye imebaki, 4 na nusu yenye imebaki huko mbele, tutashuhudia mangapi? Kenyans, let's wake up. Umefika wakati wa kushikana mkono wote. Wale wamenunuliwa, wale wabunge waachane nao, na kama wameenda na tiketi za ODM ama na Azimio, wale ambao wanahusika, chukueni hizo masertifikati zao, chukueni hizo vijikaratasi vyao, waacheni wabaki na Ruto wao. Sisi wa Kenya tusimame na tuifukuzie mbali hii serikali mbovu hii. Hii serikali ya hii haitufai. Mimi bena leo sina cha kuzungumza, maana ni uchungu mtupu ndio nao. Ni vile uwezo sina, ni mnyonge kama nilivyo mnyonge huku, lakini na imani hakika sauti hii haitakwenda bure. Sauti hii lazima Mungu atakuja kuijibu one day. Kwa hivyo waachilie Matiang'i, na tena watueleze kwa nini wamemshika, tuelewe Wakenya ni nini. Na zaidi ya yote tuhakikishe sasa, hapa ndo tumepata sababu nzuri tu ambayo hakika inaelezeka mahali popote, hata kimataifa, kwamba huyu bwana hatumtaki, aondoke katika madaraka. That's all. Na si kwa mikutano tena, mambo na mikutano si twende wapi, baba achane nayo. Hawa watu wamejipanga katika hiyo mikutano, ataivuruga kivyo vyote vile. Leo amekaa na wabunge wa Jubilee wa Central, kesho atakuwa na wa Eastern, kesho kutwa atakuja Coast. Hawa watu watarambwa wote. Sasa uniambie kama nachukua wabunge na tunatazama hivi wabunge wa Azimio ambao ndio tunaangalia kwamba tuna watu tunawategemea na watu washamezwa. Sasa tunaelekea wapi? Bado Wakenya wengine hapa wanafanya kwambia ati mkuke kwa nguruwe kwa binadamu. Huyu mtu angekuwa karibu na mimi, wallahi bilahi, hao mimi huwa siweki. Nimechaka watu kama hawa huwa siweki kabisa karibu na macho yangu. Ati mkuke kwa nguruwe kwa binadamu, kwa sababu nini unafurahikia hapa? Tutampata wapi kiongozi kama Matiang'i hapa? Hebu katika mawaziri waliochaguliwa katika hii serikali ya Venezuela, nipate tu mmoja wao mwenye hadhi ya Matiang'i. Hata huyu wa soprano huyu mwenye kuvaa na unasema ni mwanajeshi, kipi cha maana? Bado watu wanakufa, wezi wa ng'ombe wanaiba mpaka leo, ukora umezidi. Sasa ni nani haswa waziri ambaye tunaweza mpigia mfano? Hata huyo mvuria wetu mwenyewe kanyamazishwa, kanunuliwa, kapata mume, angojea mume amwambia fanya hili basi. Please, sitaki niende mbali, niwape wenzangu nafasi, lakini Wakenya ni waombe, ndugu zangu, hakuna kusubiri kwa mikutano tena. Baba kama ananisikia haswa, hatuna haja tena na mikutano, tuna haja na mkutano mmoja wa kwenda kutoa hii regime. Watake wasitake, lakini Wakenya tuendeni tena kwa wingi. Auwe watu 3,000, watu 5,000 waingie State House. Lakini tuashitumie ukomboa, hakuna ukombozi tu. Na huyu hata kubali kuachilia hivi. Kwa hiyo tuamue kufa gari. Malizia tupitishe wengine pia juu ya wakati. Mimi hata wacha nimalizie hapo kaka, maana leo sina usemi, maana ni uchungu mtupu kaka Jabai. Ni uchungu kabisa, hata si msemo wake. Najua ile hasira wa Kenya wako nao, sio wewe peke yako, but we still maintain our call and we tell Kenyans that it's the right time now that we stand for Kenya. We stand to be counted. And if you see Stone PK joining studio right now, it tells you how it feels outside there. It's hot outside there. And guys, I know we are going to do something. We need to act. Jinsi tu Alex ametuambia na kila mtu amesisitiza hivyo, ni wakati wa kukasirika, na baada ya kukasirika basi inafaa tuonyeshe kuwa tumekasirika. Kama sijakosea, public participation uliingia mbele ya wamama kibao. Wacha nikupe nafasi na wewe pia uweze kutoa hoja, alafu tuende kwa wamama kibao tukiendelea hivyo na Stone PK. Shikilia tu hapo. Karibu public participation. Asanteni
wanaazimia wenzangu. Na leo usonge karibu na microphone. Unani Tunakusikiza okay. sawa sawa, karibu. Okay. Asante Bernard Chairman, Leo, Son PK, Msimamo, Alex na wamama kibao. Sasa unajua nimekumbuka wakati mmoja Bwana Uhuru alikuwa anasema siwezi achia serikali kwa waizi. Sasa saa hii ndio tumeanza kuona ama kuelewa sana hiyo statement. Ajili watu wenye tuna deal nao sio watu wa kawaida. Unaelewa? Unanipata? Hawa sio watu wa kawaida, hawa ni majambazi. Unaelewa? Na ndio maana alipokuwa akisema hivyo alikuwa anafikiria ukimpea jambazi all this power yenye unapeana, ukipea hiyo power yenye iko as the head of state, ukipea mtu kama huyu nafasi na vyenye ile alikuwa deputy, unaona ile chaos yenye alikuwa ameleta, you can imagine ukimpea sasa the power. Na ninaamini Uhuru alikuwa na mpango, hakuwa na hiyo mpango ya kupeana, but kuna kitu yenye pengine ilimkujia akaona inaweza leta vita, kwa sababu supporters wengi wa hii group ya majambazi ni watu wenye wanaamini kwa vita, hawaamini yani demokrasia na hizo hizo mambo za kama demokrasia kama obey the rule of law. They don't believe in those things at all. Is just kama ule jambazi mwenye anakupiga ngeta. Sasa ukienda umchukue umweke akue OCS ama akue OCP, you can imagine the kind of a situation. Alafu sasa utakuwa unapigwa ngeta, hata ukienda kwa police station wanakupiga ngeta, then unaanza kucomplain, unarudi unasema sasa police ndio wafanye nini, lakini uliweka mtu mwenye unajua ni mtu muovu, mtu jambazi sugu, umemchukua umemweka hapo kama OCS ama OCP. What can you expect? Kwa sababu by the way mimi hata sioni kitu ya kushtuka hapo. I was even expecting sooner than now. Ni vile tu baba anaweza kuadhibu. So sasa wameona wachana na baba waingilie hawa watu wengine. Kuintimidate, because huwezi nieleza kwa nini lazima uende kwa nyumba ya mtu usiku. Kwani kama ako na kitu mbaya kwa nyumba, kama Tafadhali, when you join you mute your microphone until it is not. Endelea. Sasa nilikuwa nasema hivi, na hii mambo ya usiku ni mambo yenye inaendeleanga kwa watu wengi, hata sio tu kwa Matiang'i, hata ukikuwa suspect ya terror sijui nini wanakuja usiku. Sasa mimi nashindwa, kwani mchana kitu yenye iko kwa nyumba itakuwa haionekani ama kwa nini usiku? Sasa this is a kind of intimidation, kuintimidate watu wa kuintimidate so that musikie uoga usonge nyuma. Sasa wametoka kununua watu, wamenunua wenye waliweza kununua kina Jalango, wamenunua watu wenye walikuwa waazimio wamefanya hivyo, nao wanataka wale wenye bado wako faithful waingize baridi. Na mimi nimekwambia hii kitu haiwezi kushindwa. Benye tu Sonpike anashitaka akituambia hapa, haiwezi kushindwa kwa njia ya halali ama njia ya sheria, kwa sababu hawa sio watu wenye wanafuata sheria. Wangekuwa basi wanafuata sheria, hawangekuwa wanaenda kwa nyumba ya mtu mwenye alikuwaga interior secretary usiku wa manane, wanakuja sasa na wameleta elite group. Unajua hii ni mambo yenye ninaonanga in Africa. Ati kama ile siku yenye Njuguna alikuwa anatolewa arudi Canada. Unaona kikosi mzima inaletwa kwa nini hapo iko kwa JKIA, kikosi mzima ni lori na ni mtu mmoja. Sasa unashindwa. Unajua hata hawa armed forces ama hata hawa security people sasa mtu mmoja amekataa kupanda ndege, do you need a whole bus of nini lori mzima ukuje umwake? Unajua vitu zingine hata ni aibu. Sasa kwa Matiang'i sasa watu wameenda huko, wamejaa huko,
they are reaching almost 500 people wako nje ya gate yake hapo wanaman. Surely. Na unajua wacha nikwambia hii ndio itakuwa mambo. In fact hawajaanza vizuri. Ile tu vituko tulikuwa tunapitia wakati ya Moi ndio tunangojea saa hii. I'm telling you, ni vile tu saa hizi waezi wa mtu saa hii kwa sababu yenye mambo iko inachemka, inataka kuchemka sana, lakini wakishaingiza Wakenya baridi, wakishaingiza hiyo baridi ile yenye Moi alikuwa ametuingiza, sasa ndio wataanza sasa hata hiyo mauaji. Na ninakwambia hata maisha ya baba yenyewe iko kwa mashakani, kwa sababu hawa sio watu wanaweza fikiria mara mbili. Wakipata tu mtu mwenye ako karibu na baba mwenye anaweza mumaliza, wanalipa pesa yote amalizwe. So hawa ni majambazi na hakuna njia ingine ya kudili na majambazi, hakuna njia ingine. Ile ya yala, ile tu ya kutupa mwili kwa yala, hiyo ndio njia ya kudili na jambazi. Because jambazi, ukichukua jambazi umpeleke sasa kwa police station, within the next 24 hours ashachukuliwa, ametoka bail. Ametoka kwa bail, ameenda sasa kuua wale watu wenye walikuwa wamemsaki. Haya, ameenda kuua hao. Akishikwa tena anatolewa tena na bail. At the end of the day, bora tu anaweza bribe, atatoka. Sasa anashinda akikuwa nuisance kwa community. So hata kama Matiang'i, sikatai Matiang'i walitupa watu yala, but that is the only way ya kudeal na jambazi in Kenya. Ajili the law of Kenya imeshindwa kudeal na criminal people. Constitution tena haipata, hakuna constitution yenye tutafuata. Ni constitution gani tunafuata? A public participation, maybe I just want maybe to correct you somewhere. Iyo maneno ya yala, I think Ruto knows it well. He knows the people who are thrown in River Yala and the person who did that. So kindly don't associate that one with Matiang'i. Matiang'i never did that. The person who've been telling us that the government was killing people and throwing in River Yala was the deputy president and the current president. And because he has got that information, he needs to come clear and tell us so and so was thrown in River Yala on this date and that date, and give us the people who threw them in River Yala. So hiyo maneno yote ya River Yala ni kama kutuambia watu walikuwa wanataka kukidnap Matiang'i. So it is the same people. I'm sure if Matiang'i or anybody did that, right now hii Kenya hatungekuwa unakalika. So we should not allow these frauds to keep on diverting our attention and playing with the minds of Kenya. We need to call them out and tell them that we are not fools. Wajinga waliisha Kenya. So don't associate Matiang'i with your maneno ya yala. That is Ruto's own creation. He was the deputy president. The person he was telling us that was killing innocent Kenyans in Nairobi is the current IG, Ome. So if this guy was killing people and the container was next to his office, why did he promote him? Watu sio wajinga bwana. You can proceed and wind up. Huh? Yes. Sasa unapata hiyo picha ya tuna deal na mtu mwenye ni jambazi. Let's just say muuaji, jambazi, kila kitu mbaya. Huyu ni mtu mwenye tunadili naye. Na sasa umeenda ukachukua mtu kama huyo muuaji, mporaji, mbakaji, jambazi sugu, mtu mwenye ameua watu wengi, mtu mwenye amechoma watu kwa kanisa, ndio huyo ukakuja ukamweka akiwa police commandant kama IG. Hata tuseme tu hivyo, utakalika. Utakalika hapo kweli? So na tena sasa ameenda ameingiza majambazi wenzake kila mahali. In fact, hakuna kitu mzuri kama kukua mtu mwenye ulipi ushuru, kukua mtu mwenye umefanya makosa yoyote, unaingizwa kwa serikali haraka sana. Hata niliona kuna mtu mwenye alikuwa kujenga building collapse, na sasa amepewa contract ya kujenga nyumba za serikali, hizi low cost units, ati amepewa na building yake, personal building, ilikuwa imeanguka juu ya kujengwa vibaya na substandard material. Na sasa ndio huyo amepewa contract ya 20 billion kujenga low cost. That's the kind of a government we are dealing. Unaweka KRA, unaweka watu wenye walipi ushuru. Thank you, public participant. I also say that today I want us to mind time. Watu wamejaa, wengine bado wanagonga mlango.
ni venye Haya, hatuwezi kubali more than 10. Najua bado huko tuko na wewe hadi asubuhi, utatupatia hizo hoja zingine zimebaki. So let us move on, let us have some discussion on what is going on, and we can also propose the way forward so that we can reclaim our country. Edna anauliza swali muhimu sana, wanataka kushika au kuua Matiang'i usiku, kwani mchana walikuwa wapi? Ama leo usiku ndio wamejua njia ya kuenda kwa Matiang'i? Hatuwezi kubali kurudishwa nyuma mahali tulikuwa tumetoka. Kwa mama kibao, wacha nikupe dakika zako 3, 2 au 4, alafu tukaribishe bwana Stone PK. Najua Stone PK akianza sasa hivi yeye huzungumza maneno yalivyo bila kuficha, bila kusugarcoat. So wacha nikupatie dakika zako, utupatie submission yako. Karibu. Thank you very much. Leo habari zenyu wenzangu, kila mtu naona kila mtu amekasirika. Nimekasirika sana leo na jana nilikuwa nimekasirika, sasa nimezidi leo, lakini kuna kitu nataka kuambia wenzangu. Mimi I'm not shocked that these things are happening. Nimeshangazwa sana na vile Matiang'i ameshikwa usiku, wamemvamia usiku while kulikuwa na mchana wangeenda kwake. Na kama Matiang'i akona shida yote ama he has done anything wrong, wangemuita aende akaandikishe report anything from the police station. It's as simple as that. Kabla sijaendelea leo nataka kukuomba kidogo tu. This is out of the topic I think for today. Kuna kijana tuliongelea jana, mama fulani aliongea jana. Is it okay? Yeah, it's okay. It's okay. Yes. Kuna kijana tuliongelea jana maneno ya kijana aliyofanya mtihani na akapata 400 na hiyo kijana nimelala kama I wanted actually to talk, but since nilikuwa naenda kazini singengojea sana. Niko nataka tuongee hata kama tunafanya hizi mambo zingine, tufikirie maneno hiyo kijana asiwe akarudie class ya 8 sababu sijui ana repeat kufanya nini kama kuna over 400. Sasa hiyo nitawaachia, nirudi tena kwa mada ya leo. Hapo umejua mama kibao, utatuachia, lakini shida yenye ilikuwa ni huyo kijana. Umejua hatuwezi tukashughulika au tukahusisha watu kama hatuna habari zake. Like we need to know where this boy is, the contact person, then from that is when we can act. There are people who are really willing to see that boy go to school. So if you know that boy who scored 400 marks and above and wanted to repeat because they did not have school fees, you can give Bernard the information, the contact person, so that we'll follow up from that and ensure that the boy is admitted. I think that was made clear. So anybody with the information can put it forward so that we can pick it from there and see that the boy goes to school. Thank you very much. I don't know but anybody else can do that. Anybody, hata mimi nitaweza kutumana. Tutaweza kufanya sisi wote tusaidie huyo kijana. Haya, turudi hapa kwa hii serikali. Kitu muhimu sana ninataka kuambia wenzangu. Hii serikali imezidi serikali ya Moi. Why? Ruto alikuwa a good student wa Moi na sasa ako a good student ya Museveni. Hizo zote mbili zikipatikana zikiwa pamoja is gonna be even worse than Museveni, even worse than Idi Amin. Na ninataka kusema it is now or never. Ni lazima mambo nyingi zibadilishwe. Na mambo zibadilishwe hata hizi mikutano mingi. Mimi naomba kama baba anaweza fikia na mtu anaweza kumfikia baba, hii mikutano kitu ikatwa kidogo, sababu tukiendelea hivyo unajua Ruto is a schemer. Na tukiendelea kupanga mikutano, yeye anaendelea kupanga mambo zake. Sasa tulikuwa tumeenda vizuri, watu wanaenda kuwachukua wale watu. I don't mind them going because hata wakienda wananchi wako na shida na they will not go for them and they will not follow them. For one thing, wananchi wako na njaa, wananchi wamefinyiliwa, wananchi wanalipa matax. Hao wananchi hawana kitu wanapata kwa hii serikali.
Nimesikia I don't want to be quoted there, lakini nimesikia wakati waliingia walikuwa na imba vile walikuta nyumba ikiwa haina kitu, hata Rarat could not eat anything. They were running away because it was very empty. But nimesikia zile pesa walitumia walipoingia is billions of money, zile zilipelekwa kwa state house, sijui za kufanya nini, za kufanya zile na vice president akapatiwa zingine, sijui za kufanya nini, kupanga watu kupeleka, na pesa zinapatikana za kwenda kupeleka watu Mombasa, au wengine wanapelekwa sijui Turkana, wanaenda kupanda roa, lakini mwananchi wa kawaida anaendelea kuzoroteka. I am very shocked that is yesterday or the day before yesterday I heard that Kenya is sending food to Turkey. When Kenyans are dying of hunger, they are sending food to Turkey sababu kuna hiyo promo. Bado you have not fed your own people. Do not try to show yourself how good-hearted you are. You are remembering other people, or you are doing good to other people. And I'm not against doing good. I'm not against saving other people's life. But have you saved yours before you save other people? Wakati watu wanaingia ndege wanaambiwa, if there is any accident, if there is anything that happens and you are told, be ready. Kitu ya kwanza ni wewe mwenyewe uweke oxygen kwa mdomo wako kabla hujaweka kwa mtoto wako. Is your own son or daughter, leave her alone. First of all, save your life so that you can be able to save your children. Why is Ruto trying to think he can go to save others? He is not even saving his own people. Tumesikia vijana wengi wamejiua sababu kuna kijana alijiua pale sababu ya 100 I don't know 200 shillings, alienda kwa mzazi akawa he cannot afford, akaenda kaziua. For how long is this thing going to carry on like this? For how long are people going to wait until hakuna watu ambao wanabaki? Ama people will be hungry until they are weak even to fight for themselves. Secondly, I want to tell you this. Kwa nini Ruto anaendelea kubuy people? He is buying people because he wanted to make the constitution weak. He wanted to bring all these people who, when he wanted to pass the constitution, can he be able to allow him? Ruto anatarajia kuulu Kenya for the next 30 years. Kwa hivyo akiwaleta hawa, hii constitution itaisha. And I remember one person from Uganda came one time, I think about 2 months ago or 3 months ago. Akatuambia ukimalizia I'm also reminding you. Yes. Wa Kenya, we have to save our constitution before it is weak. It's too weak to save us. So we need to think what you can do very quickly. Na wa Kenya saa hizi lazima tuamuke. Ruto lazima atoke kwa kiti. Asante sana. Asante sana, lazima tuamuke. Hiyo ya kusema tunapeleka chakula Turkey, walisema na Kenya kwanza has got some clueless ministers. In agriculture you gave somebody mwenye akibook room kwa hoteli, akitoka nje aende kwa choo, akirudi ajui room yake inakaa aje ni gani. In foreign affairs you gave somebody hii Kenya najua wasichana na wanawake they can never leave somebody with money, hata kama akupendi they will always stay with money. So this somebody with money will not even have the lady stay with him. It tells you how he makes decisions. Aston PK wakati ni wako, na Reverend Seth pia alianza kulia, akona message anataka kupeana. Sasa uamuzi itakuwa ni wako, kama utamalizia alafu apeane message, ama kama mtaelewana na yeye apeane ujumbe alafu umalizie. Mpe Reverend. Karibu Reverend. Niliona ali struggle kuingia, alikuwa wa kwanza when we started the show, kuingia ilimshinda sana. Karibu. Unmute first. Ni mwingi kuliko jana. Kitendo kitendo ambacho kimefanyika leo
yahuzunisha sana sana sana. Mnanisikiza? Matiang'i kuvamiwa, Matiang'i kuvamiwa usiku ni kitendo cha ugaidi ambayo hii serikali inafanya kinyume cha Wakenya wazalendo. Na mimi nataka kusema hivi, Ruto is worse than Moi. Ruto is worse than Museveni. It took 7 years to become a dictator, but Ruto only 6 months is lethal. My worry is kama ataendelea kuwa rais in the next few years, Kenya will be worse. I am sure that Ruto can change the constitution to become imperial president. Na hautaniambia iwezekani kwa sababu amethibitisha vizuri kwa kupiga mnada wa jumbe. Mimi nasema hivi, Wakenya watapomwachilia Ruto kuongoza, then Kenya will be in a bad state. So it's high time Wakenya wafanye nini? Wainuke. Unajua vile wanajaribu kumshika Matiang'i, wana test waters. Baadaye wataenda kwa Kibicho, wataenda kwa Tuju, na pengine wafanye nini? Washike baba, kwa sababu what's going on now, they're just testing waters. So I'm saying, I'm appealing to Kenyans, let us arise to toy Ruto. I'm appealing to baba, hii mkutano mingi awachane nayo, kwa sababu as long as Ruto continue to be president, anajithabiti, anaweka mkakati, unaona, anajiestablish, na kumng'oa itakuwa ni vigumu sana. Kumng'oa Ruto ni saizi, kwa sababu 8 million ambao walipiga kura wanajua ya kwamba walimchagua Raila Odinga. Kwa hivyo it is possible for 8 million people to evict this guy from power. Baba asiwe muoga, baba atoke, atangaze, watu waende street, because that is the solution. Ruto is very bad. Nakumbuka Jirongo alisema, Jirongo alituambia ya kwamba alishuhudia Ruto akinyonga mtoto na mkono wake, alimnyonga mtoto paka akamua publicly. That is the president we have, and that is the president of the church. That is the pastor for the church. That is the president for the church. Kwa hivyo mimi na usuni mwingi sana, let us arise and evict this dude from power. Mbarikiweni, kuna radi imepiga hapa sana, ndio maana naona light yangu imeenda off. Barikiweni. Asante sana mhubiri kwa hayo maneno, na hata mimi ninakusupport. Baba aite watu tuende barabarani, tufunge kila kitu, ndio Ruto atambue wa Kenya. Hakuna wakati wa kupoteza. Friday ni mbali, hata tusiende Machakos, tuende Harambee House direct. Stone PK. Mara Bena, tunaweza endelea. Stone sijui nini umefanya. Okay, ladies and gentlemen, glad you're watching. Thank you so much for making time to join us. We trust all is well with you wherever you are. Stay safe, and we are in this because we believe in a Kenya where every Kenyan is safe and secure.
We have a few enemies of this great country who would want to mess it, and they seem to have nothing to lose because they are looters, and probably they have looted enough and they have invested abroad, and so they want to mess up what is remaining. And so, as Kenyans, we need to deal wisely and remain focused on the bigger picture of freeing this country. Self-seeking is one of the main dangers that can really mess up a great cause and mess it completely. Selfishness is the number one sin from the Bible. The moment we begin to self-seek, we can't find what is safe for everyone. And so I want to call upon us, let's not play games. We have a small snake has become a big snake and it wants to swallow the country. Let's get our rungus, let's get our pangas, let's get our weapons and go cut off its head. We cannot continue sitting back and watch the country go down. Those who are celebrating, your turn will come. Don't worry, your turn will come. And one day you will understand that a country governed by law is better than the one governed by one person who is incompetent, insecure, and he feels that he can only be as important as how many people worship him. It is sickening. It is evil. It smells bad that somebody claims to be a national leader and he can't stand strong, focused, competent people. He constituted a cabinet of semi-literates, and now he feels, after Matiangi speaking at Bagoha's funeral and articulating issues, he feels intimidated, and now he wants to look for a scapegoat to go and mess up what is good. It is becoming very clear that in the Jubilee government, only Uhuru Kenyatta was sober, although he was accused for being drunk. Look at the kind of people Uhuru Kenyatta put in, gave portfolio in terms of cabinet secretaries and PSCs, and in forming a framework of a government that can deliver. It is sickening that the people who claim not to be drunkard are the most drunkards in terms of having sense and brains on duty. And then of course they will point fingers. Hii kasumba ya dini inaonekana ni mbaya kuliko kasumba nyingine yoyote ile. So kwa hivyo serikali ya William Ruto na vigaragosi vyake lazima watimuliwe. Na so Wakenya wote mahala popote ulipo, usiangalie hii kuwa ni suala la Matiang'i. Hili ni suala la mtu kujaribu maji. Anajaribu kutafuta mahala ambapo atafanya kila anachotaka na kuna mtu atakainua kidole, atakainua jicho. That's what he wants. He wants to terrorize. They are actually terrorists. They are no longer politicians, and they are no longer national leaders. So let's look at it as it is, and not as what they want us to believe that they are seeking what is good for Kenya. They are not. The frustration is walikuja na hii kitu ya kila mtu alipe tax, imekataa kushika. Okay, so saa hii wameruka, wanataka sasa kutafuta nani? Matiang'i, waone kama hiyo itashika. Pia hiyo imekataa. And so this is a drowning government, drowning leadership. And so they are holding on any reed in order to try to save themselves. They must sink, and we will sink them by all means. It is evil, it's wicked, it's unacceptable, it is uncalled for. And so let every Kenyan who believes in this great country arise and do the necessary. And the council is going out to Baba, I think it's time we call for action. We can fill up that Matiangi's place, and from Matiangi's place is not far from State House. We can occupy this Nairobi in the next 2 hours. It will be hell on earth for Kenya Kwanza. Let us not hold back anymore. They took our victory without caring. We shouldn't care about them anymore. And then those international communities that
are dilly-dallying and trying to cause delay. They participated into all this. Let's not care about them anymore. Things will begin to work when we begin to realize that sometimes it calls for suspending rules in order for things to happen. Jesus did not walk on water according to the law. He walked on water by suspending the law of gravity. There are things when there are times, there are calls when you have to put aside some of this diplomatic approach and get the unconventional army to get over what should be gotten over. This is evil. It stinks, and Kenyans should reject it. And Matiangi for president, I support that. Okay, we need brains in leadership. Let's get rid of idiots. Let's get rid of idiots. We don't need brainless idiots in the helm of leadership. How do you feel proud? Somebody who speaks for Kenya needs to be on top of issues, excellent, prowess, articulate, collected. Not this madness of going to be embarrassed by people who cannot construct an English sentence. Thank you. Let me not explode. Stone PK, kama hauko tayari, tunaye Mohamed. Mohamed, karibu. Ulikatika wakati ule wa kwanza ulipokuwa ukizungumza. Habari zenu? Uko airport? Oh, karibu. Niko kwa jumba. Habari zenu nyote? Nawatambua wote kwa msimamo wenu na maoni yenu matamu, mazuri na matamu. Nafurahia sana kuwasikia mkitoa maoni. Hamsikii? Haisikiki? Unasikika kabisa. Na huyo nimeona kinifanyia hivi, huyo anaitwa nani? Repshesh. Pole sana kwa hiyo radio huyo yangu. Pengine ni salamu anatuma. Sawa. Basi wallahi hata mimi pia nina huzuni kwa yale tunaona yanaendelea, na tutaendelea kuona mengi. Hiyo ni kidogo. Hii serikali tulikuwa tunajua ni serikali ya ukoloni, sijui tutasema serikali wajambazi, ni waizi, hata magaidi. Kama ndugu yangu nilikuwa nasikia sema magaidi ni terrorists, ni terrorists kabisa. Tunafaa kufanya haraka uwezekanavyo kuokoa hii nchi tu, hakuna kitu kingine baki. Hii maneno mengine tunaongea hawa ni hivi, hata ina maana sasa hivi. Kwa hivyo ndugu zangu, tangu kura iliisha mpaka sasa tuko ndani ya majuto, tuko ndani ya huzuni. Nchi haikai kama ina uongozi, nchi haikai kama ina rais, haikai kama hata kweli kuna haikai kama hata ina serikali. Nchi ina serikali kabisa. Wale masura tunaona pale wamechaguliwa, hata ministers wote tunaangalia ni masura ambaye tunawajua tu ni wale reject, hata watu hao hawataki. Unaona? Ndio wanawekwa juu yetu, tena wanakuwa viongozi. Alafu watu wa siasa pia tunafaa kuwajua kutoka leo, tuwatambue hawa ni watu aina gani. Watu wa siasa ni wanafiki, wengi ni wanafiki. Hakuna mkweli. Ni wachache wanakuwa wa kweli. Kama baba ndani ya wale walianza naye siasa multiparty, siasa ya kupigania constitution na mambo mengi, maendeleo imekuja.
ni yeye tu mpaka sasa kuna msimamo, ndio maana mpaka sasa Mungu anamweka mbele. Ndio mpaka sasa yeye umri yake pia yani bado ako vile vile na bado pia yani ana nguvu zaidi. Sasa mimi sijali na hao MP hawa walienda jana na hao walienda leo, hata wakitaka wote wale wamebaki waende huko. Hata si ajabu tukisikia kesho kuna wengine wiper wataenda huko. Tunataka wote waende. Ikizidi ni wangapi wako wajumbe 290 na kitu kama hiyo. Wote waende, hata magavana kiwezekana wote waende huko, hata masenators, hata MCAs. Lakini tunafaa kuonesha inchi si yao, serikali sio yao. Serikali ni yetu na inchi ni yetu. Sisi ndo tunafaa kuonyesha kwamba sisi ndo tuloweka pale na kazi sisi ndo tunapatia. Na tukitaka pia tunaweza wangoa, tunaweza watoa wote kutoka Ruto na wote wale wako pale wote, hata ma MP wanaweza na nyumbani. Kwa hivyo sisi inafaa tubadilishie hii mtindo ya kuchagua ma MP. Lazima tuchague ni mtu aina gani, ni mtu aina gani ndio anafaa kuwa MP pale. Wacha shida yetu Kenya, hatuchagui viongozi, tunachagua tu yani mabroka. Tunachagua mabroka ama wale mnasema ni watu wa siasa, politician. Lakini tunafaa kuwa na kiongozi wale ambao wanapigania haki ya watu, na anafaa kujinyima yeye, ama anafaa kukosa yake yote, lakini watu wake wapate kila kitu ile wanataka. Kiongozi ni watu kama hao, unaona. Lakini hii ya Kenya tunaona wengi wanaingiaga pale, kwanza vile wanatafuta kura yenyewe, wanatoa pesa mingi, wanaanza na corruption yenyewe, yani ile campaign wanatoa pesa mingi kupata hiyo kitu, na wanafanya mambo mingi, wanatumia pia guns, wanaua hata watu. Sasa ni mzuri yani tukitaka kuchagua mtu tunamwangalia kutoka chini kule, ni kijana alikuwa aina gani, ule kijana alikuwa na tabia aina gani tangu utotoni wake, uongozi wake, kutoka shule, kutoka mpaka high school, mpaka labda hata pale kwa baraza la bunge la wananchi. Hata kutoka pale tunaweza chagua mtu aende akakuwa MCA ama akakuwa bunge. Unaona, tunafaa kuchagua mtu kutoka mashinani, kutoka nyumbani, hata kama hana kitu. Tusiangalie pesa yake, lakini tuangalie yani discipline yake, tuangalie principle yake, tuangalie yani ni mtu ana adabu, ana heshima, ni mtu anatumikia mtu. Yani mtoto amebarikiwa. Unajua uongozi ni gifted. Uongozi ni kitu Mungu anapea mtu, si mtu kujipea ama anapewa na watu. Uongozi mtu zaliwa nayo. Unaona? Sasa inabidi wa Kenya kutoka leo wajifunze, ndio waone kwamba hawa watu tunaongoza. Wasifikirie vile ameenda huko ati ameenda na watu wake wote. Hakuna kitu kama hiyo. Ati ameenda na nchi mzima ama ameenda na constituency mzima, hakuna. Anaweza kuwa ni yeye peke yake tu ameenda basi. Sasa inabidi tufanye yani mazungumzo kwa wingi na ifike kila mahali. Wananchi wa gang up, wananchi sasa yani wafanye maamuzi ya kupendwa serikali. Hakuna kitu kingine. Tupendwe serikali, tukipendwa serikali hata wengine sasa itabidi watakuja chini yetu. Na sasa hiyo ndo sasa sisi tutaanza kuwapatia adabu. Unaona? Kwa hivyo hata vile tunasema hii masiku zinaendelea, vile Raila alikuwa amepanga hizo mkutano zake kitambo, atamaliza mkutano zake, hawa jamaa watakuwa wameshampangia mambo mingi mbaya zaidi. Na lazima tukue smart, tujue kwamba hawa pia ni watu wako smart, ni watu wameamua
kwa mali na yani wameamua kwa hali na mali na kwa kila kitu, kwa vyovyote hii utawala wenye kwenda wakae nayo. Watajaribu yani kuizuia vile wanataka. Unaona? Na lazima wajipange, hata hao ni watu wako na serikali pia sasa hivi. Yani wako na hiyo deep state wanasema sijui hiyo walikuwa kidai ati Raila ako nayo. Sasa wao wana mpango mbaya. Kwa hivyo Raila ni mzuri kama kuna mtu ako na usia ama anakaribia ama kuna mtu anaweza peleka hii sauti yetu ajaribu kuleta maamuzi ya haraka, hata kama ni kesho ama hii wiki ama hii Friday, badala ikuwe Machakos, hii Friday kwa ni mkutano mwingine ya emergency ya kuita watu waende State House mara moja, na nchi simame kabisa, nchi simame. Maendeleo Nairobi ndo hati ya Kenya. Tukishika Nairobi tumeshika kila kitu, hakuna kitu kingine kimebaki. Na Nairobi wanawazimia ndo wako wengi, Nairobi tumejaa huku, na bado tutasafirisha wengi kutoka wapi na wapi, watakuja pia pale kuungana na sisi. Kwa hivyo tunaomba hii maneno iendelee kwa nguvu zaidi, na muda hatuna sahi. Muda ni sisi kunyakua hiyo ile haki yetu, naona, na watu watoke wakipiga makelele wakisema Ruto must go, Ruto must go, na tuende kabisa, hata kama ni kuuawa. Wakiamua kutumia hizo marisasi na bunduki, hakuna haja kuogopa. Ukiandikiwa utakufa leo, utakufa, haitapita, utafika kesho. Hiyo ndio hivyo, tunafaa kuwa na imani. Sisi wote tuko na dini, kuna Wakristo, sisi ni Waislamu, ni Wakristo, tumefunzwa. Kwa hivyo Mungu ndo ako na utawala. Asante sana Mheshimiwa Mohamed. Mungu anasimama na wanyonge na wale ambao wanataka kupigania haki yao. Mungu atakuwa na wao. Kwa hivyo tusiogope. Mimi naomba kama huko ground pande huko, yani mashinani na ground, sijui tuko aje, mimi sielewi. Na nikiangalia watu wengine pia wameanza, hata Raila sasa ana kitu. So kuna watu vile wengine wanaanza kukufa moyo haraka. Sijui nyinyi ndio mnajua zaidi. Mimi huku kwetu mimi naona tuko tu 50-50. Lakini naomba tuendelee hivyo. Tuombe Mungu pia tusaidie. Kwa hayo, siku njema nyote. Asante. Stone PK, ukaenda kabisa. Wacha tumpishe mzee Michael dakika zake 3. Habari zenu nyote. Muweze kujua ya kwamba huyo Mohamed, jua ya kwamba Kenya yote unaijua vile iko. Kama wewe unaisikia hapo, hata huko mashinani inasikika hivyo. Kwa hivyo acha kuuliza mambo ya huko mashinani. Kila kitu iko mbaya kila mahali. Safi. Nimemwandikia Raila nikamwambia watu wamechoka kungoja. Watu wanasema hawataki mikutano mingi. Watu wamesema wako tayari kwenda huko State House. Hata ukiamuka saa hii usiku, Kenya ni usiku, akiamuka saa hii aingie kwa ile gari yake, asimame tu juu hivi, atakuwa na watu wanamfuata nyuma. Tuone Ruto atafanya nini. Tunataka kuona Ruto atafanya nini, kwa maana anaangaliwa na dunia sana. Dunia inaangalia Ruto, dunia inaangalia Kenya. Hakuna kitu kingine dunia inaangalia saa hizi, ni Kenya. Kwa maana walishangazwa na ile mikutano 3 ilifanywa na Raila. Sasa mambo imeiva. Ruto ameiva kuondolewa madarakani. Hiyo mkutano ya Friday, na muomba huyo mzee wetu
aitishe mkutano Kibera tena, na aite watu wote wale watakuja hapo, na akiweza aitangaze leo asubuhi. Leo ni siku gani? Leo ni Alhamisi ama Jumatano? Alhamisi tumeingia. Nyinyi mmeingia Alhamisi. Sasa leo aitangaze hiyo, aitangaze hiyo mkutano, aseme kesho atwendi Mavoko. Watu wa Mavoko wakuje wapi? Nairobi. Na sehemu zote wale walipigia Raila kura waje Nairobi. Tuende tuingie hiyo nyumba, tukitoa Ruto na mlango ya nyuma. Vibaya sana. Ruto ameiva, ni kutetemeka na tetemeka saa hii. Ndio kwa maana unaona anatoa pesa ovyo ovyo. Sasa hata sijui masimu anapigaga aje usiku. Kwa maana anasikiaga yeye uwaga kwa masimu hivi usiku. Na hao watu wake. Kwa maana anajua hawa ndio wale waliwacha pande ile, wanaweza niwacha wakarudi pande ile. Na hakuna kitu atafanya. Wakati huo atakuwa yuko peke yake. Ruto yuko mashakani. Kwa hivyo Wakenya wote wenye nia mzuri, wenye akili mzuri. Mimi wakati wa kwanza nilipoingia hapa niliwaambia Ruto ni nyoka. Hamkunisikia. Saa hizo kalikuwa kadogo, sasa ndio hako kanatembea. Ruto hako na nyoka huko Sugoi kwa ile nyumba yake. Ruto ni mshirikina. Ndio kwa maana hajali. Hivyo ndio washirikina wanaishi. Ruto ni gaidi. Na gaidi ni kitu mbaya. Haitakiagi watu usalama. Kitu kama hiyo inaondolewaga na inauliwa. Ndio mbegu zisipatikane zingine za gaidi. Lakini huyo mtu nakwambia ameleta uhasama na ubaradhuli Kenya. Ile ilitolewa na wazee wetu wa zamani. Hatakikani hapo, hata saa hii hatakikani kuwa hapo. Anatakana kuwa ametoka na ameenda kabisa, na ameshikwa suruali nyuma akiinuliwa juu hivi, akipelekwa huko Manyani anatupwa boom. Na watu wake wote. Na wale wamekula pesa ya Ruto wajue hawana bahati. Tutawakujia tuwaulize hizi mali mlitoa wapi? Kazi gani ulifanya wewe? Nilikuwa MP. Okay. Tunahesabu pesa yako ya MP. Kutoka ile wakati ulianza mpaka ile wakati huko. Hiyo ingine utatuambia umetoa wapi? Kwa maana pesa ya serikali lazima itarudi. Hiyo mimi najua, ninaisikia kwa mwili yangu. Pesa ya wananchi lazima itarudi, na itarudi hivi karibuni. Raila hata tuambia story yoyote ati tukishatoa Ruto serikali ni ya wananchi na katiba inawekwa na kila kitu iko kwa katiba, lazima mwananchi ya participate, aseme ndio ama hapana. Hakuna kitu ya closed doors, no. Ndio kwa maana tumefika pahali tuko saa hii. Because of closed doors meetings. We don't want those. We want everybody to participate and do something to their constitution so that they know that they are protected. Wakenya wanaishi kama yaani nashindwa. Kenya imekuwa kama ile kiatu ya ya jeshi yule alipigana vita ya World War II ama World War I. Hiyo kiatu ukiona hautataka kuiangalia mara mbili. Hivyo ndio Kenya inakaa. Kenya haifai kukaa hivyo, ni mlango ya Afrika. Kenya inatakikana kila mahali kuna lami. Na kila nyumba iko na maji ya bure. Kwa maana maji tuko nayo.
stima na kila kitu iko ndani ya nyumba, lakini magaidi wengine wale wako ndani ya serikali ndio wanachukua hiyo pesa, wanaweka kwa mifuko yao, wanajenga manyumba huko na huko, wananunua manyumba dunia mzima. Hizo zote tutachukua, hizo ni zetu. Hakuna yule mtu ataenda na kitu ya Kenya. Mimi nawaambia, Ruto anakasirisha sana sana. Mimi nimekasirika ile mbaya mbovu. Niliwaambia Ruto ni waya waya, hapana kungojea waya waya, peleka yeye mbio mbio kama gari ndogo. Naona watu wakimuendesha kama trailer. Watu wanampampa, wanamsugua sugua. Unasugua sugua nini? Huyo ni mtu wa kupigwa makofi vibaya sana. Naambie huyo mtu yake, huyo anaitwa Kibet. Huyo tunamkujia pia. Asifikirie yeye ati yako chini ya maji hapo. Hapana. Faruk Kibet, tunakukujia. Wewe ndio hitman ya Ruto. Wewe ndio ulishika Jacob Juma ukamfunga mikono nyuma, Ruto akakuja kanyonga kamaliza. Wewe ndio ulifanya hivyo. Msando pia tunawajua, si ati hatuwajui, tunawakujia. Wananchi wamekasirika, hakuna kungoja, ni kwenda na kutoa hiyo nyoka huko. Hiyo ni nyoka. Huyo ni mtu hataki sheria ifanye kazi, anataka ifanye kazi kwake yeye mwenyewe, lakini kwa wananchi isifanye kazi. Ndio anasimamisha kila kitu saizi. Kila kitu Kenya inaenda kusimama. Kama Raibena inaweza kuwa shilingi 200, mimi nashangaa. Chupa moja nashangaa. Kando lilikuwa shilingi 5, sasa ni shilingi 20, wamepandisha na shilingi 15. So mtu yeyote ule ananunua candle, ujue unanunua candle 4, candle moja. Hiyo ndio serikali iliyoko. Serikali mbaya. Naomba baba aite watu na watu watoke na sufuria na vijiko wakipiga wakienda State House. Kunguru mpaka State House ndani. Ndio Ruto ajue kweli yeye sio mwanaume. Wanaume wako. Baba, kama unanisikia, saa ndio hii. Hakuna haja ya mikutano ingine, mikutano wachana nayo. Yeye inapoteza wakati na Wakenya wanaumia. Nyinyi mnakula vitu vinono, Wakenya wanalala njaa. Hapana. Tunakataa. Hizo nyumba zenu mnajidai nazo ni zetu, ni pesa yetu. Tunazikujia. Baba, kama wewe unasikia kweli, unanisikiza vizuri, amusha hiyo kichwa yako. Saa hii ndio saa hii. Hatutaki upuzi. Upuzi umeendelea, umefika mwisho. Sasa ni wananchi watoke kwa wingi, wa mama na watoto. Tuone kama Ruto ataua wa mama na watoto. Umbwa yeye, shoga, malaya yeye. Uko kwenye hiyo serikali ni ma-celebrity. Hakuna serikali, hawa ni ma-celebrity. Juzi nimeangalia video ingine inaitwa Adhiambo. Jalango yuko ndani, Jagwa yuko ndani, na huyu mwingine anaitwa nani huyu? Babu Owino yuko ndani. Hiyo ni umalaya. Ukiwa mfanyikazi wa serikali utakikani kuonekana kwenye video kama hizo. Picha mbaya sana. Huku Ulaya huwezi pata mtu yoyote yule yuko kwa serikali ati anaenda pale kucheza na ati wako huku akipiga wanawake matako.
hawezi ona, na ndio hiyo inaendelea Kenya. Kenya ni umalaya tupu, hakuna uongozi, na hiyo serikali ya umalaya tuiondoe. Hatuwezi tawaliwa na umalaya, ndio unaona hata mambo inaendelea huko. Mzee wetu Mzee Jomo Kenyatta, ukimalizia umewambia wamesikiza na Wakenya pia wamesikiza. Najua watu wanakasirika na watu wakasirika ndio vizuri, manake ukishakasirika lazima tutaenda kung'oa hawa majangili. So ukimalizia magaidi wamejaa ndani ya hiyo serikali, wote ni magaidi, na wengine wakaenda kuungana na magaidi. Kwa hivyo ukiungana na gaidi, hata wewe ni gaidi. Asante sana, na usitoke. Kuna mwingine pengine ako na swali. Honorable Bundi, unasemaje? Wacha ni wasalimu kwanza, na ningesema ya kwamba hata kama tumekasirika, kwa sababu I believe this is a registered media season, let us try to use a language which accommodate everybody. Hakuna language wewe, hakuna language hapa. Hata hao wanatutukana, wewe usitulete, peleka huko. Kwa hivyo kama language, mimi ningesema tujaribu sana tusitoe matamshi ambayo wewe wacha, hapana, usitubu hiyo. Order Michael. Ngoja tafadhali. Order. Hatukuhitaji hapa. I said order, please. Kama unaleta hiyo. Tafadhali is right. There is a language, if we use the channel, is going to be penalized. Right now we already penalized. Okay, we've been reported. So please, let's mind our language. Express your anger, yes, but there is a language is acceptable. We are part of a global community. YouTube is a global community and it has its rules. Any channel to advocate for violence, for vulgar language and all that, it will be banned, and we don't want to lose the channel. Okay? We want to be here longer and reach. There are people we can only reach through this. So if we mess ourselves up, YouTube raises up their name. We are done. And now our enemies also present here. You see they spread everywhere. All they need to do is to report, cut a clip, and send to YouTube headquarters, and we are done. So let's not take this as if it is a joke. It's not a joke. It's a serious matter, and YouTube does not case. You don't go. You are not accused. You can just wake up and you cannot locate Mtembei TV. Everything is taken down, and then when you follow up, you say you are reported, and that's it. So tafadhali, let's not destroy what we have by reason of our anger. I'm sure there is a way out of this, and we're going to get that way, a right way. Baba is right now at Matiang'i as we speak. He's camping at Matiangi's house to stop the police from arresting him. He is on the forefront fighting. We need to be part and parcel of that particular push, not to accuse him or to direct him. Let's deal with one item at a time. Let him secure Mr. Matiang'i tonight, and then in the morning, we chart the way forward. Lakini to lose it by getting so much worked up until we miss and mess what is left of us. Thank you. So let's listen to Honorable Bundi as we proceed. Please, let's yeah. I think that thing. one is well taken, and now I want to start from for the MPs who visited the president. I want to remind all my fellow friends and viewers that there was number 1, who is the current MP. There was number 2, 3, 4, 5, and whichever numbers were few walikuwa wanasimama kura sehemu hiyo.
And these are our other people as supporters, and we are with them, they are with the Papa. And every opponent is waiting to see the sitting MP ile makosa anafanya kidogo ayatumie baadaye. That's what we are doing. Some of us tuliingia kwa uchaguzi, some of us we came number 2. We are trying to see ni mistake gani opponent yetu wanafanya. So for them going to see the president does not make those people are so angry, like my brother Mr. Mwarege, weak. They are making them stronger. On 1 or 2 points, I agree with Mr. Michael. Like everybody who just for up this government and with the kind of things they are doing must be a very dangerous person in our society. But I believe we are many of Mr. Mwarenge. We are many of people who are sleeping hungry. We are many parents who are not taking their children to school because the subsidy was taken away. Now the government is not paying anything for our secondary schools. Our children are really crying. So I can assure you that our country is pathetic. Secondly, personally, I've just lived my press actually like 20 minutes ago. I'm from Mr. Matiangi's press, and there were surrounding officers whom you can talk to and can tell you exactly how they are feeling. Hii serikali hata polisi wenyewe wamegawanya. They are not all they are not happy about what is happening. And somebody can tell you, please let Papa push this. It will reach a point askari atakuwa anatumwa anaweka bunduki ataanza kusaidia wengine. So hata wale askari wametumwa pale pia wako na shida, watoto wao wako njaa. We are feasting the same supermarket. Kama ni barabara mbaya tunapita barabara moja. Kwa hivyo hata wale askari wako pale sio wote ambao wanafurahia, ni wachache, lakini namba kubwa they are not happy about what's happening. So I can tell you for free what is happening in our country. It's not easy. You can be smart as Uhuru akasalimia Ruto, akasalimia Raila, wengine watafikiria Uhuru alifanya ujinga, but he knew who Raila is. He knew without sitting down with Raila, nothing's going to happen. So to cool our country down ni kuacha kujipiga kifua. Lakini mahali imefika, if they are going to reason what Kibet and Oscar Sudi and other people, but I know some people like Kindiki are smart enough, they will not agree mambo iendelee vile inaendelea. And that is the man who ordered police to vacate Matiang'i's place today. Lakini watu wote, lawyers or dear members, friends from Matiang'i, they are still there. Lakini as I speak, wametoka. Na I think some smart men have advised what you are doing is wrong, because Matiang'i is a former minister, actually one of the powerful ministry. He should be summoned to any relevant authority. Kama alikuwa na makosa, hatajibu. Pia Wakenya hatutatetea, but the manner it is being done is like a revenge. And everybody has a boss. Kila mtu ako na boss yake. Hata bibi yangu, mimi ni boss yake. Wherever you are, you must be having a boss. So Matiang'i was having a boss. Kama boss alimwambia fanya hivi, na sangine alikuwa anasema ukweli, haiwezi chukuliwa kwamba ilikuwa makosa ambayo inafanywa revenge saa hii. So if they have anything, let them go to court of law. Let Matiang'i be summoned. Let be questioned. Let answer whatever supposed to answer. We cannot just run a country like a banana country. This is a country tulipigania sheria, tulipigania katiba, tukapata katiba. So let us do things line up with the katiba. So what's going on in our country? Actually, I can tell you guys, we should pray for our country. And you see, I can assure you one of CS, it is Mr. Njuguna, is one of the best people who can actually work for this country. Amekuja amesema
our country is broke. Where are men going for? Pesa inaenda wapi? Umetoa subsidy, some of things you are not paying, school fees iko juu, you are mind ndio hiyo, everything is right there about the country is broke. So what are you telling us? What you are telling us, some serious investors are running away from the country. People are not ready to invest in the country because they don't know the next action of the country. What our education? People are not even traveling. Even our museums are almost empty every weekend. Ilikuwa inajaa kabisa. Saa hii unaenda unapata uko peke yako kwa hiyo miti ndani. So what I'm telling you, actually, kama wewe ni Muislamu ama wewe ni Mkristo, just say, God, help our country. Maybe that one will save our country. But the way it's going, it's not going to be easy. We don't have a country for now. Thank you. Okay, thank you, Honorable Bundi. Yes, Alex? Kwanza wacha nisaribie Honorable Bundi, alienda akapotea, sijui ni kwa nini, lakini asante sana kwa kurudi. Lakini leo pia nimeona watu wengi wamerudi. Asante. Baada ya kushindwa kura bro, si mchezo. Kupiga kwanza una relax kidogo. Yeah, there is that cooling period. There is that cooling period, lakini yako ilizidi sana. Hata sisi tumeshashindwa kura. Tumeshinda na baba. Yeah, sasa unasema watu wametoka. Alex, wacha nimwambie huyu mzee pole. Sikuwa nakufahamu, nakupigia saluti. Asante mzee wetu. Huyo ndiye angekuwa MCA wa Matiang'i, lakini vitu zikafanyika hivi wakanyima yeye ODM, na yeye alikuwa ODM akaenda independent, lakini najua alifanya vizuri. Sasa Honorable Bundi, wewe unasema watu wametoka huko na saa hii ndio watu wanaendelea kuja huko, si ndio? Hata watu wa kanisa saa hii ndio wamekuja, saa hii ndio elders wamekuja, saa hii ndio. Sijasema au kunisikiza, nimesema security agents. Hao ndio wametoka. But I can tell you, one of the senior officer, I cannot name, is actually coming from somewhere Kuria. Amesema, Kindiki amesema, wherever you are doing is going to burn this country. Actually, ameniambia in person. Mimi nimefika kwangu sasa, naenda kama nusu saa. I was there. Honorable Bundi, let me tell you, the damage has already been done. We are not going to relent. This guy has already told us what he wants. Na unatujua, last time aliacha kiatu yake Kisii. This time tutaimba oyo tena. This amechokoza igabwata chinchoke korwe nyuma. Bobe. This is the worst thing that he has ever done. Angeshika mtu mwingine ingekuwa afadhali. Let me tell you, all Kisii lawyers are out there. All Seventh-day Adventist elders are out there. All Kisii professionals are out there. You tell me what kind of men? All businessmen who matter. And those Kisii are in number 3. And they have said, okay, even the matatus might not work. So this is what I'm telling you. Order, the two of you. Let's do this one person at a time so that the conversation can be followed by the viewers. Okay, let not be a market exchange of one word after the other. We are all senior citizens here. We know our standing orders, and our main purpose of gathering here is to communicate, not just to appear. So let's make sure that we are communicating. Thank you. I thought we were communicating. I don't think we were making noise in the market. So in finishing, this is what I'm saying. He has united us. You see, Osoro had convinced us that wacha tu raisi akuje, hata kama mtaki atoke aende. I am yet to see what he's coming to do in Kisii. The latest I heard that Simba had to make sure that he's there because angekuwa kama hayuko huko, it could have been seen like a betrayal. He is out there. So this thing has united us more than better. And Bernard, that's an arsenal that we have been given.
Before, we did not have an arsenal on how to go to State House. That is the arsenal we have been given, and we must use it effectively. That is the last bullet that we have. And if we use it effectively, all Kenyans will follow us. Let me tell you, Matiang'i is not just a kissy. Matiang'i is a national treasure. It's a national treasure. If you see the kind of people, even Ahmed Nasir have said no. Even Wakina Ahmed Nasir wants to go there, of all people. Why? Because that's nonsensical. Why would you just wake up? And I don't think this order came even from Kindiki. These are things that are being done unilaterally by an individual who does not even consult his cabinet so that they can advise him effectively. Let me tell you, when Matiang'i was handing over to Kindiki, in fact, Kindiki, I believe, consults Matiang'i when issues of those matters come. I believe, I don't know, but I think so. So we have been given an arsenal, let us use it. Come this Friday, let us not relent. Ati mkutano tunakubali watu kama wakina Wajakoya wanakuja wanasema bangi, bangi. Hiyo ujinga tuache. This time around, let us talk about how to take over. Because he has shown us what he's capable of doing. He has shown us, and we cannot allow that to continue. Thank you, Bernard. Yeah, thank you. Let's listen to Mr. J. Yeah, I greet you all. Thank you very much. Mr. Bernard, I'm really much grieved because of what has happened in my country, Kenya. At this I think there it is midnight, whereby we are now disrespecting our prominent people that we have treasured for a while to a point where they are getting humiliation. But I want to be very precise by saying that this is a witch hunt. And more especially, it is becoming a threat from the meeting that Mr. Matiang'i addressed during the Magoa. Is pre-planning for funeral. That is what happened, I think. The kind of words that Mr. Matiang'i used there, they shake this regime. That is still, Matiang'i is very strong, very courageous, very bold, that he doesn't have anything to fear of this kind of regime. And indeed, there is nothing we fear the regime, because Mr. Ruto, we know him like he's not a human being, he's an animal, you know. He's a carnivorous, let me use that word. He's a carnivorous animal that is just waiting at any given moment to do the mess. I'm not really convinced that, as my colleagues have said, that is Mr. Kindiki give order. I don't think so. But I'm really having a very strong desire that this thing came from the kitchen cabinet of this Mr. Ruto, whereby Mr. Oscar Sudi is there, whereby Mr. Rigathi is there. Those are the people, and Mr. Jeragay. These are the kind of people who has given this mandate so that Mr. Matiang'i can be harassed, to prevent him not to go to the funeral of Mr. Magoa, because remember, the former president, they tasked them, the whole cabinet, the retired cabinet, to organize and plan the befitting send-off of Mr. Magoa
as being one of their cabinet member. And they have feared they cannot have a chance of addressing and articulating their false and rhetoric promises that they're going to meet people at Siaya. So the best thing is to harass him this evening, to scuttle him and get feared not to attend that meeting, all to rock him until right Friday or Saturday morning to release him, because the funeral will be on Saturday. But so far, they have done a very wonderful and a fantastic thing, because Mr. Ruto doesn't know all the kisses by nature. He doesn't understand, maybe. I think it is now the high time he has raised he has stepped on the scar that they have been having for so long time with the man. Matiangi has become a public figure in the nation and somebody that of high achievement when we talk about the contribution of the country, especially when we talk about education, when we talk about other ministries that he was really coordinating. You saw the way they did work, and even the security. You saw what he did, even though he did not achieve all as he was planned, but he did, and he left a mark or a legacy behind. So I don't know what kind of article and a subsection they read from the Constitution to go and harass him, because the so-called Ruto says that let the Constitution be respected up to the chart. So I don't understand. I don't understand what they didn't read and get it right. But I don't understand what they didn't read and get it right. But in a summary, I want to say that let the lawyer who have gone to represent him there, let tomorrow come and seek the public, because here we don't address the government. Let us seek the public so that the government can respond to the public what Matiang'i has committed to deserve such a kind of harassment of arrest during this night. Rastri, Bapa, I think last meeting we had, I asked Mr. The ghetto president to ask Baba, what is the next step to this regime? Because we know these people, they are planning every day. We have a meeting that it is the baraza, the public barazas. They get information from there and they become smarter as they are always. This is the high time Baba should call all the nationwide to raise up against the regime for the atrocities they want to commit, and they have already deployed that are undergoing. For example, the tax income, you see what they are doing. Right now, they have imposed the NSSF, whereby people, they don't have salary. So people, they are getting the pain. So we need Baba to call upon all people to do what we call now the mass movement, to move, not to have a public baraza, to move within the Nairobi and other places so that the whole world can see really the regime is not good at all. So thank you. We are together. Okay, thank you very much, Mr. J. We appreciate that, and we look forward to engaging further. This country needs a way forward, but I will also advise that we follow due process. Due process meaning
let Baba lead the way, we will follow. Overtaking Baba or going out there without proper structure will make it very easy for the regime to thwart a very good cause. So let's ensure that we do that. There is this just as A say, remember the same Matiangi regularly arrested Miguna and all that and all that. The constitution only. You guys, you just need to outgrow your boyhoodness, okay? There are issues that are done by certain governments for various reasons. The Kenya Kwanza regime is irregularly in office. That is where to start with. Secondly, the releasing of all the people who have had a questionable engagement in the Kenya Kwanza regime has become a pattern. It's a reality. And then getting back to the people who went against, who did not support William Ruto, is become a norm. That is the premise upon which we are protesting. We are not talking about what Matiang'i did to Njuguna or what Njuguna did to Matiang'i. We are talking about the way Kenya Kwanza is behaving is creating a pattern of irregular actualization of whatever they want to do. If Matiang'i has committed a crime, the government should arrest him, but regularly, not on the premise of he goes to Magoha. He's charged with the responsibility to take care of Magoha's funeral. Magoha's funeral is quickly approaching, and then somebody goes there in the pretext. I understand even Kenya Nini has denied the anti-corruption. They have denied that they don't have anything to do with whatever that is going on. So this is a mafia operation. That's why we are calling. That's why we are saying William Ruto seems to be running a parallel mafia group, okay, that wants to do ills. The same things he's been accusing of Uhuru Kenyatta of state capture and all that. It's a parallel mafia group that wants to terrorize people at night so that he can feel in power. If you don't have power, you don't have power. It doesn't matter how much you pretend to have. It is evil. It's wicked. And you people need to see things the way they are. There's regular way of doing things. You cannot send now. There is information. Anti-corruption says has nothing to do with it. Kindiki seems not to have given the order. Who gave the order? Okay. At this note, the same people who abducted Jacob Juma and killed him, Msando and killed him. So are you advocating for the same? Let's think beyond our noses and look at these things critically. Our country is on a wrong path. And left alone, this country is going to collapse completely and will be the first people to cry. You can't allow this kind of leadership to proceed. It's evil, it's wicked, it needs to be stopped. And any right-thinking Kenyan should be in support of the stoppage of this madness. Whatever Chebukati did to this country with his cohorts, those people need to be placed in the back to the Nyayo chambers wafungiwe huko wafinywe. You cannot do that. You become president by winning an election, not going to manipulate results. You now get in office irregularly. Then you begin to do these irregular things because you want to stamp your authority, which you don't have. So let us be sober, let us remain focused, and let's be ready. I think it's about time. Baba is the only man who can call for holiday and it takes place. And what I know is that if Baba says from next week nobody goes to work, this will be the end of this regime. So it is not that it's just only through rallies. It's not through barazas. It is just one ultimatum, an announcement, and the whole country will not report to work until William Ruto leaves State House. It's simple. And it's not an impossibility. It will not even take marching to State House. It is just commanding the country not to go anywhere until this man vacates office. And that is it. So he will send emissaries, he will send the international community and all that. If nobody reports to office,
until Ruto has left office. And that's going to happen very soon. Mr. Derek, karibu. Asante sana Bernard. Nimeingia tu saa hii lakini I was following on the background. I hope unanipata. Okay. You're fine, go ahead. Okay, sasa what I want to say is this. I've been coming to this platform na nawaambia, like, who don't know what Ruto is capable of doing. Unajua kuna vitu zinafanyika hii Kenya saa hii, hamfai kushtuka. You don't need to get scared. Na niliwaambia Ruto will do anything to drag your attention from what we are going forward, looking towards, to things zenye yeye anataka. As you can hear everybody, hata mimi nimepiga simu tu kivyangu kwa watu wengine wananiambia these orders hazijatoka from those reliable sources, zimetoka from somebody from above na ameifanya ki underground, lakini hizi ni zile vitu zinataka kufanywa. Unaona sasa sahi people are talking about Matiangi and people are going to talk about in 1 week, 3 days to 1 week, just to drag our attention from what we want. So if you know what Ruto is capable of, and I want to advise, if it's possible, mfikie baba. Raila, just do what you are focused on doing. We are behind you and we want this thing to take course. Tusikae ni kama like sasa sahi we want to talk about, it is very painful. Matiang'i hata sio mtu mtu akufikia. Watu wamefanya vibaya. I'm not a Kisii, I'm a neighboring county from Kisii. I'm from Kisumu, but I've felt so bad. Sasa Matiang'i amefanya. This is somebody mwenye alienda akaretire vizuri, hand over vitu zake akaenda nyumbani. Matiang'i has not even spoken. Ni juzi nimemsikia hapa akiongea kwa mazishi ya Makoha. What is happening to this Kenya Kwanza people? Huh? But as just Alex amesema, kuna ka way forward tumepewa through just arrest ya nani ya Matiang'i. Any way forward? We're just waiting for Raila to tell us way forward. Na hizi zinaonyesha, unajua Ruto ni sasa is like he's telling Raila I'm ready for you. Na kama anatuambia like, unajua huyu jamaa kuna madharau sana, anatunyang'anya victory yetu na bado anawaletea. What I know and what I would really want Raila to do, I can't advise Raila, but at least when we are talking as a family, at least yeye pia anagather something. Hii mambo ya TSG mara tunataka kuenda, huyu jamaa anachora na tunafaa kuchora mbele yake. Unaona? And there are still going to be a lot more things that is going to do tukiendelea na mambo ya consultation and all that. Kesho utasikia mtu fulani, and I'm even sure sahi Uhuru is being targeted. Utasikia Uhuru ameshikwa. Huyu kijana ni kama sasa anatupima akili. Kesho utasikia Uhuru ameshikwa. Akifikia Matiang'i ujue amekaribia Uhuru kabisa. And so jamaa was testing waters. And if you are very keen and you are following the politics of this nation, you hatuko mbali sana na kushika Uhuru. So now things are going to get worse and we are going to say ni uchungu kesho imepita. Uchungu, let's do something. If kama inaweza fikia Raila, please let's do something. Huyu kijana amekuja sana. Mimi naona ni kama amekuja sana. And I'm very happy today, at least Kisii mumeona, this is your guy, this is one of the best leaders you have. These are not people that Ruto should just be joking around with. So Kisii, you have Raila at your hand, mtumie Raila venye sisi tunamtumia. Let's get what we want na tuendelee mbele. That is what I can say for now. Okay, thank you, Derek. Let's we're moving forward. Please let's keep the comments clean.
And those of you who want to support Evo, you are not welcome in this place, because here we stand for what is valid and what is right. And then we want you to articulate your issues soberly in the sense that you should critically look at the situation. Don't just come here to parrot what you've been told to come and say. It really irritates, and it angers, okay? When you are fully grown man or a woman and you refuse to use your brains and you just begin to parrot what you've been told by Tumbi to come and parrot here. It degrades. So achana tu nayo tafadhali. Tuje hapa tuangalie maswala critically. Ni nini kinachoendelea? If Kindiki did not give the order, and the anti-corruption are not the ones who released the people, who released the group that went to Matiangi's place? What were the intentions? Because you are laughing right now, it's Matiangi. When it will be you, what will you do? You think Baba is going to run into your house and defend you? You need to understand this. We are courting a very serious problem. And if you don't deal with this problem decisively, the kind of regime that is going to entrench itself from this is going to be those days of terror, people disappearing. Is that what you want? That your husband went to the shop, you didn't see him again. Your wife went to the supermarket, she didn't come back, and all that. All of it is because you have a political opinion that opposes whoever feels that is in power. Let's wake up and rescue our country. Revolution a must. Thank you. Karibu. Pana Revolution, we can't get your voice. Are you? Check your audio. You need to leave and then come back later. We can't get you. Let's go back to Honorable. As Nani sorts out his nini. Tumsikilize Mohamed kwanza. Mohamed ndio alikuwa wa kwanza. Mohamed, vipi huko? Salama. Nashukuru umeshika doria huko mpakani. Huko tuko sawa, tuko ngangari. Hatubanduki. Good. Na nilikuwa nimeongea hapo mbeleni. Lakini unajua maneno yaishi, maneno ni vile tuweze ongea yote. Na vile mnavyosema, yani hawa watu hawana huruma hata kidogo. Hawana huruma na wananchi kabisa. Na si ajabu kesho hata ndugu yetu alikuwa anasema wanazishika hata Uhuru. Hata wanazishika hata baba. Hawa watu si ajabu wanaweza fanya kitu chote ile wanaweza fanya. Wanaweza kuwa kama Museveni. Huyu ni mbaya hata kuliko Museveni. Ruto ni mbaya. Yeye ni moto wa kuotewa mbali kabisa. Lakini adabu yake ni wananchi tu. Bas. Hii nchi tukiwachilia na tukufe moyo, tuseme ya kwamba tuone ya kwamba hakuna kitu tunaweza fanya, afadhali nchi boromoke, iharibike. Yani iharibike kabisa. Lakini tusitawaliwe na walifu. Tusitawaliwe na wakora. Tusikuje baadaye kujuta na sisi sisi tutakuja kuteseka zaidi. Hawa viongozi wote wanastareka na mali ya umma. Yani ile mshahara yao wanajiwekea mshahara mingi. Ile pesa yetu sisi tunatoa kila siku kwa jasho yetu. Pesa ya ushuru hii wanatuwekelea.
na yani kila kitu si tunanunua, kila kitu si tunatumia ndani ya Kenya iko na ushuru, na sisi pia hawataki kujua hali yetu, hawataki kujua huyu ni maskini kiasi gani, huyu yani anapata mshahara kiasi gani, huyu ako na biashara kiasi gani, hawataki kujua. At the end of the day sisi ndo tutabeba mzigo yao. Chakula wanakula ni sisi tunawapea, nyumba wanaishi ni yetu, pesa wanaitumia ni yetu, manyumba na magari na mandege hizo wanatembea nazo ni zetu. Hii kitu lazima iishe, lazima iishe. Baada hii ni revolution ya kurekebisha hizo ujinga na yani na kutumia mali ya umma vibaya, mali yetu. Sisi hatukuwachagua watu waende huko wajipangie vitu ya kukula. Kuna ile pesa wanajipangia, wanaenda naye Mombasa huko, wanakaa huko starehe, mwingine anaenda bahari, anaenda nini, mwingine anaenda yani kufuata kunywa pombe yake huko. Sasa pesa hiyo yote wanalipiwa hoteli, allowances, na pesa wanalipiwa hata allowance hao wenyewe wanarudi na pesa ya nini? Ya nini? Sisi tuliwachagua wakuje watuletee maendeleo, watuletee yani mali watuletee hapa kwetu, sisi tupate hiyo mali, si ndio tutakao tufaidike na hiyo mali. Naona kule itusaidie sisi nchi tangu independence mpaka saa hii, yani Wakenya hawafaidiki na serikali yao. Naona mpaka saa hospitali, hata afadhali wakati la Moi hospitali ilikuwa ni bure, madawa zilikuwa zinapatikana kwa hospitali. Naona, lakini saa hii cha ajabu, unaweza enda hata ukose panado inakosekana na hospitali, mabarabara hakuna, maji hakuna. Ni nini sasa tunapata kwa serikali? Na hii pesa mingi wanatuambia kila siku huko, wanatusomea trillions sijui nini, hiyo pesa zinaenda wapi? Na ni pesa ngapi wanaiba? Kwa hivyo hii ni revolution ya kubadilisha kila kitu. Tunabadilisha hata manguo ile wanavaa yote. Kwa hivyo tusiachie hii maneno ya kufanya pia maandamano, yani hii maneno ya kungojea mpaka lini. Hapana, saa hii inafaa kuwa ni kitu ya haraka iwezekanavyo. Tuendelee hivyo na watu ni saa hii, hata vile ndugu yangu anasema kushika Matiangi ni furaha yetu. Hii ni furaha, hii sasa ni bonus, inafaa kutupatia nguvu zaidi. Sasa ndio tunapata chance. Hii ni chance, hii ni Arsenal, hii ni wokovu. Hata washike hata mwingine pia itakuwa mzuri kwetu. Saa hii ndio hata sasa tunapata sasa wafuasi wengi wataungana na sisi. Kuna wale walikuwa wamekufa moyo pia sasa wanarudi sasa. Naona hata viongozi wengine sasa wataanza kuona kweli hii si haki. Watu wataona si haki. Hata dunia pia itaona si haki. Kwa hivyo sasa Raila ama baba akiamua tu aseme watu watoke nje na ikuwe ni mass, hata tukutane ndani ya town, si ati mambo ya ati Kibera ama wapi. Hapana, ndugu yetu Michael Saile mzee wetu alikuwa anasema tukutane kiwanja kubwa ama town street, hiyo town moja, barabara moja kubwa, watu watembee ndani yake. Maandamano kuna njia mingi kufanya. Tunasimama mahali moja, tunaweza kata siku 3 huko, watu wako nakula mkate na maji peke yake. Naona na iendelee. Tukianza ujue itakuwa ndio hivyo, hakuna kurudi nyuma na watu wataongezeka kwa wingi. Kwa hivyo mimi nasema tuwe tayari na tumizane zaidi na tujitolee kupigania nchi.
nchi ni yetu na hatuna nchi nyingine, tutaipigania na tuikomboe, ni yetu. Tunaipenda, si wao ndo wanapenda, sisi ndo tunaipenda zaidi. Hapa wanakutana huku leo wakisema jana, yani saa hii tuko jana, wakisema ati hii nchi ni muhimu kuliko kuliko nafsi yetu, kuliko yani moja yetu. Ndio wanafanya hivyo ndio wapate nafasi waendelee kukaa kule pale. Hapana, hiyo ni lugha ya conmen. Kwa hivyo tunasema tukatae na tuanze kuresist. Hata kuna vitu vile ulisema Saile Bernard, nimekuunga sana hapo mahali ulisema si ati maandamano peke yake, hata baba akisema watu wasiende kazi inatosha. Baba akisema msinunue bidhaa fulani, msi nini mali asanteni kwa Thank you, Mohamed. We appreciate that. Yeah. Asante. Yes, Mzee Michael, unasemaje? Mimi namuita baba, namwambia baba, pale Kibira wewe na Matakarua mlituambia eti wanaokota pesa ngapi kwa siku? Bernard, unakumbuka? Walisema pesa ngapi? 8 billion. 8 billion ama zaidi ya 8 billion. Mimi nilisikia kitu kama 180 billion. Hiyo ni kwa mwezi. Kwa mwezi. Kila siku. Yes, kuna ya kila wiki, kila siku, kuna ya kila wiki na kuna ya mwezi. Okay. Baba, hawa watu wanatuambia ati hakuna pesa. Baba, Kechkaya na Kijaluo ukileta kwa Kiswahili inasema ni njaa imezidi. Baba, wameshika Matiang'i. Baba, wametutia vidole kwa mapua, tunasikia uchungu. Tuachilie tuende tuwatoe haraka. Hata saa hii kama unatuona pale huko, hebu sema tu, ingia kwa ile gari yako usimame juu. Utaona watu wakitoka saa hii, kwa sababu kila mtu atapigia mwingine mlango amwambie Raila yuko nje, tokeni. Tumechoka baba, tumechoka. Ngoja umiza matumbo. Iko watoto saa hii na watu wazima wanakufa juu ya njaa huko Isiolo, Marsabit, huko Mandera, huko Moyale, Turkana, Pokot. Hizo ndio area zile watu wanakufa sana kwa sababu ya njaa. Kenya watu hawafai kufa na njaa. State House kuna tupwa chakula lori 2 kila siku. Ile chakula inatupwa, inapelekwa huko Mukuru. Naelewa? Na kuna watu wanakufa njaa. Hatutaki hiyo maneno baba. Baba pale huko, sikiza, wananchi wanalia, wanasema wamechoka. Saa hii wanataka kuingia State House hata saa hii usiku. Hiyo nyumba ni yao. Hao ndio wenye nyumba na wako nyuma yako baba. Dunia mzima inaangalia Kenya ione kutatokea nini. Tunataka kufundisha dunia mzima ya kwamba Kenya ni nchi ya amani, Kenya ni nchi ya sheria, Kenya si ya kutawaliwa na magaidi. Wananchi wamekataa, kwa maana wanasikia uchungu, ni kama kuchomwa na mwiba kwenye matako. Hiyo ni mbaya.
Kwa hivyo Wakenya wote pale muko, kama munanisikia, wito ni Ruto aende, atoke hapo, na kuna kucheka na yeye. Na wale wamenunuliwa na Ruto, mjue ya kwamba hamutaponea. Hata baba akiwa na roho safi aje, wananchi watakataa, kwa sababu hao ndio wenye nchi, hao ndio wamepatia Raila hiyo jukumu. Kwa hivyo itakuwa vigumu sana kwa yeyote kuepuka. Na nawaonya nyinyi wanajeshi na polisi, msiingilie hii vita, kaeni kando huko, mngojee wale watachukua, ndio muwachunge, kwa maana saa hii hamutuchungi sisi, mnachunga Ruto. Ni vibaya sana. Hizo mishahara mnapata ni kwa sababu yetu sisi, sio nyinyi. Kwa hivyo muelewe ya kwamba wananchi wamekataa hiyo uhasama na ubaradhuli. Tumesema hapana, na itaendelea hivyo. Hii wiki inayokuja, naomba sana Wakenya wafyetue hao watu waende kabisa. Hata kesho kwenyewe Raila atoke atangaze na aseme mkutano tunaenda Kibira kusema juu ya hii maneno, kwa sababu Kibira ni karibu na State House. Tukitoka Kibira ni moja kwa moja mpaka State House, tuokoe nchi yetu. Huyu baradhuli ni kitu mbaya, ni nyoka. Alianza kufugwa na Moi kitambo sana. Yeye ndio alikuwa anaua watu. Ruto ndio aliua huko. Hiyo gang hiyo ndio ilikuwa gang, na saa hii kuna gang ya kitchen cabinet iko ile ya jikoni iko huko, na hiyo ni ya Wakalenjin tupu. Hakuna kabila ingine. Hata huyo Gachagua hayuko ndani ya hiyo cabinet ya huko ndani, hayuko. Iko yao ya siri, ile ilisema ya kwamba wakichukua watatawala Kenya miaka 50. Hiyo ndio tunataka kuvunja hiyo party yao wa Kalenjin, hao ndio tunataka kuvunja. Hatusemi ni Kalenjin wote, hapana. Hata Kalenjin wale maskini hawako na hawa watu, wako na Raila, wanangoja tu kuona tu vum nao ndani yake. Ruto amesumbua Kenya kwa muda mrefu, sasa wakati wake umefika, ameiva kuiva, kuondolewa madarakani na kusaulika katika siasa ya Kenya. Yeye ni sumu. Sawa David, naomba muda. Sawa, ile mimi naomba Wakenya musirudi nyuma, bado mapambano mpaka State House na kutoa hiyo takataka huko. Tufagie State House, kwa maana yeye iko takataka mingi sana ndani ya State House. Okay, thank you. Sawa. Asante. Let's go to revolution a must, and then public participation. I am sure they have not made their submission. Revolution, I hope your audio is back. Mr. Bernard, how are you? I'm well. Karibu. So, can you get me? Yes. Go ahead. Okay, ladies and gentlemen, good evening, good morning, good afternoon, wherever you are. We are just coming here. We are here to think the same thing which we have been thinking here all the day. We have been telling people here that our country has gone away, but people are not understanding. Tulikuwa tukiambia watu hapa, watu wanafikiria sisi ni watu ya chuki,
Sisi ni watu hatutaki mambo mazuri, sisi hatutaki serikali ya kamungu. So hiyo ndio ile mambo ilikuwa inasemekana hapa. But I think today we have been validated. And I want to tell Kenyans here that nchi yenu ilipotea August 15. Right now hamuna nchi. Saa ile kitu mko nayo ni kitambara in the name of a country. And every day which we spend, our country is drifting to the dog. We are not recovering it. Every day which passes, every day which goes past August 15, our country is going to the dogs. And today I want to sound an alarm. That country will be unrecoverable if we don't sensitize ourselves, we don't get back to senses and analyze what is happening equivocally without any hate, just analyzing the situation. Today we have seen a Matiangi thing. I don't want to settle with that because those are some of the few things which are happening. It's a scary thing. They think the Mandamano spirit is the right thing, but they are wrong. The Mandamano thing is something beyond Raila. Though Raila is the main man in it, but it is something beyond Raila. It is something which has been sparked because of the reaction which people are seeing of the new government which is here. The new government has not settled. They don't seem to settle. They don't seem to understand the problems which mwananchi has. Right now, ile kitu mwananchi anataka chakula, mwananchi want a decent life, mwananchi want good things, good stuff. Mwananchi want to see things happening on his line. Mwananchi want projects. Mwananchi want a well-resourced county. Mwananchi want services. That is what Mwananchi want. So Mwananchi does not want stories. Mwananchi does not want political meandering like what is happening now. Mwananchi wants a credible government which is ready to serve him and serve him well. So, and I want to sound an alarm to Kenyans here. Unajua saa zingine tunakujanga hapa ama maybe even saa zingine naangalia comment unasikia mtu akisema ni watu wa pande moja. No, it is not about watu wa pande moja. I can tell you this government has not settled. They are all indications to show that these guys don't know what they are doing and they are only serving their cronies. And it is so sad that they are disturbing retired civil servants nearly even before they even finish an year. These people, okay, naona ni kama Michael alikuwa okay, sawa. So I'm saying these people, they are just taking us for a ride. And Bernard, I want to tell you that Kenyans have just little time they have. We have little time. And if we are not going to see the writing on the wall, if we are not going to rise up and understand that this country does no longer belong to us, the day will come when we will have no energy. Some of us might have been mummified by what will have happened here. Whatever is happening should synergize us, should motivate us, and should make us fight on a common cause. We do not have time for your information. Those people who think we have 1 year, 2 years, we don't have. Time to act is now. And we have to follow our leaders, whatever they tell us. Sometimes our leaders might not feel to have energy, maybe because they see it's kind of, we are not responding to what they want us to do. But now, any action which Mr. Raila Odinga has to call us on board, including boycott, including rally attendance, including whatever he is going to let us know as our leader, we have to respond to it without any ask. Because whatever is happening now, our country is disappearing. We don't have a lot of time. I can tell you, if these people
will manage to be in the government next year, same time, we will be talking of worse issues. Let me tell you, even when Raila and Uhuru were having so many issues, we did not have such arrests which are being done kama sahi. We did not have so much destabilization. We did not have so much politicking that people are politicking after an election and they are the ones who are governing. Yes, we understand that you are standing Uhuru, and you think that because Uhuru was so silent in his government and he was not doing so much politics, you think that is the reason why you defeated him. But you people, I want to tell you, you are wrong. You cannot have a political wing which you are going to use during your governance. I can tell you, though a Republican, I can tell you people, that is one of the blunders we did immediately after 2016. We were extremely on a campaign mode. And I want to tell you, we are tired of campaign. We are tired of people who do not understand what they're doing. Kenya is full of intellectuals. Right now, our people have been going to school every day, every day. Uh, right from we have been having universities for quite long. Toka Mubeberu watoke hiyo inchi, Mubeberu watoke Kenya. People have been going to school. Now people understand. People can think. We are no longer no longer leading wale watu Mubeberu waliacha. That is the thing which I want this regime to understand. Amuongozi literate, munaongoza people who can reason and people who can view what is happening and they can use the third eye and they can visualize. So Kenyans, we have to stand up for our country. We don't have time. That's an alarm I'm sounding here. We don't have time. If we wait up to next year, we will not be able to. In 1994, 95, 96, those people might have been there and they were understanding. Moi took us to the same cycle, and it reached a level. I think 94, 95, 96, Kenyans were so down. Kenyans were not reasoning. Kenyans were thinking that things cannot happen. These people are taking us to that level of frustration where we will start scattering. Tutaanzia kupoteana. Hata program kama hii ukikuja hapa huna hata motivation. That is what they are doing. So they are literally scattering us. But we can use the forces they are using to fight us. We can use the same negative or the same reaction force to take us far. So what I expect moving forward, I expect to see stronger rallies. I expect to see bigger masses in rallies. I expect to see more hunger within communities. That is what I expect. I expect to see people reacting. I expect to see people calling for accountability. And I expect to see better things happening on the ground. But these people, we have already given them time. See, ile time wametumia, a woman can get pregnant na muanzie kuiona. So that is the time which president now, President Ruto, yule msichana alipata mimba August 15. Saa hii hiyo mimba tunaiona. So they should be productive now. But we are not seeing any productivity. Tunasikia tu ni story ya kutoa pesa kwa mifuko. Ni story tu ya kutoa pesa kwa mifuko. We are tired. We cannot keep on financing a government which we are not seeing results. Leo Ndungu amesema serikali haina pesa. Nimefuata news kidogo. I'm finishing banner now. Anasema ati serikali haina pesa. We did not vote for people to be telling us the government has no money. We voted for the people to make us get organized, to bring the cushion. But yule mtu ambaye umepea authority na ndiye anasema serikali ina pesa, anataka sisi tufanyaje? They have to put the house in order and they put money together. And if they cannot manage to put the money together, they vacate, and the people who are serious and the people who do not have a lot of regret, they run that government on their behalf. Otherwise, this week, I'm expecting a lot of heat in the ground. Thank you. Okay, asante sana Revolution
a must. Thank you so much. Kenyans must have a conversation on this and take required actions to see to it that everything plays accordingly. We'll listen to public participation, then go to Stony PK has come. And Stony PK, I hope you have reported. I'm here, but I'm taking medicine, and that medicine is making me sleepy. So I'm at your call, Bernard. Have no fear. Nilisikia kilio chako. Even the earlier when I came on that I was away from home and my net brought issues, I would have relieved you, mapema. It's okay. So let's have public participation, and then I think Rhoda, you are here tupatie wale wajasema kwanza, alafu turudi. Hey, Steve wa Kilifi. Steven, hata kama tukukosania wapi? Mimi sio Chebukati. It's okay. Inaonekana Stephen hajanipata. Sawa sawa. Public participation come through. I hope your audio is working this time around. Okay, yeah. Bernard, you see what? There's something very important. Are you getting me? Yes. Are you getting me? Come in. Okay. So what I'm saying is that, as Kenyans, hii mambo ya kudishiwa pesa, this guy was dishing, I understand, 3,500, and people were being taken to his house to go and get the money in buses. Sasa, where do you expect that money was coming from? And for those of you who took that money, that's the money which is now being recovered with these taxes and with the subsidies, because the guy was dishing out money like there's no tomorrow. A lot of which I know it was borrowed. Sasa lazima arudishe hiyo pesa, lazima arudishe. So people have to suffer over here. But you see, also, I want it to be a very important lesson to whoever is a president like Uhuru, because Uhuru ndio alituletea hii shida yote. From the beginning, he knew this guy is not someone who is capable and who is even having integrity for him to be able to do that, to take up the job. And then after telling us siwezi achia serikali mwizi, he handed over the serikali to the mwizi. Now when the mwizi is over there, you see, I was giving you example kama jambazi. Mko na jambazi yenye ama a gang which is terrorizing the residents of a place. Alafu after that munaenda munaweka the ringleader of the gang akue OCS ama akue OCS. What else can you expect? So the important lesson here for us Kenyans, let's not allow anybody of that caliber hata kukaribia hiyo. That is the only solution. Na nani na Uhuru angepeana hii serikali kwa army, hakungekuwa na shida yote. Right now would still be having subsidy and everything. Na hakuna mwenye angempeleka anywhere. So also the leader who is there, when you see somebody is not good, you have to take a step of courage. Instead of betraying your country, giving it out to gangs, gangsters, because we need these people like them to gang. There's nothing else. They are just gangsters and wheeler dealers, entrepreneurs, tumbocrats, and now they have corrupted the whole system. The MPs, women's rep, whichever, they have corrupted them all, and all the systems from church to judiciary to everything. But what else can you expect from the CV of this character? You cannot expect anything else. So that the only thing is to make sure that such people, hata kunusia, hata kuwa tu deputy president, when you're having that kind of a record, that's the only way. Thank you. Okay, thank you. Public participation. Tupate Mangera. You unmute, the mic is beside your name on the screen. Tafadhali tusiende nyuma ya curtain. Kama umemaliza submission, you would rather leave than darken the video. Please. Mangera, go ahead. You unmute yourself and then you are able to speak. Okay. I'm on. Good. Yeah. Go ahead.
Yeah, mimi wacha nisungumze lugha ya Kiswahili ndio wale wengine mama yangu na jirani wale wenye hawajasoma sana ndio wapate ni nini kimeendelea leo ama ni nini kiko katika serikali yetu. Matiang'i, tuzungumzie Matiang'i na serikali yetu. Matiang'i alikuwa amefanya kazi mzuri sana na sioni ni nini serikali haiwezi fuata utaratibu wa kushtaki mtu kama mtu akona makosa. Hata hao vijana wanaitwa ambao ni polisi wanatuma wanaenda kumshika. Hata wao sio kama wanatumia sheria gani ama wanashurutishwa kwenda kumshika. Hao watu wanachukua laana mbaya sana. Vile sisi tunaongea saa hii ni tunalalamika kuelekea kwa Mwenyezi Mungu. Na chenye kitawapata ni wao na Mwenyezi Mungu. Mimi sina mengi. Yenye tunapitia katika uchumi yetu ya Kenya saa hii, Ruto ndio ameiharibu kabisa. Aliahidi watu vizuri sana kwa siku 100, 100 days. Everything will be unstable. Saa hii tukiangalia saa hii ni kiangazi yenye iko Kenya. Saa hii angekaa chini na watu wake na serikali yake asungumzie how can we feed the Kenyans because for now more than 3 weeks there's no rain like in Kisii. Beans have been worn off. So it means people on the ground like MPs, those are the things that are supposed to come on the ground to see how can they come up with the solution of such a kind of issues. Now they are going to arrest Matiang'i. Matiang'i has got no issues with his government. If we had got any issues with him, he could have gone in a manner that which is being recommended by the law. So I'm very much bitter and sorry. So furthermore, there are most of our sisters in Saudi Arabia and other countries, they are suffering. Why can't Ruto address that issue as an international issue as our president? Most of the Kenyans are dying there. And we are the people who are generating money to our economy in Kenya. If you go in monthly basis, how much money we send to our country is a lot of money. It's thousands of money. So whoever is hearing me, I'm not fluent in English. I'm not learned, but I try. Let us Kenyans mobilize ourselves, not destroy our own properties, but mobilize ourselves in a manner that to show that we are civilized people. We don't need any nonsense from any reader. Even ourselves, we are readers. We can read them. Si ati mtu akienda university ndiye anafaa kuongoza. Hata mtu mwambani standard 8, he can read you. Sai mamangu akusoma, babangu akusoma, lakini waliniongoza tena vizuri sana. Let us not despise people because of education. Hiyo ishe kabisa. Sai wa Kenya, mtu yote hata kama ni mtu standard 8 akue mbunge. Saronga sana anajua kuongea Kiswahili. Ana kusema ati madigiri hiyo imeisha. Asante sana, nashukuru. Bye. Okay, asante sana Mangera, hapo ujumbe umefika kwa njia safi. Naomba kabla nimalize mkururo wa video zangu ili ningatuke moja kwa moja, lakini na kuhimiza usitazame kipindi peke yako, karibisha wawili watatu, kisha hakikisha una subscribe hapo kwa Sound Candid Talk, Mtembei TV YouTube channel, and we are back on Facebook. We had been disconnected. We are now back on Mtembei Official. So make sure you're following Mtembei Official on Facebook. Ndio utapata matangazo moja kwa moja. So I'll play videos, then I'll hand I'll hand you over to Stony PK. I'm late Roda. Lala tulikuwa na yeye hapa. Lakini yeye atachukua first priority. I'd want us to look at it, and then we are good to go. What are we dealing with? Empty. Who emptied NHIF is William Samoei Ruto. There is nothing. Ask the service providers to NHIF. They have never been paid. Billions and billions of NHIF went away. But at NSSF, I said over my dead body. I joined the NSSF when it had a 20 billion portfolio. I left in September last year when it had 120 billion. I'm William Samoei's Ruto father.
calling me a stupid. And it's better, as I've said, to be a stupid more than being called you are a thief. Today I just laugh when he's telling people about something called, he's want to introduce something called bottom-up economic system. Even the people he was talking of, he was telling or addressing in UK, they were just laughing. Because you cannot be able to create or spur economic growth using the poor. Kenyans are hardworking people, Kenya are honest people, Kenya want honest leaders, Kenyan is in dire need of a straightforward person who has not been involved in magendo. And if I'm lying that Ruto is not a thief, let him tell us that he worked for who, since he was employed. If he has been employed in any factory, let him come up to it. Whether he worked for Ramji Kanji, or whether he worked for JJ Mwangi, or whether he worked for Makoha, or whether he worked for Dr. Bimji, or whether he worked for Dr. Patel, or whether he worked for a fertilizer company, KFA, or any other company known in the Republic of Kenya, let him tell us that since he came out of school, where did he first work? He has never worked. He's a man. Will you be kind to me to give me that thing? Gaucho has been one of the fearless, robust, thorough leaders in this country who are very vocal. Ameshikwa mara nyingi hadi amezoeana na jela, wanajuana, akiingia jela inamwita jina na anaitika, and is a fighter. Gaucho, in this gathering, the comrades, not me, comrades, many, decided to award you an award of Bold Youth of the Year. I have to congratulate you're clapping a Ghetto President while you're seated. Congratulations. Iko kitu nafaa niseme ama nikae chini? Sasa nimekuwa na Sakayo. Okay. Okay. Kitu ya kwanza ni washukuru. Nimewasalamia nyinyi wote. Comrades power. People's power. Our power. People's power. People's power. Our power. People's power. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Calvin Sokoto Tieno. Ile inajulikana sana president ama president. Iko ule madamu ambaye amesema ya kwamba mimi nilikimbia race. Sikimbia race. Si kila ni iko race zingine unawachia wengine ndio wapate morali ya kufanya nini? Kupanda. Mimi sitaki kukua pastor then ukue asha then ukue, itakuwa tena ladha. So then iko kwa nini pia nilisema lazima tu niwache. Iko msichana ambayo alikuwa kwa hiyo race ambayo ni Anita Inanjala. Iko heshima ambayo nampea. Kwa last nilikuwa namsaidia kampeni ya Women Rep Nairobi. Sasa kama alikuwa hapo na mimi nilikuwa kama mwalimu wake fanya na mimi hii, sasa na compete na yeye, nilisema hapana. Siwezi kuwa wenga then kesho nikuwe, nikasema na withdraw then namsaidia ili tuinue nani wanakuja, ili kesho sisi pia
Mungu akituchukua ama tukizeeka, inakuwa hao pia wanaendelea. Si namna hiyo? Ile kitu naweza waambia youth, mmepata hii kiti. Elections za zingine ya social media ni tofauti na ya mama mboga huko chini. So si nini sana, lakini ile naweza waambia muanze kujituma. Mimi ningependa huyu msichana ambayo wao wasichana ambao wamekuwa hapa, ule amekuwa number 3 number 4 ama ule ameona ya kwamba amekuwa last, please, tunataka tuone new generation ku take over this country. Na mkikaa tu eti nyinyi we ni madam unasema eti Pasaris peke yake ndiye naweza, eti Babu Owino peke yake ndiye naweza, eti wewe lazima tu pigie wakina Mporanya makofi, hiyo ni uongo. Lazima pia tuanze kupigiwa makofi. Na that's why huyu jamaa zingine mjui, huyu alikuwa mtu wa kunyoa tu ndevu namna hii, sasa hii ako kwa salary ya county assembly, najua anapiga hesabu nyingine. Mimi nimeanza hii race 2013. 2009 nilikuwa naimbia ndolo. Walinichukua mtu wa kutengenezea ugun kuwaimbia na unapewa 200. Na sasa hiyo umezunguka kutoka Landimai mpaka Buruburu yote ndolo bado mapambano. Jioni na lakini leo gaucho iko kitu imeanza kuningia. 2013 ilikuwa number 3 kwa nomination ya ODM. 2017 na unajua 2013 ilikuwa na slippers. 2017 nikashinda but nilishikwa nikawekwa ndani nikatangaza mshindi. 2017 mimi pia nikachorea ule jamaa alinichorea kabla nomination watu waende, nilikuwa na certificate kwangu kwa nyumba. Sitting MC ambao ameenda miaka 15 nilimchorea akienda tayari nilikuwa nishachukua ticket. Tulikuwa watu wengi Azimio, nikakuwa number 2, huyu jamaa kanishinda na 26 votes. Lakini saa hii naweza waambia kwamba saa hii siwezi rudi kiti ya MCA. Iko hesabu ambao napiga, ambao naamini through youth na maombi ya Mwenyezi na maombi na kujituma, lazima itakuwa kwa National Assembly ama County Assembly. Kwa sababu nasema hii, mimi nimeangalia wale watu wote ambao wamechaguliwa. Mtu siku nilimuona kwa kamera ya parliament, either ameenda kukojoa, kamera imemshika, ama kwa hoteli Malaya alikuwa nakula. Na zile vitu wanafaa waongea, hata youth ambayo walichaguliwa, zile issues ambayo ina affect vijana hawaongei. Vijana wengi hawana kazi, wasichana wetu walipoteza hata hopes ya kuolewa. Wazee walipoteza hii mambo ya kukua na vijana. Ile kitambo nikizaliwa wazee walikuwa wanajisifu ya kwamba niko na wasichana, niko na ng'ombe. Ukizaa vijana ulikuwa unasema huko na mandume. Siku hii mandume wamepotea kwa mugoka, wale mang'ombe wanachukuliwa deni. Ni kweli si kweli? So mimi, kwa sababu mimi nimesoma kwa shule ya Raila, na Raila Odinga nimekaa naye kidogo kwa hii dunia ya siasa. Kitu ya kwanza ni kujitrust wewe mwenyewe. Kitu ya pili, usidriviwe na pesa. Eti wewe ukiona watu wako wanagawa pesa pale, unawacha ile uko nayo unaambia. Mimi nimesoma kwa hiyo shule ya Raila Odinga, na that's why nilisema ile vita ambayo Raila Odinga ashapiga, usitarajia apige vita nyingine kupita hapo. Ni sisi wenyewe kama youth ambayo leo mmepata nafasi ya kupata awards, tujoiniane ili tusukume hii gurudumu mali imefika. Ni kweli si kweli? Ya mwisho, kwa wale wanasema ni daughters of Raila, sijui nini ya Raila. Mimi nataka kuchallenge daughters na semeji na nini wa Raila, ya kwamba this time round msipe au watu nafasi. Iko watu ambayo wanatengenezanga lobby, mnaanza lobby group na unapata ule mtu anakuongoza alianza kuongoza since ODM ianzishwe. Wapata tu jina lakini sura ni ile ile. Ni kweli si kweli? That's why mimi nilikuja na ghetto president na bunge na nikajibrand mimi. Nikasema sasa ni wa face. Na mimi nimesema hapa in 2 weeks nitakuwa na mkutano ya 1000 youth na nitawaweka akili mpaka lazima tuanze kujisukuma, kwa sababu wewe unakuwa kwa lobby group lakini za zile nomination uweki hapo. Sasa watu wananominiwa huko,
girlfriend zao, mabilao na mpango zao wa kando. That's why mimi nimesema ya kwamba, na niliambia Raila Odinga, baba anaenda kuanza group ingine hapa mbele ambayo either ODM itakuwa mbili ama itakuwa moja, na kama itakuwa moja tutakuwa kwa hiyo meza ya kugawa. Ule msichana ambaye amepigana pia apewe nomination yake kwa meza, ule kijana amepigana pia apewe ticket. Si eti kila siku ni the same group mtu ananominatiwa. Since hata nilikuwa kina Thierry Henry, sasa ni wengine. Bwana walikuwa na Ronaldinho, sasa ni wengine. Eti ODM ama political parties hizi, ule mtu alianza mpaka leo apati injury, apigwi saa, achoki hapo. So mimi nawaomba vijana, na naomba hata kina Anita ambayo wali campaign women rep. Mimi najua Anita walimchorea, lakini mimi naombe nyinyi wasichana ambao mmecompete na hata vijana ambao wako hapa, please, parliament muko na kizungu ya parliament, muko na sura ya parliament, kwani mnaogopa nini? Mimi naamini kwamba saa hii nasukumana na Odinga, lakini hata juzi nimeambia Babu Owino ndugu yangu, mimi pia kamali Kenya kijana Uhuru na kijana wa Ruto, mimi mwataniweka kwa meza kama ni ngumu Kenya ikawanishwi. Na nataka vijana mkue na hiyo roho. Mko ready? Mko ready? Vijana power. Yeah, thank you, Stony PK. You can take it. Go further. Thank you, Bernard, and thank you for the clips. Let me thank all of those panelists. I see Mr. Lala there. I'm also seeing our brother there, Mr. Boma. Na sister yetu Rhoda. I hope all of you are fine, though I know you are not fine. Bernard, mine is very, very brief today because I think what what we are witnessing is beyond. It's beyond. But unfortunately, I'm on record to have been very, very vocal here, and the route I have been urging Kenyans to take. Most people have been saying, "Oh no, that is extreme. That is that." And Bernard, let me tell you, this can be taken to any bank. You don't deal with the Rutos lying down. It's a waste of time. Prayers will not help you out of Ruto. I'm telling you, this you can take it or leave it. Okay? When a snake enters your house, highly poisonous snake, uanze kupiga magoti kuomba Mungu. Mungu ulimuomba amefanya ukaiona, because if God didn't want you to see it, ungefanya mjinga ikuume, ikungate na ukufe. But amekupa nguvu ukaiona. Sasa na amekupa akili. What else are you asking God to give you? Na amekupa nguvu ya kupiga hiyo kitu kichwa mara moja, pap, na ikufe mara moja na uchome hiyo mambo ishe. Then you are bothering God. Oh, Mungu tusaidie, sijui. Secondly, you cannot have a cake and eat it. You cannot say you want Ruto to go, yet you are saying you don't want sijui biashara to get spoiled. Yet you are saying sijui tuende maandamano ya peace. What is that? I really have never understood. Mimi sijawahi ku understand hiyo kitu. That's why I find it very difficult. Ati maandamano ya peace. Na una deal na mtu ruthless. Mwizi amekuja kwako, amebeba shoka, amebeba silaha yote. Umeangalia kwa dirisha ukaona amejiami. Wewe unataka kutoka na Bible. Umeshika Biblia na faith. Utakufa bro. Utakufa. Hata Biblia inakuruhusu ujiami. Even if we believe we are so Christian or we are so religious a nation, that is when we will be screwed up by Ruto. He's lying to us. For him, he's carrying and showing you the Bible like this, and behind he's carrying a gun or a sword. And we've seen it. Ruto is not practicing any religion, any Bible thing, nothing. Don't be cheated.
He's quoting all the verses on earth. He's quoting everything on earth. But what are his actions? Devilish, sincerely speaking. Don't we have eyes? Then we are here saying, oh, tufanye manda, to a peaceful, what peace are we talking about when we are lamenting here day and night? Are we really peaceful? Then if we want to be peaceful, let Ruto, wacha Ruto atawale. Yeah, leave him to go ahead. Awapeleke Jahannam. Badala ya kusema, oh, this kind of a thing. We have a proverb, and I'll give you two in my where I come from. We say, when you are lighting a fire, and the fire is lighting so well, you can't lie to the other person that you are blowing it off. Na unaipuliza ukiwa na maji kwa mdomo. You cannot blow a fire for it to light ukiwa na maji kwa mdomo. It is common sense that if you blow it with water, unaizima. But outside unadanganya mtu huko nje, oh, na kuashia moto. That was used to when some people would go to mzee akizeeka, vile anakuanga na baridi, vijana ndio walikuwa wanatakiwa kwenda kumwashia moto. But ukituma kijana mbaya anataka huyo mzee afe, ana pretend amelight fire, kumbe ameacha mzee kwa baridi, asubuhi mnakuta mzee alikufa. That is what we are doing. We are being lied to. Ati tubembeleze Ruto, sijui tufanye hivi, nini na nini. We will be finished. Then tunaambiwa another story, this one, halafu nimalize mwingine aje. There is an animal called, a bird called owl, the owl. Ile ina macho kubwa, ile inazungukanga shingo namna hii. Yeah? One day ilidhulumiwa na binadamu sana. Binadamu alikuwa ikitaga mayai yake kabla ihatch, binadamu anaenda anavunja yote. Why? Because binadamu believed that animal is a bird or man. Okay, so the binadamu wanted to finish its generation. Then the owl was sent by the wife. It was told, my friend, you know who is nani anakumalizia watoto wetu? Ni huyu binadamu. Why don't you go and fight him? Then the owl, because he doesn't want to look weak, anataka kuonekana ni yeye ndio mwenye nyumba, akaambia bibi, leo asubuhi na mapema naenda kumngojea huyo binadamu akiamuka. Akiamuka asubuhi nitakuwa hapo kwake. And it did that. Akaenda akasimama kwa mti, owl, kwa mti wa hiyo village. Akaangalia jamaa, akaamuka asubuhi, akapiga mswaki yake. The owl was just looking at the man. The whole day, the owl was observing the man doing things. The man anaenda kwa the next nest, anavunja mayai. Then jioni owl akarudi, akaulizwa na bibi yake, have you finished the man? Then the owl said, my dear wife, the eyes have given that man. He will not survive tomorrow. Sasa, we are like the owl. Our work is to look at Ruto. We are lamenting. We are cursing. Tunasema ni shetani. Tunasema ataondoka na ataondoka. Sasa nauliza wananchi wenzangu, ataondoka vipi? By us looking at him? Na huyu ni mtu sugu. Umesikia watu wakisubmit hapa ni jambazi, ni kila kitu. He doesn't really care. And by the way, Ruto does not give a damn about what Kenyans are saying, what they are doing. And even he is ready. If you really are bold enough and you remove him, that's why you want to have grabbed as much as possible, ndio angatuke nayo. So he is not foolish. He is ready. He knows if the true Kenyans can mobilize, then mumungatue atangatuka na vitu mingi sana. And you will go with so much that it will take you so many years to recollect. Remember, this guy started stealing beyond since 1997. Ikakita mizizi 2013. So you are dealing with a jigger that has already eaten the food. Jiga zimezaana ziko kwa vidole. Your feet as Kenyans are finished. You can't stand. The pain is too much. So for you, don't pray. Kuja na mafuta ya taa, kuja na dawa, kuja na masindano na wembe. Choma hizo, toa hizo jiga kabisa, zingine zitatoa damu. Toa huo uchafu. Na huo uchafu ni Ruto na watu wake. Kenyans should now even go against all the MPs. Tell the MPs you don't need them. There is no MP you trust. You don't trust any leaders. Take the law into your hand. It's your constitution. Pick the constitution. Decide what you want to do with it. Forget about that, be peaceful and all that. There will be no peace.
there will be no peace. And I can assure you, if there are two ways, you either decide Ruto to lead, or you just sit back, you know, and or you go for it, kama mbaya mbaya, or you shy off and let him rule. Let me stop there for a while. Nitakuja baadaye nipatie, who was next, Rhoda? Okay, Rhoda, and then we go to Anderson and then Lala. Hi guys, I hope you're doing. This is a second loud before I talk about Matiangi, but now I talk with my things I fear, and I think for the best for my country, because the country I love. There is no country best. There's a proverb we used to say, east or west, home is the best. I get very sad to hear that Ruto, he is heading my food in Turkey for what happened in earthquake. The country I'm living, they said 30 billions of money to Turkey. Billions. That is a lot of money in dollars. No, that million, that is a 30 billion shillings. Because it's a rich country. So I was asking myself, people in my country, there's a people they don't have food. Many people they don't have food. Many young people they don't have job. People from Turkana they are dying for food. Then still even people they think the center of Kenya, people they think like Nyandarua they get a lot of food, but reality even some people in Nyandarua they sleep without food. You know, me, I come from those side for the central, and there's many people they sleep without food, like Kirinyaga County. People they have a lot of hunger. I remember last year they were crying, like the governor of that county didn't have a food. They didn't get the governor could not feed those people. People they have a lot of hunger in Kenya, and they are sending money. They're sending food in another. And Turkey, if you compare Kenya and Turkey, Turkey is the richest country than Kenya. Absolutely. Maybe even those food, they throw it away. Sometimes Ruto, he do stupid things. He doesn't think. How can you say a country rich? Turkey is richer than Kenya. Those food, wanatupa, kwa sababu most of the people, they don't like to eat food come from Africa because they're afraid to get, they think that they can get malaria or diarrhea or gonorrhea. I mean, it's disease like stomach. So sometimes Ruto doesn't think. Yani yeye afikiria anafanya kile kitu anafanya, instead of go feed watu chakula, apatie pesa governor county, wakuwe na pesa za kufeed watu chakula, wapatie member of parliament. His missionary is to buy member of parliament, ananunua member of parliament, na hizo pesa tunatakikana anasaidia watu. Yani yeye anafikiri power yake. Me I've never seen. Since I was born, I have never seen. Maybe Moi was buying people, but I have never seen the country I'm living that they buy the member of parliament or because of the money. No, it's very sad where we are going in our country because people are complaining the cost of living, and people they don't have money for the rent, and young people, because when they have job, the country is moving forward. So but when the young people they don't have job, people have been studying university, they are going around with the certificate, they're wanatafuta makazi ya nini ya mjengo na wapati. Unaona, Naruto still doesn't care. Unaona, kama mimi, I told my community, don't vote. I called my mom, I think before, I called my, maybe the August. I told my community, I was crying. We have a TV called Azimio la Umoja. I was crying. And I told my community, please, don't go vote for Ruto. Because I know this, because I get prophetic of Ruto 2017. And I saw picture, Waitagura, Musera Mudavadi, those people. I saw them in the picture 2017. At 2022, we are going to get a lot of challenge. But those four guys, they will stay together and our country go back to the dogs. And the things is now we are going right now is a message I get 2017. So I was telling people, please, but people, they think that I'm crazy. Oh, please go and vote for Baba. Please stand for Raila. Go and vote. Because me, I follow what the Holy Spirit tell me. It's called Realm Spirit. As Christian, like Pentecostal, we have the Holy Spirit of God can show you things through the Realm Spirit.
can solve things what is going on in Kenya. So I was telling people, God is speaking to my heart. Don't vote for the Ruto because Ruto he's not from God, but Raila is from God. He have a heart for the people. He's not coming to state capture. He is kind. He is honest. You know, but people, they didn't listen to me. I was telling people in my community, they didn't care. They were just laughing for me. Even right now, nobody talk with me. Maybe they feel ashamed. So we need people, they need to respect us Christians. When we tell people what is God is speaking our heart, they can listen to us. Because me, Okay. Rhoda, now guide people as Christian now, as you conclude. Can you guide people now as a Christian? What do you tell them now? Now, then you conclude. For me, I can tell you, if you really know that you are really born again Christian, you know Jesus as your personal savior, and you fear him, and you have heart, and you have the Holy Ghost, you have the Holy Spirit, because the Holy Spirit is a person. The way I can tell you as a leader of Kenya, the church of the leader of Kenya, try to bring our leadership together. Try to bring our politicians together. Bring them together. Bring Raila together. Bring Uhuru Kenyatta together. Bring them together like the way Jesus did. Jesus shared 5 breads and 2 fish. He put them in the table and he was telling them how to do. Be like the way Jesus was doing for those 10 disciples. Put Raila in the table, and Uhuru Kenyatta and Raila, because our country can move forward. Our country, I want our politicians to be unity in the leadership. That's what God have taught. Can have like a Christianity. The leadership in Christianity is to bring people together, bring church together, bring politicians together. Lakini ukiwa the chair of the church, ukiwa pastor, ukiwa bishop, unanunuliwa na wewe unatakikana ubebe kado yako, pahali pako na giza unaeka mwanga, si ndio? That is the work of the Christianity God have called us to do. God have told us to do. And I'm telling you, if the church, usitikie, kwa sababu one thing I told you, even God hawezi paka Mungu. Hawezi paka Mungu. Hata ukiwa na 10,000 billion, hawezi paka Mungu. Mungu ni wa mapenzi na anatupenda vile tuko. Anapenda rich, poor, cup. Doesn't he love us the way we are? Na huwezi mpaka pesa. Lakini Ruto anakupatia pesa. Lakini wewe when you die, where are you going to spend eternity life? Because when we die, our soul will go to heaven. This body go for the grave. But where your soul is going to spend eternity, when you accept what the Ruto is telling you, unachukua hizo pesa, where are you going to spend eternity? Because the Bible says, first seek your kingdom of God and all the righteousness. Seek the kingdom tomorrow. Bring the politicians together to make our country and move forward. Thank you. Thank you, Sarah. All right. Thank you for the appeal. Anderson, ulikuwa ni wewe? I can see Alex Media. Karibu. Anderson, did you have something? Yeah, come, take it. Kabisa, go ahead. Hello, Stone PK, Alex, Rhoda, Malala, habari zenu? Kwanza, kitu ya kwanza mimi, yale maoni ambayo Stone PK amesema ni ya ukweli. Kitu ya kwanza mimi hapa Kenya, mimi ulaumu Uhuru na ulaumu Raila, wakina Kibicho na huyu Matiang'i. Unajua watu walikuwa na nafasi mzuri sana ya kuzuia Ruto, lakini walimwachilia. Na wale watu wataumia sana ni Uhuru, wakina Kibicho au Matiang'i. Unajua Raila amezoea kunyang'anya security. Raila amezoea hizo vitu zote. Sasa hao wengine ndio wataumia sasa. Alafu Stone PK, hii kitu ya kupembeleza Ruto hii ndio imeweka Raila mahali yupo sasa hivi. Unajua Raila ndio mzee ni mzuri, hatukatai. Lakini ule uzuri wake, upole wake na ule kukua roho safi
ndio unamweka mahali yuko sahi. Angalia wakati aliibiwa kura na wakina Uhuru, huyu Uhuru na Ruto, yeye alifanya tu hiyo maandamano yake polepole, peaceful, hakuna kitu ilifanyika. Sasa wamemzoea. Hata mimi venye Raila anaenda hizi rally zake sijui nini, mimi hakuna kitu nafuatilianga juu najua atafanya tu hivyo na hakuna kitu action atachukua. It's high time Ruto tumuendee tu live, tuende State House. Lakini hii mambo tunafanya sijui tunaweka mikutano, hata tuweke mikutano 500 na ni mikutano ya kwenda kuongea tu venye wanaongeanga. Ruto hatatoka, ati Ruto must go. When? Where? Ataenda aje? Ataenda tukiongea tu kwa nini? Tunaenda tu tunaongea kwa mikutano, oh Ruto must go, sijui nini, na Ruto anawasikiza tu. Wewe umeona Ruto akishtuka nao? Ruto ametulia tu, anajua tu Raila atapiga mdomo, watafanya nini na mambo inaishia hapo. So kama hawa watu wanataka Ruto atoke, ni Raila apeane, apatie wananchi, go ahead, twende mpaka State House tutoe Ruto. Lakini hii mambo tutashindia tu hivyo. Na my friend, wacha nikwambie, watu watatuchukia. Ukisema ukweli utachukiwa. Tutaenda hivyo, Raila hatawahi kuwa president. Sini supporter wa Raila sana. Mimi sijaipigia mtu mwingine kura ya president. Mimi kuanzia 2007 nimepigia tu Raila. Na kura yangu haijahesabiwa. So mimi najua Raila tukiendelea hivi na hii mambo tunasema tu sijui Ruto must go na hakuna kitu tunafanya, Ruto hatawahi kuwa president. Sasa yako na miaka ngapi? Ndio huyo mzee anaenda akiendanga. So hii ndio chance yake ya mwisho. Na kama Ruto hawezi tolewa tu, ang'olewe tu kwa lazima, my friend, nakwambia hakuna kitu itafanyika Kenya. Kura itakuwa inapigwa, watu wawili watatu wanakaa wanachagua president na mambo inaisha. So imefika wakati Raila aamurisha tu watu tuende State House. Na kama ameshindwa aseme basi imeisha hivyo. Wajana na Ruto afanye kazi yake. Juu watu tashindia tu kitu moja, Ruto must go, Ruto must go. Na hata wewe Stone PK nikikwambia utoka kwa hiyo studio saa hii na kuna kitu nafanya, utatoka? Utatoka, utakaa tu hapo. So mi hata Raila ameniudhi. Mi kama fan wake Raila amenibo. Hii mambo ya kushindia, hata hizi mikutano zao hata sitaki. Ni za nini? Mara atatoa videos, mara za nini? Itasaidia nini? Kashago wako sawa, wametulia tu. Na hata wanamjibu, wanasemanga wacha mzee apige kelele nyamaza. Na hivyo ndio Raila anafanya sasa hivi. Atapiga tu hivyo makelele zake, atapiga. Hata mimi nimefika mahali nimeanza kuona yenyewe ni kelele anapiganga tu. Hao watu walikuwa na nafasi mzuri sana. Waliachilia huyu kijana, walimwachilia. Sasa ndio huyu anawasumbua. Na atawasumbua sana. So imefika mahali hao watu waamue kama ni State House, wananchi watoke waende watoe Ruto. Bure. Tutapiga tu mdomo, ikifika 2027 Ruto anachukua zingine tena. So ni hayo tu, Stone PK, niko tu, tutachangia baadaye. Thank you so much Anderson. And vile umesema ukweli ndio watu wanahepa sana. Before I bring in either Lala or Alex, one of the two, ukweli ndio watu wanahepa. Like now, you know what, tunahepa target yetu. Tulianza kuhepa target kitambo. Target yetu ilikuwa uongozi wetu umeibiwa. After one day, the second day watu walianza kuimba, oh, Ruto is not performing, sijui nini. Hata hapa Mtembei watu walikuwa wanaongea about Ruto performing. Sasa mwizi umesema ameiba mbuzi zako, alafu unaanza kusema awalishi vizuri. Si wewe ni ng'ombe? Wewe na yeye nani ng'ombe? Si ni wewe mjinga? Mtu ameiba mbuzi zako, ameenda nazo kwa boma yake. Wewe unaanza badala kwenda kuchukua hizo mbuzi, hata kama ni kwa nguvu, unaanza kusema unajua sasa Stone PK alichukua hao mbuzi na hawalishi vizuri. Nimeenda juzi nikakuta hata hawakupelekwa kunywa maji. Sasa tunataka aambiwe lazima anyweshe mbuzi maji. Sasa ndugu zangu, we lost it. The agenda is number 1 and number 2, number 3, number 4 agenda is our votes were stolen.
So if we don't believe they were stolen, tuache na maneno ya kusema performance. Because mwizi aliiba, unataka perform namna gani? So I agree with you, Anderson. Hizi stories zote sijui man, meetings, consultation na watu, sijui sasa tuende Machakos, tutoke Machakos tuende wapi, sijui hiyo yote, sincerely speaking, is a waste of time, because all those Kenyans who believe votes were stolen, wallahi ukiwaambia by Friday waje Nairobi, kutoka Mombasa, kutoka Vanga, kutoka kila mahali, they will even pay their own fare to come to Nairobi. So for me, I agree with you. One moment. Ni nani? Ni Roda ama nani? Ashley. Huh? Ashley. Ashley. Mm-hmm. I finish what I'm saying, then you ask. Sawa. Ashley? Okay. Yeah, so what I'm saying is, instead of sasa kulose hiyo, na ndio unaona sasa Ruto ameaccelerate sasa. Ameanza kututia kidole from behind, you know, because what he's doing is unbelievable. You see, taking MPs, anakuuliza utadu, hata ana threaten Matiangi, utadu. The next guy is going to arrest is Uhuru Kenyatta. Take that to the bank, because he wants to prove that munaweza do nothing. Then the other one is Raila. Raila will be arrested, and you can take that to any other bank. This guy doesn't give a damn, because he knows we are useless. He knows we are not capable. We've proved we are not capable. Mwizi ya umwambiangi nitakuja kesho, ngoja kwanza nizunguke nione marafiki zangu ndio tukuje tukuvamie. No. You even don't plan things. A revolution is not planned on TV, on radio, I mean meetings, consultation. Where on earth have you had people consulting for revolution? I've been researching on revolution for the last since 9th, and that's why I've been calling for immediate action. I did not just jump from a tree and started saying these things. It's because I did my research. Nimeona, if we really feel he stole our elections, and I insist, if we feel he stole the election, then we are justified to go and take him out of that state house. But if we are doubtful, then let him be. If we feel and we are sure that aliiba kura, kama vile tulikuwa tunaambiwa, kama turegaregi, then we are justified to take the law in our hands, because he has taken it. Hakuna katiba inatawala Kenya saa hiyo, wa Kenya wenzangu. Ruto is not following the constitution. Take that to the bank. So if he's not following the constitution, who are you to start saying you are following the constitution? And you made the constitution. Ichukue, suspend it. It's yours. Mwananchi, if you believe you've been oppressed, but if you don't believe you've been oppressed, then you go ahead and letting Nani. Let me bring in Bwanalala and then Alex. I wanted to ask you a question on what you just said. Okay, ask, then Lala. But so, I can't see you. Who is this? Where are you? You're asking from where? Ashley. So I'm asking, but since you're a firm believer, that this lady, Ashley, and I remember last time she was speaking about Uhuru Kenyatta. He was speaking about Uhuru Kenyatta, her property, and now she's coming here. So we don't want this lady. I just want to ask you a question. Wait. I have some law. No, that law. I've talked to Mutembei. I've talked to Mutembei. It's okay. Mutembe is not monitoring the whatever. He's not the one. Let me just ask you, and then I'll log out, if you don't mind. I'll log out. No, I don't want to be asked by people who I can't see. I don't want to be asked questions by ghosts. Alex, come in. Yeah, I want to thank everybody that is still in the panel, because I think we are still seeing a lot of people here because they are disappointed of what the happenings of Kenyans today. We knew it is going to start happening. It was not a matter of if, it was a matter of when. The problem that we are having, Stone PK, is that we are waiting for Baba. Let me register my disappointment to ourselves.
Baba has done his part. Like Paul says, I have fought a good fight. I have finished my race. Now I am waiting for my crown. Baba has done his part. So Anderson, ukianza kusema ati Baba nini nini, no, it's no longer about Baba. It is us who are cowards. It is not Baba. If we want to storm, like today, we had a perfect opportunity. Wakishika huyo jamaa kesho ati wanampeleka huko, tuendeni. Perfect opportunity. But for sure, Baba has laid a foundation, has done everything that he can, and you can see, and I'm not wishing Baba anything like bad. Baba kwa miaka yake sasa hatakuwa anakimbia maandamano sijui nini nini nini. Sisi tunaletea Baba report, then we can register our disappointment. Tuseme hivi, the people that have disappointed Baba or have disappointed us are people like the Johos, the Aratis, the people that Baba trained for a very long time, because the proximity of these people to Baba has been very close. And Baba has taught them everything that they needed to do in order to bring this country into sanity. Now, when I look at these people, I don't think that they have any plan. Hawawezi kuwa na mkutano peke yao bila Baba. You see, that is what makes me sad. That if Baba is not in a meeting, these people are they are just disparaged, they're disorganized, they are politically delinquents. And you sit down and ask yourself, were these people at one time next to Baba, and have they really seen what Baba has done? Look at somebody like Mbadi, stupid guy trying to threaten us that he's going to resign from ODN chairmanship just because he did not become what he wanted. Baba has never had a position for a very long time. Baba has only had a role that he plays, and he has played that role until even presidents have feared him. So it's time for us to emulate Baba and ask ourselves, how did this guy, without a position, without anything, without sometimes even security, been able to control the narrative of the politics of this country forever? That is the conundrum that we must unveil. Once we understand it, we must understand that Baba has a revolutionary mindset. And then you start asking yourself, what is that revolutionary mindset? Baba does not fetishitize ujinga. Baba does not lie. When he starts something, he finishes it. He's not a coward. He's not afraid to go to jail. He's been there and nothing happened. So the problem is that we have fear. We are waiting for him as if that nothing exists without, nothing exists in a vacuum. So we cannot allow our politics to be amorphous and have a vacuum, whereby if Baba becomes sick for 1 week, hata gazeti haina kitu ya kuandika. So Anderson, I'm challenging you. It is you and me, not Baba. Baba has done his part, and we want to thank God for him. And if he's still with us, he will be more than happy if he sees revolutionary mindset that he can mentor. But when you look at the people around Baba, Baba has tried to mentor them. Wakifika mahali wakina Babu na Mwamba wanatoroka, hawa wengine wakina Ongwae wanatoroka. Angalia Mbadi ambaye Baba ameweka all this time anatetea, even when he was most ineffective, ndio huyu anatoroka. Angalia Jalango, ndio huyu hata hajamaliza even 3 months anatoroka. So that's the problem we are having. And I always give an example that Stone PK always tells us here, the example of the EFF.
Very young people who decided when they were expelled from where? From ANC. They decided, come rain, come sunshine, we are going to make it. The Freedom Charter, we can't be fighting for the Freedom Charter from 1916, and when Mandela becomes the president, he negates it. Now he starts saying that, oh, Rainbow Nation. It destroyed that country. You see, the reason we fought the colonialists is because they had taken our land. And all of a sudden, now, after we have gotten independence, then we start saying, wacha tu tuwaache, wakuwe na land, we want a rainbow nation. We refused. Kenyatta said, wacha mbeberu aende. Mbeberu lazima akwende. And that is the mindset that we must have. That once we decide, let us come together and understand this is the way to go forward. The problem is that we don't read. The reason Stone PK is able to be consistent all the time, he has said here, he has researched, he reads, he knows what we need to do, but people don't want to do it. Utapata watu wanaenda kwa YouTube tu kidogo tu wanaangalia news ya Mutembei, wanakuja hapa wanafikiria that is the news. My friend, you must integrate yourself with a lot of knowledge in order to win in a revolution. A revolution is a war, and war is tact. You don't just go unasema aje twende tu streets hivyo. Sasa Stone PK akienda na nyinyi hamjui kitu mnafanya, hamuna plan after that. After that tukichukua, si tunaanza tena kuuana, tutaanza kusema ni huyu anachukua, Kalonzo aanze kusema ni huyu. You must have a cohesive plan like Fidel Castro had when him and Raul and the rest of the people, they got into Havana. That is one of the revolution you need to read. Very few people, less than 30 people, took away an army that was more than supported by the USA. So revolution is not something we just wake up. Let us read, understand, and be ready for it. The problem is that we have not read about it. We are not ready for it. We just want to go to the streets and go test out. After that, what? It can't be. We have seen revolutions in Sudan. They ended up leaving the military to take over. After the military took over, what happened? It is worse than when Bashir was. Even when Bashir was there, gas was low, food was low, things were low. It was only that he was very dictatorial. In Libya, you saw what happened. They went to a revolution. What happened? It is no longer a country. So what we are saying is this. Let us read and understand like Stone PK. Let us educate when we come here. Tunajua tu maombi ni mzuri, lakini this is not time ya maombi. This is time to talk about what revolution is, how to go about it, the mistakes we should not make. By the time we get there, what we need to do, change our country the way Fidel changed it in very few years, the way Stalin changed the country in a very few years, the way was it Mao sijui nani huyu wa nini wa China changed it very few. And I believe if Malema became the president of South Africa today, in less than 1 year, that country will change. Because that boy reads. I saw him today, 4 days ago, talk about how the 30th meeting, see, hawana haraka, wamesema Ramaphosa must go, lakini wanapanga vile anaenda. Kutoka sasa mpaka tarehe 30 wameamua, and wako na kitu inaitwa war room, na hiyo war room imedecide huyu Shivambu atafanya hii, Ndozi atafanya hii, Fikila atafanya hii. Uliona vile today it totally destroyed Mbalule. It totally destroyed Mbalule. Intellectually, emotionally, in every way. Those are the kind of people we need. And that's why I say people like Babu Owino are people who read. And those who read are the one who lead. So, Anderson, understand, Baba has done his part. Hata kwa relay, unakimbia vizuri, ukishapea huyu kijiti, huyu mwingine asipokimbia vizuri. Kama wewe ulikimbia vizuri,
That's not your problem. Kama wale wengine walikimbia vibaya. Baba ametupea kijiti, wacha tukimbie sasa, wacha watu waingie sasa. Sio time ya baba. Wacha baba aone fruits ambaye ameacha behind. Si akufe kabla hajaona kuwa we really loved our country the same way he loved. That is what I'm saying. Tusiblame baba sana. Baba amefanya part yake. Wacha sisi tufanye yetu. Asante sana PK. Okay, thank you. Thank you, Alex. I think we are all saying the same thing. Actually, the emphasis is now that we should not wait for baba. Hapo ni ukweli. Hata ya Friday iwe ndio mkutano ya mwisho. Wale ambao kama wana believe na revolution, hiyo mkutano ya Friday kama ikuwe ya mwisho. Either tutoke hapo tuende State House, tukaitishe what is ours, ama tufunge mikutano kabisa tuseme Ruto aendelee kutawala. I think for me that is what I would say. Time is out. Hakuna uwezi kusema tunapanga revolution ichukue mwaka mzima, ni sisi tu ndio tuko kiwanjani peke yetu. Yeah, we have to decide, and if we are not sure what we want to do with the revolution, then we should not start it. But I think we are very sure. That's why I said there is nothing we are supposed to be debating about, because we believe he stole the election, and he stole the election from who? From our candidate Baba. So it is simple. You remove him from State House, then you install Baba. Hakuna mambo ingine, hakuna hata siasa mingi. Baba has a running mate, Martha Karua. So it is na walikuwa na cabinet wamepanga. Hapa hakuna science, hakuna rocket science. It is simple. Wanang'atuliwa kutoka kwa ofisi, then tunaweka baba na watu wake wanaendelea. Nao baba na watu wake pia wakishindwa tunawapatia miezi 6. Wakishindwa nao pia tunawang'atua until we get it correct. Because sasa we cannot be having that cycle, you know. Yeah, because if we don't do a revolution in Kenya today, just forget about elections forever. Forever. Because now who will you have ruling that country? It is the imbeciles, okay? It is the illiterates. It is the thugs, the failures, the paperless. They're the ones who will be running the nation, who will be running the country. So how would you expect at one time to hold even election? Look at the MPs who flocked to Ruto. Do you expect those ones to even think and plan about wananchi? Sincerely speaking, ujue wa Kenya hata sisi yenyewe tumelala. Au ndio ma MP tuna expect waende kukaa chini wakitupangia mambo. Akina Jalas. You know, I laughed one time when I told people during elections. I told people the worst mistake people will do, ODM, is to give Jalas that ticket. And you see what I mean, I saw it. Because you cannot get a comedian unampeleka ati kutunga sheria. Comedian experience ametoa wapi? Just because you have a YouTube channel which you are doing some funny things and then you are following. Because these days you can have followers by doing anything. Hata ukitaka tu followers wa kukuja kukuona ukicheka tu kucheka peke yake, you'll have followers. Yeah? That does not qualify you to become a member of parliament. Hata sisi wa Kenya tumedharau, tumezusha hadhi ya hizi vitu sana. Tumezusha hadhi ya uongozi. Tumesema uongozi ni useless. Tumesema masomo ni useless. Yani tumesema hata mwizi ni wetu. Rapist are okay. Kenya tumehalalisha kila kitu. So we don't make sense as a country at all. Ati integrity hiyo tuliweka kwa mapipa zamani, kwa ile chokora mapipa. Hiyo ndio ilikuwa ya kwanza kutupa kule kwa pipa. And we put it down the drain. It doesn't exist anymore. Chapter 6. That even should be deleted completely from our constitution. Na isitambulikane tena because haiko kwa midomo yetu. In Kenya unaambia mtu integrity anakuuliza ni mnyama gani huyo? Anauliza at which animal is that? Because it has been trashed. Going to school has been trashed. It doesn't matter how many degrees you have. You can sit on a concord with any of the universities. If you have money, we open a course for you.
We call you atomic scientist. Tunakukonkodia degree yako, you graduate, we discontinue it. Tunaanza kukuita doctor, engineer, kila kitu. That is the country where we are, and we are on the path of the countries of South America. Si ati walishuka kutoka mbinguni wakaanguka na madhambio yao, hapana. Waliunda hiyo madhambi. What you see, which is not able to, they are not able to fix in those countries, they created it themselves. Because you create and then it becomes a norm. And once it's a norm, like now the way in Kenya, it will take somebody with a bone to really reverse this situation. It will take somebody with a bone to be able to jail a thief of public funds. That you can take to the bank. It will take mtu ambaye atawekelea his neck on the chopping board to jail people who have stolen money from our coffers. Because of what? It has been entrenched now, and it will even be more affirmed by the regime. Just like the way this regime, after this regime, there will be nothing called election. It will always be a semblance of election. Ile tunaitanga stage show. Una stage manage. Stone PK tunamweka hapo na tunamwekea Roda hapo. Then wanacheza hapo. Roda anakuwa ndio mshindi. Stone PK anaenda. Ile game tu kucheza au Stone PK pole tu umeshindwa hapo, wacha tukupatie wewe ndio chairman wa this company. Watakuwa wanachezea wenyewe just to kufilisisha mwananchi. Who will be suffering? Mwananchi. The taxes. Mwananchi atakamuliwa mpaka ataanza kusiaga meno. We had said this before independence. That is the path we are heading. The only solution, ladies and gentlemen, is to stop that trajectory. And you cannot stop it just like that. When they were building the dams in my area, Kindaruma, Kamburu, Masinga, and all that, they had to stop the river Nile to divert it a little bit. You'd have to divert the river in order to build the dam, to put the wall. And when you divert it, inaua watu wengi sana. Lakini unaendelea tu mpaka ndio unaweza kuweka dam. So we have to stop this trajectory ya Ruto. And it is a sacrifice. Kuna wale wataumia. Hii mimi sifichi na ni ukweli, because I don't want us to lie to ourselves. If the small maandamanos we were doing, some people died. Unataka kusema ya kutoa rais, so-called rais, amejipandika ni rais, ndio itakuwa rais? Alex, tutajidanganya hivyo ati sasa hiyo itakuwa rais? Kama kulaki baba peke yake kutoka airport, we lost people. Sasa ni ile tunaenda kutoa mtu State House na ni mtu ambaye hataki kutoka. So tusidanganyane ati asijui atasema haya, kwa herini wa Kenya, nimetoka, nimekubali, niliiba kura, wacha niende. No, even the end game, tusifichane. If that is not the end game, then let's forget it. That is my opinion. Because the end game, see ingine, we want Ruto out, unless it's something that Stone PK doesn't understand. And I wish, the moment I realize I don't understand, I will not waste my time even to come to such a international television to talk about a revolution. Yeah, if the agenda is different, then I'm irrelevant. But if the agenda is to change and remove the regime, then I'm very relevant. And what I mean, and what Anderson is saying, we are too late. Tumechelewa mno. Because kwa mkutano tunaenda kuongea nini? What are we discussing? What is it that people are discussing, really? That's what I've been asking myself. Because nikisikiza, hata watu wakiongea watu 20, 30, isipokuwa Jalas tu ndio nilisikia aongei maneno ya revolution in all the meetings. He never uttered anything about removing Ruto. And no wonder everyone knew he was the sellout. Yeah, he would come and shout, "Jeshi la Baba, Jeshi la Baba." What does that mean? It's senseless, it's meaningless, it's a useless phrase. Jeshi la Baba, what? Yeah. So when we sit and discuss the whole day, what are we discussing?
Oh, Ruto is not doing this. Ruto is not doing that. Ruto is not doing this. We promised this. We promised this. Kenyans know. The 8.1 million already know. They know what they missed. And they would be more than happy to have it back. Kenyans are crying. They know those who have not been able to go to school. And they know if Raila was given the right, he was accorded the win as he had won, then they know saa hii watu wangekuwa wanazungumza kuhusu shule. Yeah. So basically I tend to believe tumechelewa. And even if Baba is there, haja to stop kutoka twende. Tukishamaliza kazi zetu tunaenda kumchukua. Tunamwambia kuja mzee, wewe kiti ndio hii. Tunamaliza kazi, tunarudi, tunaenda kumwapisha mahali atakuwa. Kumpelekea, kwa Kikwetu tunaita kumpelekea dhombe. Dhombe ile kofia king anavalishwa nayo. You know, you go and you crown him. That is the way to go. Anderson, una neno? Umenyamaza sana. Yes. Kidogo tu nakuja. Kidogo tu, 1 minute. Rhoda or Alex, whoever has something you can say. I think like I you know, it's very late here and I want to go. For me, I would like to encourage people, go and take demonstrations. Kwa sababu mkida kuteki demonstrations, munafanya demonstration ya amani, munachukuana, munaenda kiududo, munaenda nyinyi wote State House. Mimi naonaga huku Europe kama France, wanaenda wanafanya demo just amani. It's only amani. Si mnajua vile mnataka Ruto atoke. Hakuna mtu kama Anderson amesema staki Ruto, si ndio? Ex media staki Ruto. Mimi simtaki pia mimi. Ndio maana nimekuja hapa na lalanga usiku. Simtaki mimi, siku atatoka. Mimi I will celebrate. I'll be party myself. I'll be happy, a lot of joy. You know, Ruto ametuma mimi I say 4 months without sleeping. 4 months. Nani sioni. Unaona, sasa tunataka tumtoe kwa sababu hakuna kitu kingine anafanya. One thing he hate Kenyans. He hate Kenyans. Apedagi nini maendeleo. Apedagi watu, you know, he hate. A lot of hate. Ni kama, you know, anajifanya yani hata nani ni mzuri. Kazi yake ni kuleta wazungu tu. Siku hizi uko na Nairobi kuna wazungu wengi sana wanakuja, ma European Union that is his work. He could encourage people like Anderson and the other people. You don't need to wait to ask Baba. Just go and take you can be like a group we can go like a group of that people. Ruto must go. Unaona? That's the way it starts. After Sri Lanka, they start like that. It's Sri Lanka, they start like that. Now your president wa akahepa. Alihepa. He ran away, the president of Sri Lanka. Watu wakaanza na swim, wakaanza kukula chakula, akahepa kwa sababu alifanya exactly the same Ruto anatufanya. Anaitwa Gotambaya. Exactly. The same Ruto anatufanya. Alifanya nini? Liziaka ni wanoma, wanatoka baka watoto, family wanatoka family moja, 5 family wanaenda kufanya. Kwa nini? Everything is impossible kama vile Anderson ametuambia. Usitikia ati Baba ati master atuambie. Kama sisi mlikuwa karata. It was a lot of time. Mimi niko naona watu wote wako fire. Everything is planned. Watu wa edeni mlikuwa mnataka mimi mtaki. Mtoe. Atoke aende tukue na president ule anakuja nini? Ule tulimchagua. Kwa sababu Ruto alichukua hiyo election na manipulation. Na aliweka hiyo institute. Me I was here. He was using inaitangwa aje manipulation. Kwa sababu anakuanga na ugonjwa ya kichwa inaitangwa nini psychopath. Psychopath ni watu wale nini, he can manipulate, he can set capture, he can make people fear, it can make environment feared. And one thing Ruto, he doesn't care. He don't care. Even now when he hear the Matiangi, no,
Ruto, he doesn't care. Ruto, he just want people, anapenda watu wakuwe karibu na yeye, wanamworship. Watu wanamworship. Yeah, Ruto, he get happy for that. Siku ile ukimwona anakoka iko sisi. Hii meno yake na yeka. Nisiongee vibaya hata sasa nisikia. Siku zote ukiomwa anakuwa ameka meno hivi. Meno kila siku. Hakuna kitu anafanya huyo mtu. Hata kanisa, kuna siku zingine hata mimi niko kanisa. Ninajikumbuka ni Canada. Kulikuwa na demonstration ya nani ya tractor. Hata kanisa walienda, wamepanga matractor whole man na ni winter. Watu wanaletewa chakula huko. Watu kanisa wanaletea watu chakula huko kwa sababu wamefreeze. Wameka matract everywhere. Baka prime minister akasema, sijui ni president akasema, now is enough. You have a hope. Go and mfanye nyinyi watu youth. Ama niaje Anderson. Okay, thank you, Rhoda. Thank you, Rhoda. I think it is true. Hivyo umesema, wacha watu wafanye nini? Watu waseme enough is enough. Tumezungumza zaidi. Tumeleta maneno yamezidi. Boma, if you want to say something, please get out of the camera and say something. Toka kwa curtain kama unataka kuzungumza. Yeah, driving bro, but I'm listening. Kama siwezi nitakaa nyuma tu nitasikiza. Hakuna shida. Thank you. Kama unataka kuzungumza unaweza zungumza, basi uko na permission. Nimesikia hapo awali Stone ukisema yale maneno ambayo nimekuwa nikifikiria, na ni kuwa kuna hijack ambayo inafanyika na ama imefanyika tayari, na hiyo hijack imekuwa a very wide web ambayo imehusisha watu wengi. So kwa vile ni watu wengi, I think watu wanachanganyikiwa, hawajui ni nani yuko na sisi, ni nani hayuko na sisi. Na ukiangalia vizuri, wananchi tumetegemea sana hii mambo ya mtu anatufanyia kitu and then we take it for granted. Katiba ilikuja, Raila akaileta vizuri, na wale wengine ambao walipigania, watu wakaanza kuenjoy hayo matunda. Lakini unaona ni kwamba once people started enjoying that freedom, then they took it for granted. So even the kids that were born at the time when this freedom had already been achieved, they have no idea. Because the people who were there at that time, they had no time to teach them, to tell them the things that are happening in this country, the little freedom that people are enjoying, even the freedom that we have right now to come here and talk. Those things were fought for very hard. Hakuna mtu amesomesha watu, and that's why you see people can just take a fair kind of attitude. Vile umesema kwamba watu wanataka kwenda mbele, but instead of focusing on going forward, wao wanarudi nyuma tena, wanasema lakini watu wakiumia, lakini hii biashara zikiharibiwa, lakini they have a lot of what if, and it's because they don't know the cost of freedom. They're enjoying it. Ni kama yule mzazi ambayo ametoa urithi, amepea watoto wake, na hawa watoto they are enjoying that, but they don't know what the parents have gone through to save up that wealth that they are enjoying.
So you can find that they find it very easy to throw a few 100,000 here, another few millions there, na anasema pesa iko, what is the issue? Patia kila mtu kesi 10 or something. And it's because they don't understand what people went through to fight for the things that they are enjoying now. Now, I want to say something that I've been thinking for a long time, and I think some people maybe they have alluded to it. Why is it that the people in the opposition, a certain section of the opposition, are the ones who are coming to the forefront every time something is happening? Why is it that we are pointing fingers at Baba? Tunasema every time, you know, this maandamano, this thing, this, that, you know, we want Baba to do something. Matiangi alikuwa CS wa Uhuru. Si ndio hivyo? Stone. He was a CS wa Uhuru. Have you heard anything from Uhuru about what happened last night? There was nothing. At least I haven't. Kama mtu ada update anipatie. Mambo ya taxation ambayo tumekuwa tukizungumza hapa for days. Baba ametoka akazungumza. A specific family was targeted. Family ya Uhuru. Have you heard anything? Uhuru akitoka akija akisema, you know, leave my mother alone or leave her out of this. If you want me, come for me. We haven't had anything. All we are being given kina Jeremiah Kioni. You know, na wao wanakuja hapa wanatupigia story of how even in their region sijui nini ilifanyika, watu wakafanywa hivi sijui na nini. And yet when you see Central kumenyamaza, na huko ndio tunaambiwa kuliibwa kura nyingi. So whose war is this? That is what gives me a feeling of paranoia, a feeling of, you know, schizophrenia. Kwa sababu ninashindwa, is Uhuru in this or is he not? And his former CSs, watu waliokuwa kwa gavana, who are being targeted now, have they come out and say anything? I haven't heard. If someone has, please update me. So what I'm thinking is Babu Owino was right. This is a long con game. And people have kept quiet about that statement. Again, the only person who has come back to dispute that is Jeremiah Kioni. We haven't had anybody else coming out and saying Kioni Wongo. So what is it? Are we fighting ourselves? Or do we have, unajua, there's a lady who came in here. She's regular here. Akuja anasema, you know, Kenyatta alituambia hawezi kuachia serikali mwizi. And yet he went ahead and did exactly that. And he said, sasa nitafanya nini? You know, I have to vacate. And yet, and again, he went ahead and accepted to be called, I don't know, representative of Ruto. Vita inapigwa, lakini hizo vita ni kama we are fighting in the dark. We don't know who is on our side and who is not on our side. We don't know whether these people who are just paraded there, ambao tulivotia, so that when the elections are over, they can just cross over. We don't know.
So we are walking around with this schizophrenic kind of feeling because we have no idea who is on our side, who is not. And then things are happening in the rallies. I am glad Kinanuru walikuja Gaucho and they spilled the beans, because these boardroom meetings are the ones that have been holding Baba hostage, because we have no idea who is with fighting with him, who is trying to hold him down. Watu wamekuja wakasema hii mambo ya handshake, it was bad. And that's the thing I want to also caution us. You know, sometimes we need to humble ourselves. When people come and say, you know, this is what happened here, we need to accept some of that criticism and say, yeah, hapo ni kweli. But if we keep digging in, na watu wanatuambia Ruto is going to win this thing, tunaambia wapi, he's not going to do it. Ruto is going to steal this thing, wapi, he cannot steal. Uhuru is there, he will not allow him to take the government. Hiki kiliplaniwa, and up till now inaplaniwa, and we are closing our eyes to it. Watu waamke. Hii mambo ya rally hizi zinapangwa kwa boardroom, zikansoliwe so that people, ile voice ya watu, nimesema hapo awali, Raila hawezi kupigana vita peke yake because yuko peke yake, hana foot soldiers. So wananchi wenyewe ndio itabidi watoke waseme sisi tunaenda, na kama wewe baba umetekwa nyara, basi hata wewe tutaenda na wewe, tutakufagia, because we are tired. Hatutaki maneno. Kwa hivyo Stone, mimi nasema watu inatakikana waamuke on the ground. Tutaangalia baba, and before we know it 2027 imefika, ndio pop. Alafu wanasema hakuna kitu imefanyika, so hata vile mmeamua muendelee. And then before you know it 20 years zimeenda. Unajua Museveni alikuja hivyo mchezo tu, watu wakafikiria huyu mtu hajui kile kitu anafanya. Na ile gift tumepatia Ruto ni kusema kwamba he doesn't know what he's doing. Anajua anafanya hizi vitu ndio sisi tumuone kuwa he has no idea ya kurun government. Anajua he knows. The mistake tunafanya ni kumwandarate. Tunamchukulia ni kama mjinga, tunamchukulia ni kama hajui kile kitu anafanya. Anajua, so yeye anataka si tumuone ni kama kwamba hajui, so that we give him a break. And before you know it, miaka imekuja, miaka imeenda, hakuna kitu inafanyika. Watu wanaumia, ameteka kila kitu, kila inchi ameiuza. Alafu tutafanya nini? Wacha niwaachie hapa. Asante ndugu. Thank you, Boma. Thank you, Boma. Very well analyzed. Very, very, very well. Indeed, that is my thing. That is my rallying call. Because sasa we are the ones to vote a Baba. We have to suck Baba into it. It is either now or we leave it. For me, we have those choices. Hii maneno ya discussion, haisaidii kabisa, you know. Na si lazima awe mstari wa mbele. We are the foot soldiers. We carry on, we go, because we know what we want. Unless we don't know what we really want. I keep on repeating. Do we believe the election was stolen? Are we in doubt? If we are in doubt, leave it. If we indeed believe the elections were stolen, then hii mikutano mingi ni ya nini? Bwana Lala, karibu. Asante Stone. Asante Boma. I'm happy to be with you tonight. Those in Kenya, I know it's
morning hours, other parts of the world, different times. And I think what we are viewing is all the signs of desperation. A desperate person will do anything. And to hear of the surrounding of Matiangi is just one of the arsenals you're using, because there's a panic. And when people are panicked, it is for us to be methodical, to be steady, to be swift, and to be able to do what we know is right. And what we know is right is that Kenya is an idea that we fought very hard to give hope through the constitution that many people died for to create. It's considered the best. But when you look at the constitution and what is operation of this, it's two different things. And that is why we're here, so that we can get that constitution back to be able to protect, defend, and to lead our mothers and fathers and brothers and sisters who are now captured, economically deprived, and insecure. And so there's a lot of anxiety and fears. But I want to visit the Bible and yes, Banalala, you are. What's up? Testament and look at a character that. Yeah, I'm back. All right. Can you hear me? Yes, we can hear you now. The character is a king called Ahab. And then there was a prophet called Elijah. Elijah was depressed because he felt like he was alone. And he said, I am the only prophet. You know, this man is after my life. This man is powerful. This man. So Elijah was actually looking at Ahab as an impossible. We can't conquer him. And so there was a sense of fear in him. And one of his complaints was that he was the only one left speaking. And then God told him, no, I have people throughout the land who have not bowed down to Baal. Okay, our people. And I'm here to tell all of us going through this particular phase in this struggle that those issues that we see are non-entity. They cannot stop the river when it's flowing. You'll hear people going, crossing line and all. The momentum to that because Elijah did not realize that there was an invisible force. And the invisible force is our constitution and our belief in it and our right to determine our own future, to form our own government that protect us, that we use for ourselves. And that has been taken away from us. But now we are here on the eve of liberation, a eve of finding back what rightly belonged to us, which last year, 8.1 million, never been disputed up to today. 8.1 million Kenyans said, we want this government that can protect
this our constitution. It was very clear. That's the decision we made as Kenyan. And if that is the truth, and that's the fact, and that's what is of God, then we must step forward. Then we must take back our nation. We don't want to be a Somalia. We don't want to be an Haiti. We don't want to be those failed democracies. And because of one thing, they did not step forward to protect their constitution. They failed because they thought the enemy was bigger and larger. Like Elijah thought Ahab was bigger and larger, not knowing that there's a force in there. And they are force. And so, to my fellow Kenyans, this is about all of us. And I said it before, I'm saying to say it now. This is our time to speak as one. If you let someone step in that office whom we don't know their history, their character, or whom we know is a thief and a bandit, whatever you cannot call them, then your voice and my voice, your future and my future, your economic development is gone. Your daughter right now in school will have no job. You may not have food to eat because it has happened all over. But if we rise up today and say no to stealing of election, no to corruption. Just today I was listening to Abdullahi, the Grand Mullah, and he's saying the judge that has been, I think, relieved of Chitembwe was actually one of the best. And that made me to wonder. He actually said that the judiciary is rotten. That's the word he used, rotten to the core. So if that's the status of our judiciary, then who will protect you? You Kenyan, you're right. You is sitting there visiting the state house. Who will protect you? It's mind-boggling for people whom are thought are smart and know exactly what is right to cow, down and decide to go with a known criminal, government filled with people with cases. This is not the way, the hour call for you and call for me to step forward. And the beautiful thing is, this is my promise. If all of us stand together, it will be like the way the walls of Jericho went down. And to our military, we've done very well, our security forces in the past where you have gone, especially the military, you're professional. And because you're professional, we are counting on you. We are counting on you because this is where your future is. This is how you will retire with dignity. That's how your kids will go to school. This is what will save you and your family. Do the right thing. Do not listen to anyone, any voice that is not mandated by the majority, that is the 8.1 million Kenyans. That is the government. What we have is fake, is not, and so I count on you, our men in uniform. We have to protect this country called Kenya. The 8.1 million represent every walk of life, every group, every segment of Kenya. It is Kenya. It's not one tribe, one area. It is all of us. It's
all of us, we are all represented in this group. And so if you are in the middle, thinking that you're going on the other side, that you're going to be safe, you're not safe. You're safe with the majority. You're faced with the Constitution. You're faced with the history, the people who fought for second liberation and independence. We want Kenya that is proud of history, of high history, that we can go back and read and visit our heroes. None of these guys are heroes. What do they have? What are their credentials? What are their look at what they have done, their CV. Look at it. They're just opportunists. We want selfless leaders, people who put their nation first. And if you believe these people put the nation first, then go with them. If you believe 8.1, believe in a better Kenya and want a better Kenya, then come with us and know exactly where the winning team is. It's those who want to do the right thing. And so, my fellow Kenyans, let us step forward like that invisible army during a hard time that was there. Let us come together. Let us, close in the ranks, and let us go to claim our house back to us. It is belong to Kenyans, belong to a worthy leader we choose. That's what democracy is. Others, what we have is not democracy. And so that is my submission. Thank you, Bowman Stone. Thank you very much, Njuguna, for your very, very insightful presentation. And I just hope that what we do and talk here is actually reaching out now to the common one, because now we want this ball to be controlled by those whose shoe is hurting. We don't want to say, oh, it's Baba, Baba, it's Baba. Yes, Baba has done it for us. He has set the way. He has held the stick for us. He has pointed that here is the road. And he even has revealed what the road is all about. And our duty is just to rally behind him. And he doesn't have to be in front. I don't think Kenyans are seeking for any other answers. There is the will. There is the reason to do what we want to do. Okay? And we have we have the might, we have the power of the people. We own the country. The country doesn't own us. So it has to determine, just like what Brother Lala you said, do we have a country or we let it go? And when we let it go, who shall we blame? Shall we die with guilt, full of guilt, that we once were able, we had a chance to stop this and we let it go? Maswala ni ya sisi wa Kenya sasa. Tusianze kublame, namsubiri Lala, namngojea Stone PK, namngojea Boma. Ni vita, ni twende na bahali tunaenda tukutane na twende kabisa. Manake we are sure of what we want. We are not guessing. It's not second guessing. So if we are not guessing and we are very sure, then we should go ahead. We should move on. We have no doubts exactly where we want to be. So I'm appealing, na appeal kwa Kenya. Story mingi tuache, mikutano mingi tuache. Mikutano huwa ni ya siasa. Right now we are not campaigning. We campaigned very thoroughly. And then 8.1 million people gave us the votes. They agreed to our campaign. They agreed to our agenda. But then walidanganywa. So we are the people to correct that mistake. Kwa hivyo wa Kenya tuungane bana, twende to claim what is rightfully ours. With those few and many remarks, I would beg to wind up, and I can give each one of you a chance to say one or two words, and then we come to
our conclusion today, and we pray to God to give us more strength so that we are able to motivate our people and move. Tuache story mingi. Nitaanza na wewe Boma na neno la kwaheri. Okay. Mimi kwaheri yangu na is in a form of a caution. Sorry, I think we are giving too much power to the people. Yes, power belongs to the people, but not in Kenya. I really doubt that the power actually belongs to the people. And I think kuna hii kasumba, you call it kasumba, there's this mentality which we have bought into, that once we elect somebody into office, then yeye ni mheshimiwa. And that thing really pushes us down, because now we get so scared of that person. And I think I'm talking that in a general sense, that look at Museveni. You know, people get so scared. They get scared of this man. There are millions and billions of people who actually don't like this person. But hutawakuta wakizungumza, hutawakuta wakifanya maandamano, hutawakuta, they will just be whispering huku na kule. And I think that is our situation in Kenya. The constitution and the fight that we had a very rare few leaders, Raila included, who were courageous enough to push this thing. And then the people came on board. That is the difference then. So, kutoka wakati huo, and I like that video, one moderator here was playing earlier on, some time back, I think this last week. Yeah, huyu MCA from, I don't know, somewhere in Rift Valley, anaambia watu, nyinyi mnachezea Ruto, you don't understand Ruto. Atawafinya, na atawafinya. I don't know if that's exactly what he said. Sema, endelea tena kuwafinya zaidi, so they will understand who Ruto is. You know? And that is, I think my hope is that the country actually goes that way. Because there is nothing yet that has happened to really awaken the multitude. Yes, Lala anasema, 8.1 million went and voted, and that is true. But then we need to see that 8.1 million into action. And let's see if Ruto will sleep. What he used to say, huwezi kulala watu wakipiga kelele hapo nje ya State House. You cannot sleep. You cannot have good sleep. So why are they people, this 8.1 million pushing that? We are cowards. We are relying on one person to do everything for us. We don't want to step up. We are always hiding behind a mheshimiwa. Hatuna school fees, we are hiding behind a mheshimiwa. We want the government to do something, we are hiding behind the meeting the president in State House. We have devolution, for crying out loud. These things, you can get them in your county if you follow the proper channel. But you have to go kneel before a mheshimiwa ndio wewe usaidiwe. You cannot come out and actually fight for your rights. That is my bone of contention. Now I am hoping that people can wake up. Waache hii mambo ya kulala, waseme, oh, let's go to sleep. Hopefully Raila tomorrow, he will wake up and say, people go to State House. People need to mobilize. They just have to start from county and keep that thing growing. By the time Raila akiamuka, hiyo kitu imewaka moto. And he has nothing but to buy in. He has no choice. But tunasumbua mzee, he's old,
and we are treating him like he's a 30-year-old. We want him to go up there and jump and scream and lead a commotion. He's not for that at this time. So Kenyans, tuamke from the ground. If we keep on waking up and going to bed, hoping that Raila is going to do something, we will be disappointed. Because there could be a possibility that the only thing he's going to do will be a handshake. And then we'll be disappointed again. Because we were looking up to someone to do something instead of ourselves. Lala, you are in the US. Look at what the Republican organized. Trump was in the White House. And he turned TV on. I said, "Hala? The people are already there at the Capitol." He had no control. Maybe people can buy a leaf from that and understand that it takes the people themselves, not just one person. Thank you. Very true, Boma. It is the people to move the log. The pyramids were not built by Pharaoh, they were built by the people. So, yes, we need to build this pyramid. We need to uproot this evil. Banalala? Unmute, please. Unmute, Lala. Okay. Oh, thank you. Oh, thank you. What I want to say, my closing remark is that we are in a warfare to bring back our dignity, to bring back our constitution, to bring back the honor that is eroding because of electoral theft. Wars are psychological, and I think Boma described why the 8.1 are not out there. And part of it is the psychological aspect, which is a sense of fear, never been done, or simply waiting for somebody else to do it, when actually the power is with us. Okay. Not understanding that there's a panic on the other side, because really they don't have that much of a control. The control is slipping away from them. The people are beginning to raise their voices and ask, what is going on here? They're experiencing a lot of financial hardship and difficulty, which in most cases should not be, because generally when a new government come in, they have goodwill from everywhere. And that goodwill can, if it's managed properly, can translate into economic boom and economic development. There is no goodwill out there. When you deal with the outside world, they look at your character. In the US here, for you to get a loan, they look at your credit. How have you been managing your money? Can we trust you with our money? What kind of profile do you present? And they also look at, now when it comes to nation, they also look at the nations. A lot of times, government only guarantee is the commercial bank that actually deal with lending, okay? So they look at the environment in which they are lending their money. Is it worth putting our money in it? Can we get our money back? Can we trust, the contract? And so when they don't see it viable, they can't do that. They might want to give you money, but at a very, very high interest. And that high interest will actually make your product impossible to sell, the cost of production, which means
your industry growth is gone. And when you can't sell, you can't get foreign exchange, there's no job for those students, Kenyan. There's no job for you. And so it is important. I want to say that some of us have been in touch with some business community here, expecting a government that is clean. Right now, some of them don't want to talk to me. I call them, they don't want to talk because, first of all, they know exactly what's going on in Kenya. I can't lie to them. They know the kind of leadership. They know the campaign, how it was. They know the character of the players. And so these are all factors that impact who want to deal with Kenya. Okay? So if there are wrong people dealing with Kenya, for example, now they are on to Matiangi. Matiangi, you worked for US aid before. It's known as US aid, which means if they're after him, then the question that is raised, who will deal? Who are the people coming in? Can we trust them? And if you have issues with the US, European will have issues with you. And they will also check China because they can do things. So China also want to deal directly with you in some ways. So there is a connection, there is a network outside of Kenya that will impact any government if it's not the right one. So the question here for us as Kenyans, as people who love our nation, do we want to throw our country to the dogs, or do we want a country that is respected? I'll give you an example. I was talking to an Ethiopian man who was part of the leadership out there. The US decided to disown Abiy. Okay? And Abiy was considered illegitimate. And for some time, we saw him going to the forefront to fight. And then what happened? When they realized that Abiy was with the people was with him, they changed. Now you can't touch him. The US are behind him. Okay? And simply because they realize. So a lot of policies are made by majorities in some of those core meetings they have, but they're able to change them. I do believe what we are doing now is making the world look at Kenya again. Whom can we deal with? And they realize they cannot deal with this government because this government is not of the people, for the people. This is a bandit in a group. And so they have lost it. We are on the right track. And so for you Kenyans who are still thinking we're going to be saved by Ruto, is going to stabilize the economy, we're going to get to, no. We must do the right thing and get ourselves back to the track, on track, so that our country can be respected around. And so as I close, my encouragement is with you. My prayer is with Kenya, that we step forward and get our country back. Thank you, and good night, or good morning. Thank you so much, Banalala. Thank you so much, Ndugu Boma, and all those who have been with us on the comment side. We thank you for staying on and listening to us and contributing, all in the hope that we will be able to rally our fellow Kenyans to be able to reclaim what is ours. We cannot let it go. It is now, it is not tomorrow. Tukingoja tujenge, tusipoziba ufa tutajenga ukuta. Kwa hivyo Wakenya wenzangu, tusisubiriane. Don't wait for Stone PK, don't wait for Baba. Tupige firimbi, sote twende. Mengine tutayajulia mbele. With those few remarks, my brothers, thank you so much. Have a very good night, have a very good evening, and good morning. Cheers.